Để mở đầu chương trình ngày hôm nay thì em xin giới thiệu bà Kêu. Giới thiệu đầu tiên. Thank you for inviting us to be part of this training, and thank you for attending today. Trước tiên thì bà Kêu xin gửi lời cảm ơn đã mời bà đến chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn tất cả mọi người ngày hôm nay có mặt ở đây trong chương trình. How many people are medical doctors? Ở đây có mặt là bác sĩ khoa. Okay, great. For the people who aren't medical doctors, what is your background? Với các anh chị ở đây thì các anh chị làm trong những chuyên khoa hay lĩnh vực nào ạ? Okay, great. Em các bác sĩ nào? Great. So today we are going to talk more about complicated cases in hormone management and also complications around surgery. Hôm nay phiên của chúng ta thảo luận về những cái trường hợp phức tạp, cả bao gồm cả về mặt chăm sóc về phẫu thuật, cả bao gồm về mặt chăm sóc về nội tiết. Tomorrow, I hope you all come to our course as well, and we are going to talk about planning and documenting surgery and kind of how to explain surgery to your patients in more depth. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu một phiên thảo luận về cái gọi là lập kế hoạch và tài liệu hóa. Hy vọng các bạn có mặt ở chương trình ngày mai. As well as hormones. Và cả về chăm sóc nội tiết nữa. I've been asked to ask the faculty to explain more of their backgrounds in depth, so that people can approach us during the breaks and ask us more specific questions as to our specialties. Vâng, bởi vì các nhà tổ chức thì cũng đã nói với lại các cái chương trình ngày hôm nay đó là nói một chút về các cái background, cái lịch sử, các cái chuyên môn của họ, để cuối giờ khi mà các bạn có câu hỏi thắc mắc nào để đến gặp trực tiếp đặt câu hỏi cho họ trong cuối giờ hôm nay. So my name is HUİN and I've worked in transgender health for 25 years. Kêu ở đây thì đã làm trong cái lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và chuyển giới ít nhất là 25 năm. My background is in psychiatry, sexual medicine, andrology, and education. Chuyên ngành của bà thì bao gồm cả lĩnh vực chuyển giới, urology là tiết niệu, sexology đó là y học giới tính. And I, along with Lynn Fraser, started the Global Education Initiative. Cùng với lại bà Fraser thì bà đã sáng lập ra cái tổ chức sáng kiến giáo dục toàn cầu. And the immediate past president of WPATH. Và đã từng là chủ tịch của WPATH. So in my day-to-day work, I write letters of recommendation, mostly for surgery, for people going for surgery in my province, to Thailand, to different places in Canada. Vâng, hành của bà hàng ngày thì bà cũng hay viết các cái thư giới thiệu về các cái thư về tâm lý, về tư vấn tâm lý cho các phẫu thuật viên ngay ở trong nước bà, thậm chí là cả đến Thái Lan cho bệnh nhân có nhu cầu chuyển giới tiến hành phẫu thuật. And educate them about hormones and surgery so they have the capacity to consent for treatment. Song song với đó thì bà còn tiến hành thêm cả tư vấn cả về mặt điều trị hormone và cả cái liên quan đến phẫu thuật cho các trình trực tiếp bệnh nhân. Vâng, xin cảm ơn. This is our schedule for today. And we're going to, Dr. Matthew is going to start and talk about mental health and how this relates in terms of hormones and surgery, and when do we worry in terms of mental health about people going on hormones and having surgery. Dr. Ren ngày hôm nay thì nói về cái chăm sóc sức khỏe tâm thần, đặc biệt là mối liên quan giữa sức khỏe tâm thần với lại điều trị nội tiết và liên quan đến sức khỏe tinh thần với lại cái quá trình phẫu thuật. Then we're going to talk the rest of the morning with Dr. Safer and Dr. Rosenthal all about hormone therapy. Dr. Safer và Dr. Rosenthal thì nói tất cả về cái trị liệu hormone trong buổi sáng ngày hôm nay. And in the afternoon, more about
complicated cases with respect to surgery. Chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về những cái trường hợp phức tạp và liên quan đến lại cái việc phẫu thuật. And just reiterating again, tomorrow we're going to take a step back and say, okay, since you have all of this knowledge about all of this complicated piece, how do you break that down and explain that to patients so they have the capacity to consent? Và ngày mai chúng ta sẽ học về cái vấn đề nó gọi là tài liệu hóa. Sau buổi tập huấn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có đầy đủ các cái thông tin để mà tư vấn cho bệnh nhân trước khi bệnh nhân tiến hành. These are some of the resources that are available. The standards of care have been translated into Vietnamese. Joe yesterday talked about the blueprint, and also there is the Lancet series. Đây là các tạp chí lớn như Lancet, cái tài liệu về cái chăm sóc sức khỏe, tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe, WPATH và các tổ chức buổi Joe ngày hôm qua đã giới thiệu. Tất cả tài liệu này anh chị để tìm các bản tiếng Việt đăng trên trang web trực tiếp của các tổ chức này. This is always free to download, and it's on the Lancet website, and it's June 2016. Bài đăng trên tạp chí Lancet thì đó được vào tháng 6 năm 2016 vừa rồi, bây giờ thì hoàn toàn cho download miễn phí. And this was very important to us, as I had stated the other day, this is kind of the first time we did the global series in terms of transgender health. And what I learned as doing part of the series is that I didn't know beforehand that the WHO and the Lancet kind of work together in terms of promoting population health issues. Tạp chí Lancet thì rất nổi tiếng ở trong lĩnh vực phẫu thuật ngoại khoa rồi, và bà cũng rất tự hào đây là lần đầu tiên về lĩnh vực chăm sóc phẫu thuật trong người chuyển giới được đăng trên tạp chí này. Và bà cũng rất là bất ngờ khi mà thực ra là Lancet cùng với lại WHO thì đều rất là quan tâm đến cái chương trình dành cho người chuyển giới. This is one of the downloads from the Lancet series that you can download. It comes in a placard, and you can have it in your offices to explain what kind of care is offered there. And today we are going to talk a little bit about psychological, a lot about, and mostly medical. Trong quá trình như đã nói những buổi ngày hôm trước thì quá trình khẳng định giới bao gồm rất nhiều các lĩnh vực. Tuy nhiên ngày hôm nay chúng ta nói một chút về cái vấn đề tâm lý học và tập trung chủ yếu vào cái vấn đề y học ngày hôm nay. This is a good paper that talks about global health burden with respect to transgender health. Gánh nặng về mặt y tế và chăm sóc sức khỏe cho người chuyển giới được đăng trên các tạp chí nổi tiếng và các nguồn trích dẫn trên tạp chí Lancet. You can see, though, when you look at where most of the studies are coming from, they're coming from North America, and some are coming from other areas. There aren't very many studies coming from Southeast Asia. Phần lớn các nghiên cứu đến từ Bắc Mỹ, anh chị thấy ở trên là phần lớn trên 60 nghiên cứu đến từ Mỹ, Canada và các nước Bắc Mỹ, một số các nghiên cứu khác nhỏ hơn và đến từ các vùng khác. You can see here how there's an exponential increase in the number of papers, and this has continued to rise, and the slope is almost like this now. Thật là đáng ngạc nhiên, bởi vì khi mà nhìn về cái số lượng các nghiên cứu về sức khỏe người chuyển giới phát hành mỗi năm thì chúng ta thấy họ càng ngày càng tăng dần, và càng hiện nay thì chúng ta thấy là nó tăng theo đường mức đứng nhất. And this is from that paper that was cited earlier. Và cái này chúng ta đi tiếp. So you can see in this slide where the population is being studied, and this is about sex assigned at birth. So many of them
were about trans women. Trong số các nghiên cứu này thì phần lớn họ đặt các mục tiêu nghiên cứu trên các đối tượng, đó là các cái giới tính mà được khai báo khi mà sinh ra. Thì ở đây phần lớn chúng ta thấy ở đây đó là các cái những người gọi là chuyển giới nữ, có nghĩa sinh ra với lại giới tính nam. And also in terms of mental outcomes that had to do with mental health, sexual and reproductive health, related also to HIV and also substance use. Các cái mục tiêu nghiên cứu liên quan thì bao gồm cả về cái sức khỏe tâm thần, cái sức khỏe tình dục, lạm dụng chất, bạo hành tự kỷ và cái sức khỏe tổng quan nói chung. And this is reflected in terms of the priorities for SCDI because they're working with these and promoting health in these key populations. Và chính điều đó đã giúp cho hôm nay thì họ quan tâm rất nhiều đến cái sức khỏe. So today, what we want to discuss is the approaches that we take in the U.S. primarily, and Dr. Safer has worked in several different centers in the U.S. in terms of endocrinology. Also, Dr. Radix, who will be here later, as well as you'll see Dr. Garcia is from the West Coast, Dr. Schechter is from Chicago. So what we want to do is give you a broad range of experiences of specialties and their experience in that area. Các cái phát biểu ngày hôm nay thì các bác sĩ đến từ chủ yếu đến từ nước Mỹ. Dr. Schechter thì có thể làm việc đa trung tâm, và các bác sĩ khác thì mỗi bác sĩ đến từ bờ đông và bờ tây nước Mỹ thì đem lại cho chúng ta một cái nhìn tổng quan về cái trải nghiệm thực hành lâm sàng của họ. And first, I'd like to introduce Dr. Ren Massey, who is a psychologist. He also holds a faculty appointment at Emory University, and he is the past president of the Georgia Psychological Association and is a board member of WPATH, as well as a member of the GEI. Thank you. Và xin giới thiệu Dr. Ren Massey là chuyên về sức khỏe tâm thần, có nghĩa là cựu chủ tịch của cái Georgia, sức khỏe tâm thần Georgia, và đương nhiên là một trong những chủ tịch ở trong WPATH. I will be talking for about half an hour, and then I will be going to the advanced mental health, but I'll be back later in the day for questions at the end of the day. Bài nói ngày hôm nay của ông sẽ diễn ra trong khoảng 30 phút, và sau đó bác sĩ sẽ phải sang một bên đó là phiên chăm sóc sức khỏe tâm thần nhân cao ở bên cạnh, và bác sĩ sẽ quay trở lại sau và phiên đó. Nếu như có quý vị mà có câu hỏi nào thì xin để dành cuối giờ để cho bác sĩ ạ. When we look at the mental health of transgender people, we have to always remember there are many stressors in their lives. Khi chúng ta quan tâm đến cái vấn đề sức khỏe tâm thần của người chuyển giới thì chúng ta phải hiểu một điều, đó là họ chịu rất nhiều các cái áp lực từ rất nhiều các khía cạnh của cuộc sống. Many of them face these problems, these challenges that I talked about the other day, and these cause a significant amount of stress. Substance abuse, incarceration, lack of education, job, money problems. Và như đã nói trong cái chương trình ngày hôm trước thì chính các cái yếu tố này đã tác động đến lại cái cộng đồng người chuyển giới. Chính vì thế nên ta thấy các cái tỷ lệ rất cao những cái trường hợp người chuyển giới thực sự sử dụng chất, bị giam giữ, hoặc là không nhận được cái sự hỗ trợ từ mặt xã hội, thậm chí là thiếu không được giáo dục. One of the most important things to help against these problems is having social support, family, friends, caring doctors, or mental health professionals.
Một trong những cái mà chúng ta thấy trong thiếu trong cái cộng đồng này đó chính là một sự hỗ trợ về mặt xã hội, cả về mặt gia đình, cộng đồng, bạn bè, người thân xung quanh. And we will see ways in which poor mental health can have a negative effect on medical outcomes of hormones and surgery. Và chúng ta cũng thấy là chính các cái yếu tố tâm lý học, tâm thần học này và đã ảnh hưởng đến lại cái kết quả cuối cùng của công cuộc phẫu thuật. First, I want to say the research indicates that people have very good outcomes usually when they get a gender transition. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chuyển đổi giới và chuyển đổi giới tính là một quá trình có thể mang lại các cái kết quả đáng kể hơn cao. In my life, even though there are stressors still about being transgender, I am so much happier and more at ease since I transitioned female to male. Và với chính bản thân ông ấy thì ông ấy ngày trước đây cũng đã từng gặp phải rất nhiều cái áp lực khi là người chuyển giới, nhưng mà khi quá trình chuyển đổi của ông ấy đang tiến hành thì lúc đó ông cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất là nhiều. In the field overall, we see a big move or change of attitude from pathology to just a health problem that needs treatment. Cái vấn đề tâm lý cho người chuyển giới thì chúng ta thấy là có một cái sự thay đổi rất lớn trong thời gian gần đây, từ trong cái DSM-5 và cả ICD 11, đó là từ coi đó là một bệnh, pathology là một bệnh, và từ đó coi là một cái triệu chứng tâm thần bình thường, coi nó bình thường không phải là bệnh. In ICD-11, gender dysphoria is not in there. It is changed to gender incongruence, and it is in a sexual health chapter, not a psychiatric health chapter. Và ngay trong ICD 11 thì cái phiền muộn giới đã không còn được coi là một bệnh lý rối loạn về mặt giới tính một nữa, và quay về một cái đó là về sức khỏe tình dục học. Some of the positive outcomes from medical treatment for transgender people are the improved quality of life. I just feel so much more happy and at ease. I have relationships that fit me better. I told you about I got along more easily with my parents. I now have a partner in my life, a woman who really gets me, understands me as a man. Trong quá trình chuyển giới thì từ chính trải nghiệm bản thân của ông ấy, như ông ấy đã kể chuyện ngày hôm trước ạ, thì cái tự tăng sự hài lòng trong các mối quan hệ thì đây thì sau khi quá trình chuyển đổi của ông ấy có thể tạm nói là thành công, thì ông ấy cũng có được cái sự thoải mái hơn với lại quan hệ với gia đình, thậm chí là ông ấy có cả một người bạn gái và sẵn sàng đồng hành với ông ấy. I have higher self-esteem and confidence, and the reduced anxiety and depression that I felt before my transition. And many people also have suicidal thoughts or abuse substances. I will tell you, when I realized I needed to transition, I was so distressed that suicidal thoughts crossed my mind. But I didn't want that. And I could see where people who don't get to transition or get medical care would abuse alcohol, drugs, food, because they are so unhappy. But I did not want to do that. Từ chính trải nghiệm của ông ấy thì khi mà ông ấy bắt đầu quá trình chuyển đổi và ông ấy đã nhận thấy là có một cái ý nghĩ là đã từng muốn tự tử. Đấy, thế nên ông ấy không thấy lạ gì khi mà những người mà bắt đầu quá trình chuyển đổi đó cũng có ý định gọi là ý định tự tử và có xu hướng sử dụng chất lạm dụng các thuốc, thức ăn, thậm chí là cả rượu và các chất gây nghiện. We also have a better understanding of the importance of mental health on surgical outcomes. And as surgical techniques have improved, as we teach people what to expect, and
as they have more support from friends and family, we are seeing better and better outcomes of mental health. Cùng với sự tiến bộ về các cái kỹ thuật ở trong cái lĩnh vực trong cái quá trình phẫu thuật, và kèm theo đó là cái sự chăm sóc về sức khỏe tâm thần và tư vấn cho bệnh nhân về hiệu quả phẫu thuật trước khi mà mình tiến hành, thì chúng ta thấy là càng ngày càng các cái sự hài lòng của bệnh nhân sau phẫu thuật thì càng ngày càng tăng cao. There are very few regrets nowadays for people who have surgery or start hormones. I think Dr. Ettner told me a study with about 1% regret. Very few regrets as medical care has improved and social support has improved. Cái tỷ lệ hối hận sau quá trình chuyển đổi giới tính này thì rất hiếm gặp, và Dr. Ettner ngày hôm qua đã nói về một trường hợp khi rất là bà ấy thấy, và có cái trường hợp nó gọi là hối hận sau phẫu thuật thì chủ yếu liên quan đến lại kỳ vọng bệnh nhân trước phẫu thuật, chứ không phải là liên quan đến các quá trình hỗ trợ tâm lý hoặc là các cái can thiệp này xã hội ngày hôm nay. Some studies show even only 3%, some 3.8%. As things get better and better, we see fewer people regretting. Càng ngày thì các cái tiến bộ càng theo ra các nghiên cứu có những nghiên cứu cho rằng 0,3% về tỷ lệ hối hận, hoặc cũng có nghiên cứu đến 3,8%, nhưng mà càng ngày chúng ta càng thấy đi kèm với đó là cái tỷ lệ này càng ngày giảm xuống. In my practice, most of the people I've seen who have regrets have had a lack of social or family support, or have had problems on their job, or there have been some of the people, especially transgender women, who were big gals, big women, and don't blend in very easily. And so they are sometimes treated with more discrimination, more negative treatment in public. Về cái kinh nghiệm về thực hành lâm sàng của ông ý thì ông ý thấy là những trường hợp mà hối hận sau phẫu thuật chủ yếu liên quan đến lại không nhận được sự hỗ trợ về mặt xã hội, thậm chí là liên quan đến cả mất việc làm. Có một trường hợp ông ấy để ý thấy là quá trình người này là người chuyển giới nữ, thì bà đã vốn là đã có cái cơ thể nó gọi là to hơn so với bình thường rồi. Chính vì thế sau khi phẫu thuật xong thì với cùng một cái kích cỡ cơ thể như thế là khó để mà hòa nhập với lại cộng đồng hơn, đâm ra bà thì là không. So for people who want to blend in, this emphasizes how important it is if we can help them early on so that they can look more male or female if that is what they want to do. Đối với những người muốn hòa nhập nhanh chóng với cộng đồng thì chúng ta phải tư vấn cho họ trước và có thể có một cái quá trình gọi là hỗ trợ về mặt xã hội để có thể họ giúp đỡ họ hòa nhập tốt hơn sau quá trình phẫu thuật. Factors that indicate success in a gender transition and the treatment of gender dysphoria are usually adequate, very good preparation for mental health support. That means explaining what to expect from the surgery. Để mà một trong những yếu tố quyết định quá trình thành công, sự thành công ở trong quá trình điều trị cái tiền mượn giới này đó là sự chuẩn bị đầy đủ cùng hỗ trợ về mặt tinh thần. Trước khi điều trị, ông ấy muốn nhấn mạnh ở đây là đó là mình tư vấn cho bệnh nhân về cái kỳ vọng đạt được sau phẫu thuật đó là gì. It means also explaining what to expect from hormones and having good follow-up care so that people know that what is happening to their bodies is normal healing or progress in the treatment. Kèm theo đó là mình phải tư vấn về các cái kết quả đạt được của quá trình điều trị hormone để có thể bệnh nhân có thể hiểu được rằng là các cái mà bệnh nhân cảm thấy bây giờ đó là kết quả của quá trình điều trị hay đó là chỉ là một bước tiến ở trong cái quá trình điều trị lâu dài. Again, the family and friend support is very important. Đương nhiên là các cái sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè thì rất là quan trọng. And having high quality surgery outcomes. Và kết quả phẫu thuật tốt thì đương nhiên rồi. When people cannot get surgical or hormone treatment that they want, we see problems again with depression, anxiety, suicidal thought, and minority stress, like I was talking about.
Cái đi là kèm với lại các cái kết quả của các cái quá trình sử dụng phẫu thuật hoặc sử dụng hormone thì chúng ta chỉ cần thấy đó là một cái sự giảm các cái yếu tố trầm cảm lo âu, xu hướng tự và thậm chí là căng thẳng như của trước ông mình đã đề cập. But all of us who have treated people see them have very good lives after getting the treatment. Chính vì thế đâm ra là có các bệnh nhân của ông ấy sau khi có nhận được quá trình điều trị thì cảm thấy cái cuộc sống của họ sống tốt đẹp hơn. But it does not remove that there is still some minority stress. I cannot escape that I will always be transgender. So there will be stress with being transgender, but at least the gender dysphoria is gone. Cũng có thể là cái phim mượn giới đấy thì nó sẽ không còn nữa sau quá trình điều trị, nhưng mà đây sẽ còn có một số các cái áp lực khác. When we look at the research on mental health and happiness, well-being, there are some problems with doing research in this area. Khi mà chúng ta nhìn về các cái nghiên cứu tiến hành trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của người chuyển giới và cả về cái sức khỏe tâm thần và cái chỉ số hạnh phúc của họ thì có một số các cái yếu tố chúng ta cần phải quan tâm. Treatment is very individualized, so that makes it hard to have the same type of research outcomes. Some people want chest surgery. Some people have big chests. Some people have small chests for the trans men. Some of the trans women grow breasts with the hormones. Some need surgical implants to have breasts. Cái quá trình điều trị này thì mang tính cá nhân hóa rất là cao, đâm ra là khó mà chúng ta có thể tổng kết được một cái nghiên cứu chung. Đối với những người chuyển giới nữ thì có những trường hợp ví dụ như là ngực của họ quá lớn, ngực của họ quá bé. Có những người chuyển giới nam cũng tương tự như vậy. Có những người muốn điều trị, có những người muốn phẫu thuật ngực, có những người không. Cho nên khó mà đưa lại một kết quả chung. And some people will want genital surgeries, and some people do not. And even then, there are different kinds of procedures. Có những người muốn tiến hành phẫu thuật bộ phận sinh dục, có những người không, và thậm chí là ngay cả trong cái tiến hành phẫu thuật đó thì cũng có nhiều các kỹ thuật khác nhau. Also, there are very different circumstances. I had an education, a good job, I had financial resources. I had better access to care than some people do. And I had a lot of social support, more than some people do. Hoàn cảnh của những cái đối tượng nghiên cứu này cũng rất là khác nhau. Riêng cá biệt với ông ấy thì ông ấy có một cái sự tốt, sự ủng hộ của đồng nghiệp, có một cái nghề nghiệp tốt. Also, the transgender population is small, about 1%. So that gives us very few numbers to do research with, to have powerful studies. Mà cũng phải kể đến đó là cái cộng đồng người chuyển giới thì chỉ chiếm tỷ lệ khoảng tầm 1% dân số nói chung. Chính vì thế để kiếm một cái cỡ mẫu đủ lớn cũng rất là khó. Another problem is we cannot withhold treatment to have a test group because it is unethical to withhold treatment that is helpful. So we cannot hold a control group and a treatment group. Cũng phải kể đến là khi mà chúng ta không thể nào tiến hành được cái nghiên cứu có nhóm chứng được, bởi vì cái đó thì liên quan đến cái phạm trù đạo đức đã được trao đổi trong buổi vừa rồi. It's a field that is still evolving because also there has not been a lot of financial support because of the stigma of doing research in this area. But that is changing, as you saw with the numbers, with increasing numbers of studies in the last few years. Và trong cái việc tiến hành nghiên cứu đó thì chúng ta rất là khó là nhận được các nguồn tài trợ, và thậm chí là ngay cả khi tiến hành các cái nghiên cứu trên cộng đồng thì cũng gặp phải cái sự kỳ thị. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy lạc quan là trong số các cái nghiên cứu của những năm gần đây thì càng ngày số lượng nghiên cứu càng ngày càng tăng lên. We need more research to understand this population. Chính vì thế chúng ta cần nhiều nghiên cứu hơn để mà có thể hiểu được cộng đồng chuyển giới.
Many people report in studies that their mental health improves, especially with decreased anxiety and depression. I can tell you that in coming to my office, many patients feel a reduced anxiety and depression just meeting me because they know they are taking steps to get their hormone treatment. Trong cái kinh nghiệm của ông ấy thì thậm chí có những bệnh nhân ngay từ khi gặp ông ấy thôi đã cảm thấy một cái sự giảm đáng kể cái tình trạng lo âu và trầm cảm. Bởi vì khi gặp ông ấy thì họ biết được là họ có thể bắt đầu một cái quá trình điều trị và tiến hành cái liệu pháp hormone. And then once they start the hormone treatment, they feel even better. Và khi họ tiến hành cái liệu pháp hormone thì đương nhiên là họ cảm thấy tốt hơn. So to understand the effects of hormone treatment, I'm going to tell you a little about what people experience. Và khi nói về liệu pháp hormone thì ông ấy sẽ chia sẻ một số quan điểm mà ông ấy nhận được từ những người trực tiếp sử dụng. These are useful things to explain to people before they start their hormone therapy. Đây là một số điều mà chúng ta cần phải cân nhắc tư vấn cho bệnh nhân trước khi mà họ bắt đầu quá trình liệu pháp điều trị này. Many of the transgender men report that testosterone increases their libido or sex drive. Những người chuyển giới nam thì họ thông báo rằng cái testosterone đó làm cho cái tăng cái ham muốn tình dục và có thể là họ ham muốn nhiều hơn và cả hành vi tình dục họ thay đổi. I don't know if this is the experience here, but it's like being a teenage boy. Cái này cũng có thể gặp giống như là kiểu trong thời kỳ mà các bạn nam dậy thì ấy. A little crazy. And after time, you adjust and learn, but it's a lot at first. Cùng với thời gian điều trị thì ông ấy cũng điều chỉnh một số các cái điều trị này, nhưng mà ông ấy thấy là các cái mà bệnh nhân phản ánh thì vẫn còn nhiều hơn. Many men also experience greater difficulty feeling their emotions. It becomes very difficult to cry. Một số các bệnh nhân đấy thì thậm chí còn gặp khó khăn trong cái việc gọi là thổ lộ cảm xúc của họ, thậm chí là một số người còn cảm thấy là khó để mà có thể khóc lên. Almost all the men I've worked with report these things, and Ha even said yes. Phần lớn các bệnh nhân chuyển giới nam thì đều thừa nhận điều này, thậm chí là bạn Hà cũng gật đầu đấy. It is rare, but in a few cases, if testosterone levels are too high, there may be aggression or agitation. Một số trường hợp hiếm, đặc biệt khi mà cái nồng độ testosterone quá cao để gây ra sự kích động hung hãn. At one point, I was having a problem with my levels, and it was very, very high. And I was like vibrating. Cái trải nghiệm cá nhân của ông ấy thì thậm chí có những lúc ông ấy cảm nhận được cái testosterone trong người lên quá cao nên là ông có cảm giác. All right. For estrogen and feminizing hormone treatments, many of the women experience a decrease in their sex drive, their libido, and are actually usually very happy about that. Đối với cái estrogen là hormone nội tiết tố nữ thì các bạn sử dụng thì có thể thấy đó là cái giảm cái xu hướng tình dục, giảm các cái hứng thú tình dục. They tell me they feel they can control their sex drive instead of it controlling them. Họ nói với ông ấy rằng là họ có thể kiểm soát được các cái hormone tình dục của họ so với lại ngày xưa là các hormone nó kiểm soát họ. They have the opposite reaction of the males because they now will often experience their emotions more. They will feel their feelings more. Khác với lại các người sử dụng testosterone thì họ có thể cảm nhận được các cái cảm xúc của họ và thể hiện những cảm xúc đó rõ ràng hơn. And until they get used to that, they feel a little crazy, more depressed and anxious, like, is something wrong? I'm feeling so much. Và khi mà họ cảm nhận được cái sự thay đổi của cảm xúc đó thì họ lại thấy là cái sự lo âu và thậm chí là cả cái trầm cảm của họ lại còn tăng lên. So they need some time and help to adjust to that. And sometimes they may need medication for anxiety or depression. Và chính vì thế họ cần thời gian để có thể chấp nhận được sự thay đổi này, và đôi khi một số trường hợp thậm chí chúng ta còn phải kê thuốc nữa.
Especially they will have those problems if it's too high, if estrogen is too high. Đặc biệt là khi trường hợp mà estrogen nó có thể nó quá cao. Other challenges are that some people have needle phobia or fear of needles, which can make it challenging for administering through injections the hormone therapy. Một số các cái bệnh khác mà chúng ta cần quan tâm đó là một cái chính là cái sợ kim tiêm. Cái này có thể gây khó khăn cho việc chúng ta làm các cái xét nghiệm máu, chính là sử dụng thuốc qua đường tiêm. Now, we can give folks patches, gels, transdermal hormones. Chúng ta có thể sử dụng các đường khác, ví dụ như là đường thẩm thấu qua da, như con miếng dán, gel, kem bôi. There may be challenges for surgery or for blood tests. Can we do tests through saliva for the hormone levels? So the needle phobia will have to be worked with to test blood levels for the hormones. Chúng ta chính vì thế ra cái chứng sợ kim tiêm này có thể ảnh hưởng đến quá trình điều trị khi mà chúng ta định lượng nội tiết tố qua đường máu và thậm chí là cả trong quá trình phẫu thuật. There are many studies. There have been a number of studies on eating disorders in the transgender population, which are higher because transgender people are dissatisfied with their bodies often, especially before treatment. Các nghiên cứu về đối với con người chuyển giới cho thấy sự bất mãn của cơ thể của rối loạn ăn uống này thì cao hơn vì họ có các cái phiền muộn giới về chính cơ thể của họ. Now we need more research in this area too, but what we see is that often people try to eat very little for the trans men so that they have very little chest, or the trans women will be anorexic to try to look more feminine. Các cái rối loạn liên quan đến ăn uống này hay gặp những các bạn chuyển giới nam, chuyển giới thành nam thì họ lại ăn nhiều hơn thì trong cơ thể của họ có thể to hơn. Còn với bạn chuyển giới thành nữ thì họ lại có cái chứng gọi là chứng sợ ăn để giảm cái lượng hấp thụ vào cơ thể họ. Or some may overeat and get very heavy so that the trans men look very big, or the trans women have chests, have breasts develop. Và có một số trường hợp các bạn thì ăn uống tốt hơn thì đương nhiên là các bạn chuyển giới nam thì cơ thể rất là đẹp, body rất là đẹp. Also the medications and the hormones, psychiatric medications sometimes cause weight gain. Và khi kèm với đó thì cái sử dụng điều trị thuốc kê đơn, cái thuốc về mặt điều trị tâm thần và hormone có thể gây ra tình trạng tăng cân. And the body image issues I just discussed. Now weight can be a problem with surgery. Some surgeons will not perform surgery on very heavy or underweight people. Và cái tình trạng cân nặng này có thể ảnh hưởng đến lại cái kết quả quá trình phẫu thuật, bởi vì một số phẫu thuật thì không thể tiến hành nếu mà bệnh nhân quá gầy hoặc là quá béo. So there are medical conditions that affect the ability to give informed consent. So those conditions could be things like having a clear head. If somebody is psychotic, they cannot have good judgment. If they do not have reality testing, they do not understand the surgery and the follow-up care. Cái tình trạng sức khỏe tâm thần đấy có thể ảnh hưởng đến khả năng đưa ra quyết định của họ. Chính vì thế họ ảnh hưởng đến quá trình nhận thức được trong quá trình chúng ta tư vấn và ký vào cái bản cam kết của phẫu thuật. If they are abusing alcohol or drugs, this may affect their response to anesthesia. They may be going through withdrawal and may cause all sorts of surgical complications. Đối với những cái trường hợp mà có tiền sử nghiện chất thì có thể ảnh hưởng đến cái quá trình phẫu thuật. Ví dụ như là phải đáp ứng lại thuốc gây mê hoặc thậm chí là cái quá trình kích động của trứng thai. They also may have struggles with doing the aftercare, like the dilation for the vaginoplasty, which can be painful. Và cũng có thể ảnh hưởng đến lại cái quá trình điều trị sau phẫu thuật. Ví dụ như là trong cái quá trình ong âm đạo thì có thể rất là đau đớn cho họ. It's important to know that even though many people will say they've quit smoking, that about 10% in this study were found still to be smoking cigarettes, which is very bad for surgery recovery.
Mặc dù là các đấy được nghiên cứu này có nói với họ là họ đã dừng hút thuốc rồi, nhưng mà các cái kết quả xét nghiệm về cái nicotine nhựa của họ vẫn là dương tính. And again, the substance abuse can affect the response to anesthesia and pain medication post-operative. Cái quá trình cái sử dụng chất này có thể ảnh hưởng đến lại các cái ảnh hưởng trong quá trình sử dụng thuốc mê và cái quá trình giảm đau sau phẫu thuật. So this is another area we need more research. Và đây là một cái lĩnh vực mà chúng ta cần phải nhiều nghiên cứu hơn. Mental illness can also affect people being able to cope afterwards, because surgery is very, very stressful, and stress can cause mental health psychiatric decompensation. Các cái rối loạn tâm thần này thì đương nhiên là còn có thể nặng hơn sau phẫu thuật, bởi vì chính cái phẫu thuật đó đã là các cái stress rồi. Và các cái rối loạn đó kèm theo cái stress sau phẫu thuật có thể ảnh hưởng đến cả quá trình điều trị. Even when people want the surgery, it's a very stressful event. I have been through it, I can tell you. It's very stressful. Ông ấy đã trực tiếp trải qua quá trình phẫu thuật rồi, nên là ông ấy nói thật là cái quá trình phẫu thuật đó thật sự là gây rất nhiều cái áp lực cho ông ấy. People with schizophrenia had higher mortality rates after 30 days than people without schizophrenia. And people with anxiety are more likely to have pain after surgery. And part of that is because of people who catastrophize or expect bad things are going to have more pain. And who's going to be catastrophizing are people who have been through trauma or people with anxiety and depression. Đối với những bệnh nhân mà có cái xu hướng gọi là trầm trọng hóa vấn đề thì các cái kết quả ví dụ liên quan đến sử dụng các cái stress sau phẫu thuật, thậm chí là cái sử dụng thuốc giảm đau có thể tăng lên. Và những người mà có xu hướng trầm trọng hóa đó bao gồm các cái nạn nhân sống sót sau chấn thương hoặc những bệnh nhân có tiền sử rối loạn lo âu và trầm cảm. Alright. That finishes the talk for today. And now I will turn it over to Dr. Safer. I will be around this afternoon for any more mental health questions. Vâng, bài nói của ông sẽ kết thúc ở đây và ông sẽ giới thiệu bác sĩ cho nên để trình bày lại và ông sẽ vậy trong trường ngày hôm nay. Alrighty, good morning. I like the others have to say thank you to SCDI, to WPATH for the Vietnamese health authorities for having us here and giving us this opportunity. Ông xin cảm ơn đến SCDI và WPATH, người tổ chức ra chương trình hôm nay, và cảm ơn và mời ông đến buổi họp hôm nay. I'm Joshua Safer, and I'm the director of the transgender program at Mount Sinai, New York. Ông ấy là director và giám đốc các chương trình để cho người chuyển giới ở New York. And my experience is as an endocrinologist treating patients since 2004, and then developing the transgender program at Boston University in Boston, and participating in writing guidelines both for the Endocrine Society and for WPATH. Ông ấy đã có kinh nghiệm làm việc nội tiết đối với người chuyển giới nữ từ năm 2004. Ông ấy hiện đang công tác ở cái trường đại học Y khoa Boston, và ông cũng là thành viên trong những người soạn thảo cái guideline dành cho WPATH. And I know this is heavily a medical crowd, so that if people are interested in resources with like lists of medications and doses and such, we have the Endocrine Society has guidelines from 2017 that are being translated into Vietnamese. Okay. Đối với các bạn quan tâm đến vấn đề điều trị nội tiết cho cộng đồng người chuyển giới thì hiện tại cái hội đã có các cái guideline được và thậm chí được dịch sang tiếng Việt từ năm 2017. And the current president of WPATH, Vintang Pricha, from Emory University in Atlanta, Georgia, and I wrote reviews in the journals of Annals of Internal Medicine and the New England Journal of Medicine. Those are in English only. Cựu chủ tịch của WPATH cùng với lại ông ấy cũng đã có những viết cũng đã có các cái bài đăng trên tạp chí của New England Journal of Medicine và các tạp chí khác về cái lĩnh vực điều trị nội tiết này. But if you need access to them because your institutions don't have access,
you could send emails to me and I can send you a PDF. Nếu trong trường hợp các bạn muốn bài full text đầy đủ thì có thể email trực tiếp cho ông ý và ông có thể gửi lại cái bài full text đầy đủ. Nếu trong trường hợp các bạn không có account đăng nhập. Okay, there's a group email of some sort in addition. So now what we're going to do is have a group email that people can email their questions or anything like that, and then it will get sorted to us. Ok, với các cái trình ngày hôm nay thì họ có một cái nó gọi là cái email nhóm. Chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào cứ gửi trực tiếp vào cái email nhóm đó và điều phối viên sẽ gửi trực tiếp cái câu hỏi đó đến cái email của phẫu viên. But still, my first invitation remains that if you have specific questions with specific patients, or you want that PDF from me independently because whatever the sharing didn't work, then don't be shy about reaching out to me directly. Và ông ấy vẫn giữ nguyên cái lời đề nghị đầu tiên của ông ấy ạ. Nếu mà trong trường hợp chúng ta có bệnh nhân hoặc chúng ta có những cái trường hợp cụ thể cần trao đổi trực tiếp với ông ấy thì cứ mạnh dạn email cho mình. Good. Okay, so the morning session is going to be right now, I don't know how long this will take, 40 minutes or so of a review, expecting that this will be relatively familiar to many of you. Và ông ấy sẽ bắt đầu buổi hôm nay chúng ta bắt đầu đi vào cái vấn đề gọi là điều trị hormone. Chúng ta có thể phải nói sau khoảng tầm 45 phút. And then we'll walk through some typical cases with typical controversies. First myself and then later with Dr. Steve Rosenthal from California, who's in pediatrics and adolescent medicine, so that we can kind of decide how we approach things where things look contradictory. Sau bài tổng quan thì chúng ta sẽ đi vào từng trường hợp bệnh nhân rất là điển hình và thậm chí là những các cái xung đột rất là cụ thể trong bài giới thiệu của ông ấy. Và sau đó thì Dr. Rosenthal sẽ nói chuyện tiếp về cái tiếp cận với các cái tình huống trẻ. And the purpose of all of this, including the second half of the morning, is to make you comfortable with your patients so that if there are issues that you can think of that are not part of our cases, interrupt, put them at the end, or come up in between, whatever is comfortable for you. Trong mục tiêu của buổi ngày hôm nay là để chúng ta có thể dễ dàng thoải mái hơn khi mà tiếp cận với bệnh nhân cần điều trị nội tiết. Chính vì thế các anh chị có bất kỳ câu hỏi nào có thể dừng ông ý, có thể đợi một cuối buổi để trao đổi trực tiếp. All right. So I will go. I think I'm going to go through the slides with some rapidity, expecting that people know them, and then they'll have access to the slides too if you want them as research. Các cái tài liệu, kể cả cái tài liệu từ hôm trước đấy thì nó rất là nặng, cho nên tất cả những mọi người ai mà đã có email ở trong cái danh sách thì sẽ được gửi. Thế nhưng mà bên chỗ ban tổ chức SCDI đang cố gắng làm thế nào để gửi theo cái, bởi vì bên trong chỗ nhân viên SCDI thì nó có cái drive thì nó của nhân viên thì nó rất là nhanh, nhưng mà của các anh các chị đã cố gắng gửi rồi nhưng mà nó không đi được. Thế thì nếu mà ai mà có cần ngay chắc chắn USB thì là gửi để chúng tôi copy nó vào trong các cái USB của các anh các chị. Còn nếu không thì chờ chúng tôi có thể gửi ra thành từng nhóm một để cho nó nhẹ bớt đi thì nó mới đi được, tại vì cái khối lượng của nó rất là nó rất là lớn. Cái bài này cũng sẽ được chuyển cho các anh các chị. So for today, we're quickly going to go through mechanisms of sex steroids, our typical strategies, how we do this, how we do hormones efficiently and safely, and how to monitor them. So this should be a familiar picture that is more for a resource, I think, but just to accentuate the point that when that in utero, the essential tissues are the same for male and female, with the female pathway being the default, and if there is for external genitalia in any case, and it is only androgen, that the presence of androgen in utero that results in the male pattern for external genitalia. If someone has extra androgen in utero, even somebody XX chromosome female, they still will get a male pattern of some sort, and if they don't have action of the androgen, they'll have female pattern of some sort.
Và hình ảnh này thì minh họa trong quá trình gọi là hình thành cơ quan sinh dục ngoài trong thai kỳ. Như các anh chị thấy là quay từ đầu của thai kỳ thì tất cả các hình thành cơ quan sinh dục ngoài của cả nam và nữ là như nhau. Chính sự tiếp xúc với yếu tố androgen đó thì sẽ quyết định hình thành cơ quan sinh dục ngoài là nam hay là nữ. Nhưng mà đối với trường hợp kể cả những bệnh nhân mang nhiễm sắc thể giới tính là XX là nữ, nhưng mà trong quá trình thai kỳ người mẹ có tiếp xúc với androgen thì vẫn có thể hình thành cơ quan sinh dục ngoài đó là nam. And I think I'll just go over we'll talk about the exact impact, but we think about the impact of androgen mostly to develop the secondary sexual characteristics, including midline structure and extension of the male genital characteristics in puberty. Hôm nay thì chúng ta có thể đề cập đến các đặc điểm giới tính đặc điểm giới tính sinh dục thứ cấp liên quan đến cái hình thành của cơ quan sinh dục ngoài của nam và nữ, các điểm điển hình sau khi một quá trình dậy thì. In puberty, when estrogen levels come to adult levels, if there is no androgen, then there is development of the female sexual characteristics, including breasts. Trong quá trình dậy thì nếu mà không có tiếp xúc với lại các cái hormone sinh dục nam thì cái hình thể các tính sinh dục thứ cấp thì hình thành các cấu hình của hình nữ. Importantly, it means that for breast development, there needs to be a certain amount of estrogen at adult levels without testosterone. If there's testosterone too, then the breasts don't grow. Từ quá trình hình thành tính sinh dục nữ thì nếu mà cái estrogen của chúng ta đủ cao thì sẽ hình thành được các cái hình ảnh của bầu ngực. Thế nhưng mà trong những trường hợp mà cái testosterone cũng cao kèm theo thì cái hình thành ngực này có thể không còn. So this is a picture of identical twins, where the one on your left, the girl, is transgender. They both have XY chromosomes, and they both appear to be male at birth. Đây là hình ảnh của một cái cặp sinh đôi cùng trứng và đều có cùng mang nhiễm sắc thể đó là XY, có nghĩa là giới tính là nam. Tuy nhiên là một trong số người đó là người chuyển giới nữ và được điều trị nội tiết, chính vì thế nên là chúng ta trông thấy hình ảnh đây là một nam và nữ. Even though we call them identical twins in English, I don't know what the Vietnamese is. They're not really identical. They're just really, really similar. Chúng ta ở với thuật ngữ tiếng Anh thì là identical, tức là nhìn trông giống nhau. Thì có nghĩa là nhưng mà ở tiếng Việt mình dịch ra là sinh đôi cùng trứng. Sinh đôi cùng trứng thì đương nhiên chúng ta hiểu là nhìn trông giống nhau rồi, nhưng mà thực ra nhìn ở đây thì hai bạn này hoàn toàn không giống nhau tí nào cả. Sometimes we have to explain to our non-medical colleagues this. Và đôi khi chúng ta còn phải giải thích lại cái thuật ngữ này đối với những cái trường hợp mà cá nhân không phải thuộc ngành y học. And for transgender people, the concordance among identical twins is about 50%. It's about 40% for being transgender, just a little under 50%. The chance, if somebody is transgender, that their identical twin will also be transgender is about 40%. Ngay cả trong các bạn sinh đôi cùng trứng đó thì nếu một bạn là trans rồi thì đương nhiên là khả năng xác suất bạn còn lại cũng là trans cũng khá là cao, 40 đến 50%. How can you trans with the both of the sex? You remember? Is the both in the male genital? If someone want to be trans and the other guy want to be trans. Also, 40% if they are identical twins. So the doctor is two men and two girls. Exactly. They were the same sex, it's uninferred that. Exactly. Okay, so in this case, they're not. They only one is transgender, and the important point for this picture is to look at the not transgender. Oh, okay. Thank you. The important point for oh, it's a sticker. Don't worry. So the important point is the boy who is not transgender, because when we think about the strategy for the hormones, it's very much about testosterone, both the effect on the appearance. Vâng, khi mà nhìn vào hai bạn này thì cả hai thì đều sinh ra với đặc tính giới tính là nam, nhưng mà khi nhìn thấy cái đặc điểm sinh dục ngoài của bạn nam điển hình đây thì đây chính là cái sự ảnh hưởng điển hình của testosterone. And so if you look, you can see you expect the hair above the lip. Và thấy là ria ở quanh môi.
But in addition, observe the midline structures. These children are about 15 years when the picture is taken, 15 years old. So he's only had maybe a year of extra testosterone. Ảnh này được chụp khi mà các bạn ấy được 15 tuổi, thế nên là các bạn ấy tiếp xúc với các bạn nam thì mới chỉ có cái tiếp xúc với lại testosterone trong khoảng tầm 1 năm mà thôi. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào cái đường cắt dọc giữa của bạn ấy. And think about it. 2 years ago, the next door neighbor could not tell which was which. Và 2 năm trước đấy thôi thì ngay cả những người hàng xóm cũng không thể phân biệt được ai là ai. And then other effect of the testosterone, see the nose, look at the square of the jaw. Chúng ta để ý đấy nhé, chúng ta cái mũi này, thậm chí là cái khoe hàm vuông. Look at the growth of the tissue in the larynx so that his voice is going down. Các cấu trúc mô ở vùng thanh quản. And look at the muscles on the side of the neck. And yep, and he's a known person, so we know he was not lifting weights with his head or anything like that. Nên là mọi người chúng ta biết rồi, nên chắc chắn là các bạn ấy không tập cơ cổ để mà có cái cơ to như vậy. All right, so this is just, this is just the pathway which I think the medical people should know, so it's in there as a reference to think about later. And like I've been saying, or I guess I haven't been saying, the other thing to know is that controlling testosterone is really going to be the key element of what we're doing with our hormones. Điều mà ông muốn nhấn mạnh trong ngày hôm nay đó là kiểm soát được cái nồng độ testosterone, đó chính là chìa khóa là trong cái liệu pháp hormone. That is taking testosterone to the female range for transgender women, male to female, and taking testosterone to the male range for transgender men. And for those who do better with pictures, this is the key point. The estradiol levels between men and women are a little different, slightly higher in women, but I'm not convinced that that's necessarily clinically relevant. Hình ảnh này minh họa cho thấy là cái nồng độ estradiol cả ở người nam và người nữ thì đều xấp xỉ nhau, không khác biệt nhau là mấy. Tuy nhiên là cái nồng độ testosterone thì ở người nam đặc biệt là cao hơn hẳn. And maybe even right just said that the total testosterone is about 10 times greater though in adult men versus adult women. Và ông có nhấn mạnh rằng cái nồng độ testosterone trong máu của người nam trưởng thành thì có thể gấp đến 10 lần so với người nữ trưởng thành. For testosterone options, we have many, and I think we can talk about this in greater detail when we get to cases, depending upon what's available here in Vietnam. But there are no data for one being better than another. It's simply a matter of things like injectables. It's easier to get higher doses. The topicals have smoother levels, and again, it's going to really depend on what you have here that you can give your patients. Chúng ta sẽ đi sâu vào liều lượng và lại cái cách dùng cho từng trường hợp cụ thể ở cái bài về các cái cây lâm sàng làm sao, nhưng mà các tùy chọn về sử dụng testosterone thì phụ thuộc rất nhiều vào cái sự sẵn có ở cái thị trường Việt Nam mình. And the doses are similar to what you would be giving. A number of your andrologists, you give or endocrine folks who give testosterone to people in general. Transgender people are no different. Rất nhiều các anh chị ở đây trong số đây là các bác sĩ nam khoa thì các anh chị sử dụng testosterone ở những người chuyển giới này cũng tương tự như là điều trị với lại những bệnh nhân mãn dục nam. When you are monitoring the patient, then what you're checking is the total testosterone by the best assay that you have available to you, mass spec if you have it, or whatever you have if you don't. Trong quá trình điều trị theo dõi cho bạn chuyển giới nam thì chúng ta đánh giá cả cái testosterone toàn phần tùy theo những cái xét nghiệm mà anh chị có ở từng địa phương. And the primary concern, like for non-transgender men, is that testosterone stimulates erythrocytosis, and you want to make sure the hematocrit is not too high. Và khi mà chúng ta sử dụng testosterone ngay cả trong những người còn nam giới bình thường thì chúng ta phải để ý đến là cái tỷ lệ hematocrit của các cái trường hợp bệnh nhân này thường tăng cao. And if we're the specialist, we educate the primary care, and if it's the primary care, you need to know that testosterone sensitive indexes like lipids and cholesterol may change, and you may need to address that.
Và nếu mà với trường hợp chúng ta là những chuyên gia có thể nói với các nhân viên chăm sóc y tế ban đầu, đó là cái testosterone đó có thể dao động trong ngày. And the other thing that's going to be important to know, and I think I'll say this a little bit later too, is to pay attention to the tissues that are present for primary care for appropriate monitoring. Và cũng phải nhắc với lại các bác sĩ chăm sóc bệnh nhân chăm sóc ban đầu, đó là chúng ta cũng phải để ý đến cả các bộ phận cơ quan khác nữa, chứ không chỉ testosterone trong quá trình theo dõi. So that for transgender men, chest surgeries are very popular, but genital surgeries are very unpopular, and they're therefore likely to have a cervix that needs to be monitored. Đối với những người chuyển giới nam thì cái phẫu thuật ngực thì khá là phổ biến, nhưng mà cái phẫu thuật bộ phận sinh dục thì lại không được phổ biến lắm. Chính vì thế chúng ta cũng cần phải theo dõi cả các triệu chứng ở vùng chậu nữa. So this is the table from the Endocrine Society guidelines that simply is kind of a list of concerns, and what I would say about it is the first grouping are things that we think are true. The middle is what we think it might be important for a given person. And the bottom is a list of things that experts have worried about based on physiology, but they may or may not be true. Cái bảng các cái biến chứng này thì trích dẫn từ trong cái tạp chí của cái bộ nội tiết. Tuy nhiên chúng ta cần phải tư vấn cho bệnh nhân về các cái ô đầu tiên thì là những cái triệu chứng mà rất thường hay xảy ra. Các ô thứ hai thì có thể xảy ra thôi, và các cái thứ ba thì phần lớn là những cái chuyên gia họ mới quan tâm đến yếu tố này. And specifically, the specific examples are the fear that testosterone is going to cause a cancer on typically female tissues like the uterus and the ovaries. We do not see evidence of this. We've worried about it, but we're not seeing it, and so it's something to keep in mind. Đối với những cái bệnh nhân này thì chúng ta cũng chưa có các cái nghiên cứu về cụ thể về cái bộ phận sinh dục nữ, còn mà trong trường hợp mà họ không tiến hành phẫu thuật. Chính vì thế chúng ta cần phải lưu ý các vấn đề này. Our transgender men may want their uterus and their ovaries for fertility, and we may not want to rush to do surgeries on our younger patients when they still have that option. Có những cái trường hợp chuyển giới nam mà họ vẫn muốn giữ tử cung buồng trứng để bảo tồn khả năng sinh sản sau này, thì chúng ta cần phải cân nhắc với họ trong quá trình điều trị nội tiết. And for osteoporosis, it relates to not having hormones. But if we're giving hormones, then that actually looks protective. Đối với những các trường hợp loãng xương thì nếu mà chúng ta có điều trị hormone, chúng ta cần đặc biệt lưu tâm. And liver abnormalities are a fear from the old testosterone pills that we should not be prescribing anyway. Cái về cái bất thường về chức năng gan thì chủ yếu gặp ra trong trường hợp mà chúng ta sử dụng testosterone đường uống. Thì nếu chúng ta tránh được cái đường này thì không cần quan tâm nhiều đến nó. So transfeminine therapy, again, the focus is on testosterone, really. We are trying to bring the testosterone level down, and I think that's the most important thing for us to know, and for us to teach our colleagues who are in the community where we're the expert, is it's not estrogen versus testosterone, it's testosterone up and testosterone down. Với những người chuyển giới nữ thì chúng ta cần phải lưu ý một vấn đề quan trọng, đó là hạ cái mức testosterone ở trong người xuống, chứ không phải chỉ đơn thuần là nâng cái estradiol lên. So the concern with the main medication we use to decrease testosterone is estrogen, because it feeds back centrally and does a very effective job of pushing the testosterone down. Một trong những cái thuốc mà chúng ta sử dụng để đưa cái testosterone xuống đó là sử dụng estrogen, bởi vì nó sẽ có một cái feedback âm tính lên vùng dưới đồi, và các cái feedback đó sẽ làm giảm cái nồng độ testosterone cơ thể xuống. But it also serves the purpose of leaving some sex steroid in the blood to protect against bone, the osteoporosis concern I just mentioned. Nhưng mà chúng ta cần phải lưu ý đến về các cái lưu hành của anti-estrogen trong máu, bởi vì nó có thể liên quan đến bệnh loãng xương, tôi vừa đề cập. And remember I said for breast development that it's not just taking away the testosterone, but there need to be adult levels of estrogen. We don't see breasts growing in young children, for example, and therefore the estrogen serves that purpose too, to keep the levels appropriate even while we're decreasing the testosterone.
Estrogen có một vai trò quan trọng khác ở trong cái phát triển ngực ở cái người gọi là trong đến tuổi trưởng thành, chứ không phải chỉ là một cái vấn đề đó là để giảm cái mức testosterone trong cơ thể xuống. But we're afraid that that estrogens increase the risk of blood clots. Nhưng chúng ta cũng lo lắng về cái estrogen tăng cao có thể gây những cái nguy cơ về cái đông máu. So the usual routine is to add extra things to decrease the testosterone so that we can give less estrogen. Chính vì thế nên là chúng ta hay thường sử dụng những cái thuốc để làm giảm nồng độ testosterone xuống thì sẽ giảm được nhiều estrogen. And there are three possible agents that are popular in the world right now, and they're on these tables for the resources that I've given, and we can discuss them when we get to the studies. In the United States, we use spironolactone because it's less expensive and relatively safe. And I think in Vietnam, that's also what you have access to. Let's see. So spironolactone specifically acts on the androgen receptor. We know that from decades ago. It's used as a blood pressure agent. Spironolactone thì tác dụng trực tiếp vào cái cụ thể của androgen và chúng ta điều trị nó ở trong cái bệnh nhân bị tăng huyết áp. And then, surprisingly, we've observed that it actually decreases the synthesis of testosterone in cells to a modest degree. Và cái này có tác dụng, cái cơ chế sinh học của nó rất là biết rõ, bởi vì nó điều hòa cái cụ thể testosterone đến cái ngưỡng ở dưới các ngưỡng sinh lý. So in many of our patients, the testosterone will even go down a little bit with the spironolactone. Và cái bệnh nhân uống sử dụng thì đã bị giảm cái nồng độ testosterone xuống. But among the agents available to decrease testosterone, it's probably the weakest. But the benefit is better than it looks because it's still blocking at the receptor, even if you're not seeing it with your blood levels. Ngay cả cái nồng độ testosterone mà chưa đến độ mấy thì ngay cả cái spironolactone này thì vẫn cái ức chế ở cái cụ thể androgen. And I think if we switch to the next slide there, the main thing, the main thing, it's a relatively safe agent. The main thing to know is that it's a potassium-sparing diuretic, and so that you need to be paying attention to potassium, to K, when you're monitoring it. Khi theo dõi và trong quá trình sử dụng spironolactone, chúng ta cần lưu ý những cái nồng độ kali máu. One more. When we get to the other two out there are the GnRH agonists, where we know when we give boluses, they suppress the central pituitary axis. Khi chúng ta sử dụng cái chất đồng vận GnRH thì nó sẽ là gây cái ức chế ở cái vùng tuyến yên, vùng dưới đồi và làm giảm trực tiếp vào cái nồng độ LH-FSH. We use that for fertility, we use that for prostate cancer, and importantly, we use it for precocious puberty, when kids start puberty too soon, and we want to delay their puberty to an appropriate time. Cái đồng vận này GnRH này thì sử dụng trong cái lĩnh vực gọi là hỗ trợ sinh sản, sử dụng trong các cái ngay cả trong trường hợp gọi là mình ức chế quá trình dậy thì như bài nói hôm trước. And that's the logic pattern for transgender children who may say they're transgender, but we are not ready to begin the sex steroids yet for whatever reason. We have this as a conservative option to keep them to delay the puberty till everybody is ready. Maybe for 1 or 2 or maybe 3 years seem to be reasonably safe. Điều này rất là lý tưởng khi mà chúng ta muốn trì hoãn quá trình dậy thì ở những trẻ mà có nguyện vọng chuyển giới, khi mà cái quyết định thì chưa được rõ ràng, chưa sẵn sàng cho quá trình sử dụng nội tiết tố. One thing that's out there are progestins, and the concern progestins act centrally and decrease testosterone. And there is one researcher who says, but has no data, that there is development of the areola of the breast with progestins. Quá trình cái sử dụng cái progestin này thì về mặt lý thuyết có thể gây ra cái gọi là ức chế lên trên cái dưới đồi và có thể làm giảm được cái lượng testosterone. Tuy nhiên là có một báo cáo viên chưa có trích dẫn nguồn rõ ràng là có thể khi sử dụng progestin nó thì làm gia tăng kích cỡ của vùng vú. But we know in the long term that for older women who have progesterone with their estrogen, they have more breast cancer and more heart disease. Và nhưng mà chúng ta có một bằng chứng rõ ràng là khi sử dụng progestin cho bệnh nhân mãn kinh kèm với lại estrogen thì có gia tăng cái tỷ lệ ung thư vú. And the Europeans who use progestins
to as their adjunct to block testosterone instead of spironolactone see a little bit of a rise in prolactin among their patients. Một số đồng nghiệp của tôi ở châu Âu thì khi mà sử dụng kèm progestin với lại spironolactone để mà ức chế testosterone thì thấy rằng có một cái sự gia tăng nhẹ về cái nồng độ prolactin trong máu. And in large studies where we look at non-transgender people, we see that when we add progesterone to estrogen, no matter what the estrogen, those people have more blood clots. Và chúng ta có thể thấy rằng khi mà có sử dụng kèm progestin nó không kèm với lại cái estrogen thì cũng có thể gia tăng cái tỷ lệ tụ máu đông. So that while all these risks may be important for a woman with a uterus, because unopposed estrogen is a cancer risk there. For a woman who has no uterus, it's a good reason not to accept that risk and not to give progestins. Đối với những trường hợp mà vẫn còn giữ nguyên được cái tử cung và phần phụ thì chúng ta phải tư vấn cái tỷ lệ ung thư này cho bệnh nhân. Còn đối với những cái trường hợp mà đã cắt tử cung và phần phụ rồi thì có khi cũng không cần kèm. It's so that's true for non-transgender women who have a hysterectomy, and for transgender women, the Endocrine Society recommends against progestins right now. Đối với những trường hợp phụ nữ mà khi mà đã cắt tử cung thì cái này thì hoàn toàn ủng hộ, nhưng mà đối với trường hợp chuyển giới mà đã cắt tử cung rồi thì không có cái tài liệu nào ủng hộ sử dụng progestin. So for the other thing that's out there are 5-alpha reductase inhibitors that interfere with the conversion of testosterone to the more active dihydrotestosterone in some tissues. Cái 5-beta này có tác dụng chuyển đổi testosterone thành cái hợp chất DHT có cái hoạt tính sinh học cao hơn ở trong bộ tấn mô. But they don't apparently make much difference when your testosterone is in the female range. Nhưng mà nó không có hiệu quả mấy nếu mà chúng ta giữ được cái testosterone ở trong cái ngưỡng sinh lý bình thường của người nữ. And then they only act on the tissue. We only know them to act on certain tissues, so they decrease male pattern balding when you have a high testosterone. Make very little difference when you have a low testosterone. So you can just have that information available when you have patients to see if it's logical for a given patient. Cái này có thể cái khói đầu của nam giới với những trường hợp người chuyển giới khi sử dụng cái này thì cái nồng độ này nó rất là thấp nên các bạn cần phải quan tâm lắm đến vấn đề khói đầu cả. Okay, and then the estrogens, I think I already alluded to. We think of it, the patients often think of it as the opposite of testosterone, but we're really using it as a tool to push the testosterone down. Cái estrogen này phần lớn bệnh nhân nghĩ rằng nó là một cái đối kháng lại testosterone, nhưng mà thực ra chúng ta sử dụng nó với mục đích là ức chế trên vùng tiroid để cho giảm được cái nồng độ testosterone xuống. And this is mostly for your benefit afterwards. A list of the various products that are out there and typical doses that we might use. Again, you'll determine heavily based on what's available here in Vietnam. I'll make a couple of points. One is to notice the higher doses than we use for postmenopausal women. Phần lớn các cái dạng sử dụng của estrogen này thì cũng đều sẵn có ở Việt Nam, nhưng mà các bạn để ý ở đây là cái liều estrogen chúng ta dùng ở đây thì thường là gấp đôi với liều sử dụng cho phụ nữ mãn kinh. And the other is to notice ethinyl estradiol, which is the estrogen in birth control pills, is especially thrombogenic, and therefore we avoid it for transgender people. Cái ethinyl estradiol nó thường hay thấy ở trong các cái viên thuốc tránh thai thì hay gây cái tình trạng nó gọi là huyết khối, thì chính vì vậy chúng ta thường tránh sử dụng cái này cho những bệnh nhân chuyển giới của mình. And I want to talk about that a little bit. I think that's what the next slides are. First, these are more of the options that are available, injections and transdermal. And those are in the resources, and we can talk about the differences at the cases. And I guess I'll come to that part in a bit. So for transfeminine, same basic idea. We're following the testosterone because that's really what we're looking at for goal. The estrogen assays are not that reliable, and maybe we use it as a screen to make sure that we're not giving way too much.
Khi mà chúng ta theo dõi bệnh nhân chuyển giới nữ thì đương nhiên rồi chúng ta phải làm cái định lượng testosterone máu thì để xem chúng ta đã giảm được testosterone ở ngưỡng chúng ta mong muốn hay chưa. Còn cái estrogen chúng ta cũng làm không phải vì mục tiêu là xem nó có bao nhiêu mà để xem giám sát trong quá trình điều trị của chúng ta. And almost the most important concern you're going to have here in Vietnam, I'm going to guess, like us in the United States, is keep making sure that the potassium is safe when you give spironolactone as the adjunct. Khi mà chúng ta dùng spironolactone chúng ta cần lưu ý cái theo dõi cái nồng độ kali ở trong máu Việt Nam. And the bone density is going to be relevant only for people who didn't have any sex steroids for a while for some reason. Đặc biệt là chúng ta cần phải để cái đo mật độ xương khi mà sử dụng cái tiết tố xương lượng này kéo dài. And same for the trans-masculine individuals, for the trans-feminine, for the transgender women. Think about what body parts they really have. So what's relevant for transgender women is that when we do even when they have a vaginoplasty, you want to do as little surgery as possible to get the desired effect. And therefore the surgery does not include going into the deeper into the lower abdomen and removing the prostate. It is still there. Chúng ta cần phải để ý và theo dõi tất cả các thành phần khác của cơ thể, ngay cả trong những trường hợp bệnh nhân chuyển giới nữ mà có cái tạo hình âm đạo thì trong quá trình phẫu thuật chúng ta không can thiệp quá sâu vào cái phần bụng dưới để mà chúng ta cắt bỏ tiền liệt tuyến. Thì khi mà tiền liệt tuyến vẫn còn thì ta vẫn phải tiếp tục theo dõi cả trong suốt quá trình điều trị. And then when the patients have had surgeries, we know we can that taking away the testes is the most reliable way of knocking the testosterone down. And so we don't need to give spironolactone or anything else at that juncture. And we may not have to give as much estrogen either because that was part of our purpose for it, and then that maybe can go away. Khi mà chúng ta trong những trường hợp bệnh nhân chuyển giới nữ mà đã trải qua quá trình cắt bỏ tinh hoàn, chúng ta không quan tâm nhiều đến cái nồng độ testosterone nữa. Chính vì vậy chúng ta phải dừng sử dụng cái spironolactone và chúng ta phải cân nhắc cái giảm nồng độ estrogen chúng ta dùng. Although importantly, we still give some estrogen depending upon the age of the patient in order to have the various other beneficial effects like bone and other health elements, again dependent upon age, same as for non-transgender women. Vì vậy chúng ta vẫn phải tiếp tục sử dụng cái nồng độ estrogen ở cái liều thích hợp để duy trì sang mật độ xương giống như những trường hợp sử dụng mãn kinh sử dụng estrogen. For transgender men who do have surgeries, we don't change the hormones. Đối với trường hợp chuyển giới nam mà đã có các cái phẫu thuật rồi thì chúng ta không cần phải thay đổi các cái hormone này. And this is just the table for the from Endocrine Society again. And I noticed that I now changed the color a little bit for prolactinoma because I think the data are getting we have the only data out there are from myself in Boston where we actually don't see that happening. Cái bài này được trích dẫn từ trong cái tạp chí nội tiết và ông có thay đổi một chút về cái phần khối u prolactin, ông chuyển màu khác ạ. Thì không cái dữ liệu về cái khối u này nó không rõ ràng mà ông ấy sẽ theo dõi trong suốt quá trình ông thực hành lâm sàng ở Boston. Right, it was a fear. Nó chỉ là một cái nỗi sợ thôi. Lo lắng. The high priority when we get to a point where we're being sophisticated here is thinking about fertility, because if our technology does not change, then our hormones and for sure our surgeries are going to interfere with fertility. Chúng ta không phải có một cái quan tâm hàng đầu ưu tiên đấy, đó là cái bảo tồn khả năng sinh sản, bởi vì ngay cả cái liệu pháp hormone với lại cái And depending upon what you have available here in Vietnam, you're going to determine timing of medical interventions, maybe sperm banking for transgender women, which is very effective. I don't know what the options are. Maybe how much sperm banking do you have here in Vietnam? About $100. Okay, so it's something that there are going to be people who can afford that. So right, and in the United States actually it's $1,000, which for our incomes, a lot of people can afford it also. Wow. So it's 10 times as much, but people have 10 times as much money. So it's a possibility.
And for the transgender, for transmasculine, we have been talking about preservation of eggs and or embryos, for cryopreservation of eggs and embryos. Is that possible here? Yes, of course. And how much, and how, is that? It's depending on the oocyte tissue which you want to, or the oocyte cell you want to separate the cryopreservation. Okay. It takes you about $2,000 or $3,000 US. Okay, so that's similar. You asked the same idea. It's also, for us, it's, you know, multiplied by 5 in this case, maybe 10 to 15,000. But important, and this is not out there. We have transgender men where we did not remove their ovaries and their uterus, and then they do want those. They want the tissue, and we can actually do an egg harvest even on their testosterone. Obviously, they can't carry the baby on their testosterone, but for implantation in a woman who will carry the baby. So that's actually an option, and we have some success with that. Với những trường hợp bệnh nhân mà chuyển giới nang thì có những trường hợp mà chúng ta cũng cắt bỏ tử cung và buồng trứng, thì cái buồng trứng của tử cung đó có thể nguyên tắc là vẫn còn có khả năng sử dụng được. Tuy nhiên là cái khả năng mang thai của họ thì không thể, nếu mà chúng ta còn tiếp tục sử dụng testosterone thì chúng ta phải nhờ cái phương án mang thai. All right, so here's our list. There's WPATH standard of care getting revised. Endocrine society guidelines I referenced. Up to date, I don't know if you'll have access in Vietnam, but if you do, it's current for transgender. Annals of Internal Medicine is one of the reviews that I referenced that's only in English, and there's now a New England Journal review in addition, but only in English. And if you don't have access through your institution, we can get PDFs either centrally or to you individually. Nếu mà đây là những cái nguồn trích dẫn tài liệu mà ông ấy khuyên chúng ta nên tham khảo, trong trường hợp chúng ta không có account thì chúng ta thể nói chuyện trực tiếp với ông ấy để trực tiếp để mà có được cái bài. All right, good. All right, thank you. And you got, thank you. And we'll, like I said before, the purpose really is to answer your questions. So we have, these are kind of classic cases that we think of as that make the main points. And you will have access to these in order to think about them. But if there are other questions that you have, then let's go there, because that's almost more important. Nội dung chính của buổi ngày hôm nay chủ yếu sẽ dành về phần giải đáp các cái câu hỏi của anh chị. Sau đây là một số ca lâm sàng điển hình mà chúng ta sẽ cùng phải thảo luận. Tuy nhiên nếu mà có những trường hợp mà ngoài các những ca lâm sàng này, anh chị có thể sẵn sàng đặt câu hỏi cho giảng viên. And the objectives, it's a list of objectives, but it's the bottom line is what you would expect, which is integrating our understanding of clot risk with estrogens, thromboses, the impact of increase of erythrocytosis from androgens, and other treatment risks such as they are, as well as thinking about how fertility influences your decisions for what treatment you choose, and then finally having a little perspective on how the surgeries go or not. And I will want to talk about that because some of the surgeries work well and some do not. And how do the patients know? And the internet and their friends are not always that reliable. And we as the medical people should know what we, should kind of know what works, what doesn't work so well as advertised. Và có một cái tôi muốn lưu ý đây về khi mà chúng ta tư vấn cho bệnh nhân chuyển giới với các phương án phẫu thuật cụ thể thì chúng ta cũng nên có một cái mạng lưới, chúng ta biết là không phải phẫu thuật viên nào, cơ sở nào cũng tốt trong trường hợp này. Đấy, ông ấy dùng cái từ có đâu là tốt và đâu là không được tốt lắm thì chúng ta giới thiệu bệnh nhân, chúng ta cần tư vấn cho bệnh nhân trước khi bệnh nhân lên mạng hoặc là tìm các cái thông tin liên quan về cái cơ sở phẫu thuật của mình. All right, so case number 1 is a 50-year-old transgender woman who's coming to see you for hormone therapy. When you talk to her, it took her a while to get here because she's 50. So maybe she
didn't feel safe, or maybe she didn't really think that she was transgender because she didn't understand what it means. But the bottom line is she does now, and she's looking for hormones. And now that she thinks about it, she believes that she's been transgender since childhood. She just didn't know what to do. And she came from a family that did not, that was not sympathetic, and therefore she did. This actually has a story. I'm making things up in this. Okay. But in her particular case, the family was not sympathetic, and so she was suppressing her identity. She married. She was living as a man, of course, and appearing as a man. And she married a non-transgender, a cis woman, and they had 2 children together. And she's been more recently, before coming to you, having symptoms of depression over feeling that she is transgender. And so she wants to know if her hormones will treat depression and help her. So thoughts? Về tình huống lâm sàng thì em nghĩ là thầy nói những cái phần nó liên quan ở đây rồi, nên là em sẽ không dịch lại cái phần nói của thầy nữa. Em sẽ để cái này để anh chị em thấy. Câu hỏi của thầy đặt ra là liệu là hormone, điều trị hormone trên bệnh nhân này thì có giải quyết được cái vấn đề trầm cảm và bệnh nhân gặp phải do các cảm xúc liên giới hay không? Thì tiền sử bệnh nhân nữa. And part of how I'm saying this, or how I present this, is we will see patients like this, and because being transgender has been considered a mental health condition historically, people have been kind of get into this this line of logic that they will act, that they have a depression because they are a transgender, and that the hormones will help their depression. Lý do mà ông ấy đưa lên cái trường hợp lâm sàng này, bởi vì đây là một cái trường hợp khá điển hình mình có thể gặp phải hàng ngày. Bệnh nhân gặp phải các cái phiền muộn giới và nghĩ rằng là khi mà sử dụng hormone thì có thể giải quyết được các cái cảm xúc lo âu trầm cảm này. Chính vì thế là bệnh nhân mà đến với chúng ta thì câu hỏi của thầy là liệu hormone, sử dụng hormone ở đây thì có điều trị được các cái triệu chứng trầm cảm này hay không? And I think it's important for us to recognize that it's more complicated than that, and it is that people who are transgender get treated anyway, regardless of whether they feel bad or they do not feel bad. And if they have if they want to be treated, and if somebody has a depression, it's possible that it relates to the stresses that they've endured, but I would not. For the most part, I don't assume that's the case. Và cái trường hợp này khá là điển hình, nhưng mà chúng ta có thể suy nghĩ thêm một chút, bởi vì cái này nó không chỉ đơn giản dựa trên các cái của bệnh nhân, và liệu là cái sử dụng biện pháp hormone nó có cải thiện được cái này hay không, thì bởi vì tất nhiên là khi đã có phiền muộn giới thì bệnh nhân cũng sẽ được điều trị rồi đó, nhưng mà cái vấn đề là liệu mà điều trị về các cái phiền muộn giới đó có giảm được các cái triệu chứng trầm cảm của bệnh nhân hay không. So I don't want to make the mistake of telling a transgender person who is depressed, oh, it's because you are transgender and all of the bad things that happen to you, and I'll give you hormones and all will be fine. I don't want to do that. I take care of the hormones because I'm a medicine person, or my surgeon does the surgery, but then I want a mental health provider because this might be somebody who has depression that is separate. In fact, I would argue that's the most likely. Với kinh nghiệm của ông ấy thì tôi không kê hormone chỉ có đơn giản là bạn có cái phiền muộn giới, là bạn muốn cái quá trình chuyển đổi của bạn ấy, và ngay cả những là phẫu thuật cũng vậy. Không phải là từ phẫu thuật là để giải quyết được các cái trầm cảm và cái phiền muộn giới này, mà ông cần đến cái sự trợ giúp của các cái chuyên gia tâm lý. Tuy nhiên ông muốn làm rõ bệnh nhân là bây giờ tôi kê hormone thì có giải quyết được cái vấn đề triệu chứng trầm cảm của bệnh nhân hay không. And I don't want the person either to have the wrong expectation that hormones and surgery will solve her depression. And then she will want too much treatment for being transgender, more than she might have wanted otherwise, because she's trying to treat depression with it. But we should just treat being transgender and leave the depression aside, and expect that she's going to have all the treatments and be her female self, but still depressed. And if it's better, good, but we should have that expectation so that we make the right decisions. Ta cũng cần phải tư vấn
vấn cho bệnh nhân một cái kỳ vọng của quá trình điều trị, bởi vì bệnh nhân đã hiểu rằng là khi mà sử dụng hormone và hoàn thành quá trình chuyển đổi giới tính này thì cái triệu chứng trầm cảm này của bệnh nhân sẽ biến mất. Tuy nhiên mà như vậy thì bệnh nhân sẽ càng ngày càng đòi hỏi các cái bước cao hơn trong quá trình điều trị, tăng điều hormone, phẫu thuật nhiều hơn với mọi cái, để dẫn đến cái gọi là lạm dụng quá trình điều trị đó. Tuy nhiên kết quả cuối cùng là khi mà quá trình chuyển đổi của cô ấy đã hoàn thành rồi thì có thể cái phiền muộn nó vẫn còn và thậm chí là không liên quan gì đến cái phẫu thuật như ý muốn ban đầu của cô ấy cả. So the medications are listed here. Antidepressant for depression, taking a little bit of a minoxidil for male pattern balding, has a little asthma. The other history you see there, there's nothing of great consequence. Here, a history of prostate cancer in the father. On physical examination, she's dressed like a typical female clothing, and she has a normal examination for a man. Her hormone levels, you can see estradiol 33, which is normal for a man, and is actually could be normal for a woman too. And testosterone is 400, or for you it would be 13.9, which is normal for a man. And prolactin is 12 or 0.5. In Vietnam, you use the European, right? So all normal. So we discuss the risks and benefits of hormone therapy, including the clot risk, like from our review before. And we began spironolactone, 50 milligrams, which is pretty typical low dose for transgender treatment. And then slowly increase, checking potassium each time before we then get her all the way up to 200 milligrams. Chúng ta khởi đầu liều với lại spironolactone 50mg uống hàng ngày, chuẩn độ cho đến 200mg uống hàng ngày. Tuy nhiên trong suốt quá trình mình tăng liều dần này, chúng ta cần phải để ý đến lại cái tiền tuyến và cái kali. And at the same exact time, not one and then the other, but in parallel, we start with a low dose of estradiol, and quickly as we increase the spironolactone, we increase the estradiol up to a very typical dose of about 4 milligrams a day. Song song với đó là chúng ta bắt đầu sử dụng luôn cái estradiol này, với tần độ và tăng liều từ 1mg đến 4mg dùng 4 hôm. And at about 6 months, her estradiol level is, as you can see, 124 for us, 455 for you. Testosterone is way down in the female range, very typical female levels. Sau 6 tháng điều trị thì như anh chị thấy là cái estradiol mà cái testosterone toàn phần đều nằm trong ngưỡng giới hạn sinh lý bình thường của người nữ. And 1 year into treatment, she notices that her breast growth is not sufficient. And so what are her options? Và sau 1 năm điều trị thì các bệnh nhân thấy rằng sự phát triển của vú thì không được như ý muốn. Đấy thì có phương án lựa chọn nào tiếp theo cho bệnh nhân? Okay, so let's just talk about that one for a moment. Any opinions there? Shall we do the breast plastic? Breast surgery? You're thinking breast surgery. Yeah. Good, and that's, I think, let's just say that, yeah, that's important to think about. When you're a year out and there's not much development and all the hormones are good, more estrogen, some of the patients will want more estrogen and they'll think things like that, or adding progesterone, and these are not likely to have big effect. Em đưa ra một cái gợi ý là nếu mà trong trường hợp này chúng ta phẫu thuật ngực cho bệnh nhân thì nhưng mà cái kỳ vọng của bệnh nhân ở đây là nếu mà bệnh nhân sử dụng estrogen rồi thì bệnh nhân muốn cái ngực lớn hơn. Thế thì có khả năng nào là bệnh nhân lại có một cái kỳ vọng là bây giờ chúng ta tăng liều estrogen cho họ để họ đạt được kích cỡ ngực như ý muốn hay không? Họ không cần phẫu thuật. Biology is funny, and so normal female puberty, endogenous female puberty goes on for a few years. So there might still be some development yet to come that we don't know. And so, but I don't think we can know for certain, and certainly though we're not going to give more hormones. If we're going to do something now, it's going to be surgery. Okay. Thật ra thì với cái quá trình phát triển sinh lý bình thường thì ngay cả estrogen của những phụ nữ dậy thì trong tuổi dậy thì cũng phải mất đến hàng năm để bầu ngực có thể phát triển được kích cỡ đủ tuổi trưởng thành. Thế nhưng mà có thể trong trường hợp này bệnh nhân không muốn một cái phải chờ đợi lâu như thế mà bệnh nhân muốn một cái phương án giải quyết ngay bây giờ.
Chính vì thế ông ấy cũng có thể cân nhắc cái phương án gọi là phẫu thuật cho bệnh nhân. So for surgery, in the meantime, the patient wanted to use orchiectomy as an anti-testosterone maneuver instead of more medication, and so she did. And the surgery team, and this is important for the surgeons who are here, told her that they're worried that estrogens are a danger in surgery and she would have to stop them for 2 weeks. Bệnh nhân thì có mong muốn được cắt bỏ hai tinh hoàn. Mục tiêu là để giảm cái lượng cái spironolactone mà bệnh nhân cần phải dùng, giảm các cái thuốc sử dụng. Và khi mà đến với cái độ phẫu thuật thì họ khuyên bệnh nhân rằng nên dừng estrogen 2 tuần trước khi mà phẫu thuật. And we'll talk about that a little bit too. But in the meantime, the surgery was a success, and the operation went for an hour, and she went home, didn't stay in the hospital, it's just an orchiectomy. And after surgery though, she was in a lot of pain, and she stayed still, did not ambulate for a long time. Các phẫu thuật này thành công và tiến hành hoàn toàn chỉ trong vòng có 1 giờ, không có biến chứng hậu phẫu nào. Bệnh nhân xuất viện về nhà mà không cần là qua đêm. Tuy nhiên là sau phẫu thuật thì có một số cái ghi nhận là cô ấy bất động hoàn toàn và sau đó chỉ có thể đi lại được trong phòng tắm mà thôi. A week after her surgery, she still was not on her estrogen. She had chest pain at home. She had an ultrasound that did not show the DVT, but then she had a VQ scan that did show the DVT. And she had VQ scan that showed the pulmonary embolus. So she had a DVT that moved to pulmonary embolus. And she was treated with anticoagulation therapy. And all the estrogens were discontinued. The hospital, the surgeon, they were very nervous, and they said, no more estrogen for you. And the question is if this makes any sense. Sau đó bệnh nhân chưa bắt đầu sử dụng estrogen, nhưng mà bệnh nhân bắt đầu có cái triệu chứng như là đau tức ngực. Siêu âm thì không thấy phát hiện thấy cái triệu chứng ở trên các tĩnh mạch sâu, nhưng mà các cái xét nghiệm chuyên sâu thì thấy là bắt đầu có một cái gọi là tắc động mạch phổi. Thì chuyên tắc phổi thì lúc đó bệnh nhân bắt đầu liệu pháp sử dụng các biện pháp chống đông máu, và các bác sĩ khuyên rằng bệnh nhân ngừng sử dụng estrogen bắt đầu từ bây giờ. Thì liệu điều này thì có hợp lý hay không? So I think we get from some of our transgender patients how uncomfortable they feel off their hormones. But let's even look medically at what we're doing wrong in this case. Tới những bệnh nhân chuyển giới thì đương nhiên là họ cảm thấy hài lòng hơn khi mà sử dụng hormone. Nhưng mà với những cái nhà thực hành y khoa thì chúng ta cần phải xem xét là cái điều gì có vẻ như sai đang ở đây. So the hematologists came and they did a complete evaluation, and they found no abnormal normal clotting factors, all listed over there. But the hospital team, like I say, was nervous, so they told her to stay off her estrogen for a year. Với hội chẩn lý huyết học thì các kết quả cho thấy là các cái rối loạn liên quan đến đông máu thì đều hoàn toàn bình thường. Thế nhưng mà cái đội ngũ bác sĩ thì vẫn khuyên bệnh nhân là dừng sử dụng estrogen trong vòng 1 năm và tiếp tục liệu pháp kháng đông cho đến hết đời. And this is a true story, and you are going to be up against this, so be prepared, so that we're going to have to be the experts. You're going to be the experts here. Here's from the Endocrine Society guidelines, where we put in that there is that thromboembolic disease is our biggest fear of estrogen, so it's sitting right there. Cái trích dẫn này được dựa trên cái khuyến cáo của Bộ Nội tiết thế giới, và ở đây thì cái chứng liên quan đến đông máu thì được lưu ý. And I'm just going to walk quickly through what we really know here, because it's and it goes kind of like this. This is a study from about 2 years ago with 5,000 transgender patients and about 100,000 non-transgender patients, where the observation was that at about 2 years, the transgender women on estrogens had maybe, depending upon how you count, between 3 and 4 extra, or 3 and 5 extra thrombotic events relative to non-transgender people, and at 8 years, even more. You can see like 14 to like 17 extra events. Anh chị thấy là báo cáo ở đây cho trên cỡ mẫu cũng khá là lớn, gần 5.000 người chuyển giới và hơn 100.000 người không chuyển giới. Thì kết quả thấy là sau 2 năm, sau 8 năm thì cái tỷ lệ mà có huyết khối tĩnh mạch thì đều cao hơn ở nhóm người có sử dụng hormone chuyển giới. So the risk appears true, maybe.
But when we look in a little more detail, this is a big meta-analysis from a year ago. Not transgender people. You can't see a thing, except I'll show you the pattern a little bit here, which is at every estrogen they look at, the higher the dose, the more thrombotic events. Phân tích một với cái thuật mẫu khá lớn ở xuất bản những năm gần đây thì thấy là khi mà sử dụng estrogen thì khi mà chúng ta càng tăng liều thì càng tăng nguy cơ bệnh nhân có cái chứng. And for every estrogen on the list, when they add progesterone, there are even more thrombotic events than that above you would expect for the dose. Và khi mà chúng ta sử dụng kèm estrogen với progesterone thì cái tỷ lệ này càng tăng lên. So, and then the only other thing is that when they do the topical estrogen, they saw fewer thrombotic events. But what is not clear is whether that is what we call first pass effect through the liver effect, where when the estrogen is taken orally, then the clotting factors in the liver appear to be increased, and maybe that increases risk. Or is it just that the gel doesn't work very well, and when you take a gel or a patch, you get less estrogen, and it's all just part of the dose connection. More is worse, less is better. Don't know. Cái mà chúng ta cũng không làm rõ ràng được ở đây là về các cái đường dùng của estrogen. Thì khi mà chúng ta dùng estrogen qua đường uống và cái có chuyển hóa qua gan thì có thể các cái chuyển hóa này có thể gây lên các cái vi sinh tắc ở trong các cái mạch máu ở trong gan. Nhưng mà khi chúng ta sử dụng các cái đường gọi là cái đường dán qua gan chỉ một vùng nhỏ thì quá trình tiếp xúc thẩm thấu đấy nó có tác dụng trực tiếp lên mô đích luôn, có thể không qua gan. Nên là chúng ta không rõ được là đây là do liều lượng cái estrogen này trong hoạt tính trong cơ thể hay là do các cái đường dùng này. So it looks like there is increased risk of clots, and the more estrogen, the worse. But how bad is it overall? Chúng ta đều biết rằng là khi tăng liều estrogen thì càng có nhiều yếu tố nguy cơ, nhưng mà chúng ta không. Thì vậy thì cái yếu tố nguy cơ nó cao đến mức nào? We look at one study of about 700 transgender women on estrogen pills over 2 years, and only one of the people had a thrombotic event. Very hard to do statistics with it, and so it's not exactly a terrible thing, even if it's a worse risk than for non-transgender. Nghiên cứu về cái tỷ lệ huyết của tĩnh mạch sâu khi uống escarion trong vòng 2 năm ở trên 676 người chuyển giới nữ chỉ có 1 trường hợp ghi nhận có cái hội chứng về cái thuyên tắc tĩnh mạch này. Đấy, thật ra tỷ lệ này ông thấy là cũng không phải là quá cao. And then this is just older data where where basically when the only increased risk that was noticed in Europe was with Dr. Louis Gurin, who in the Netherlands, who now lives near you over in Thailand, where they had noticed increase with the ethinyl estradiol that is in birth control pills, like I mentioned before, but they could see no difference, even with 2,000 transgender women, when they used pure estradiol, even with pills. It's fine. Yeah. Okay. So by contrast, the harm of no estrogen for all this time, for a year, think about that, is a risk to bone health and to osteoporosis. Here is her bone density testing, and you can see that she actually has a bone density at the spine that's consistent with osteoporosis. So she was treated in a conventional way with vitamin D and with calcium, and let's see, and then finally did get on a low dose estrogen appropriately, which should have happened way back around the surgery. And it's an example just of being afraid of estrogen and doing the wrong thing and harming her. Okay, zoom a little. Yeah. So the patient continued to using estrogen after the surgery, so they don't care about our consultation. No, they stopped the estrogen because they were so afraid of blood clots. Yeah, is that our medical opinion?
But after what you say, so the patient had the osteoporosis. So the patient start using estrogen again. Yep, Yeah. After 1 year. after 1 year. After 1 year. After 1 year. Oh, but they don't. And the right answer, and to be clear for everybody, the correct thing is she should have started estrogen right away. They should never have stopped that estrogen for surgery. Okay. Yeah. Em có hỏi lại thầy một chút ạ, bởi vì cái này thì lúc đầu là cái hội trần y khoa thì đã bảo với bệnh nhân là nên dừng estrogen 1 năm. Đấy, tuy nhiên mà khám lại đo lại cái mật độ xương sau 1 năm thì phát hiện ra những các cái về cái loãng xương này. Thế nên là ông khuyến cáo là bệnh nhân bắt đầu sử dụng lại cái miếng dán estrogen này với bệnh nhân với liều như trên. Tuy nhiên ông cũng khuyến cáo nên là thật ra trong trường hợp này chúng ta không nên dừng estrogen trong vòng suốt 1 năm vừa rồi, bởi vì tất cả các bằng chứng ông ấy đưa ra về các cái tỷ lệ thuyên tắc tĩnh mạch và các cái đó đều không ủng hộ cái việc dừng estrogen. Và với cái trường hợp cá nhân của ông ấy thì ông ấy sẽ sử dụng lại luôn cái estrogen song song luôn, chứ không dừng cả 1 năm. Chị nghe nói là tức là ngay cả cái phẫu thuật cũng không phải dừng estrogen. She asked question that during the operation procedure you don't need to stop estrogen. Yeah, so that's not part, so that's actually not part of this particular case, but we actually have data right now from Mount Sinai where we keep the estrogen through the whole surgery, we don't stop, and we don't see any more blood clots. So that's not the official protocol yet, but that's the protocol that we're going to have. I'm quite convinced. Yes. Em phải dịch được không? Em cứ cho mọi người ở Dạ đâu. vâng, bởi vì ý kiến của chị nêu ra thì theo như chị nghe được của ông ấy thì có khi chúng ta không cần phải dừng cái estrogen trong suốt cái quá trình phẫu thuật này. Tuy nhiên ông ấy cũng bảo là cái đấy thì cũng chưa phải là cái protocol chính thức để mà đưa ra khuyến cáo cho tất cả mọi người. Đấy, nhưng còn với quan điểm của ông ấy thì chúng ta cũng không nên dừng trong quá trình phẫu thuật. Và bác cũng có nói là cái hướng dẫn bây giờ ấy thì là sẽ là dừng cái estrogen. Thế nhưng mà cái tiếp theo mà nó sẽ sắp sửa ra đời thì nó sẽ là vẫn cứ tiếp tục dùng và không dừng lại trong trước và sau khi phẫu thuật. You have data support for your next guideline. You stop using estrogen during operation. We'll see. Oh, That's being was Các bác ấy actively đang cố gắng để đưa cái việc là không dừng, tức là không dừng estrogen, nó tiếp tục dùng estrogen trong cái version mới, trong cái hướng dẫn mới. So, and then this is just her bone mineral density. You can see getting better when we started giving her estrogen back, like it was supposed to have. And here's a little to the question that got asked. So these are the data from Mount Sinai. And what we have is, we used to follow the routine of other surgeons, other surgery centers, when our patients came in. These are patients coming in for vaginoplasty. 300 patients, okay, where we stopped their estrogen for surgery, and we had one person who had a thrombotic event, okay? 300 bệnh nhân đến với lại cái cơ sở của ông ấy để làm cái tạo hình âm đạo ấy, thì ông ấy hơn mẫu hơn 300 người nhưng mà vẫn có một trường hợp được ghi nhận. So then we switched to having just keeping the estrogen all the time and not stopping anything, and we same 300 odd patients, no thrombotic events at all. Vâng, và ông ấy cũng vì vậy ông ấy mới tiến hành một cái nghiên cứu khác, vẫn tiếp tục sử dụng estrogen trong suốt quá trình phẫu thuật cũng với 300 bệnh nhân, và ông ấy không ghi nhận được bất kỳ một trường hợp nào có cái về cái thuyên tắc tĩnh mạch cả. All right. So bottom line is pretty simple here, actually. That's we're talking about a fear of osteoporosis when there are no hormones, and erythrocytosis when there's too much testosterone, and thrombosis risk that we have to think about. It's true, but it's not huge. All right, case 2. 19-year-old transgender man who wants hormone therapy. He's a college student. Nothing going on. Okay, negative history. His hematocrit is normal. His hemoglobin is normal. His testosterone is in the female range. For several years, he got on testosterone 100 milligrams by injection
every 2 weeks, and he had a little bit of acne, and otherwise some muscle mass. His voice cut went down. He had some facial hair, and his trough testosterone 192. Hematocrit is 50.3%. Hemoglobin 16.6 if that's what you follow instead. And the fear, and in the Endocrine Society guideline, we have written that we want the hematocrit to be less than 50% to be safe, so it's a little bit high. Vâng, về trong cái guideline của Bộ Nội tiết thì ông cũng lưu ý rất rõ ràng là chúng ta muốn giữ ở cái hematocrit này nhỏ hơn 50%, rất là rõ, nhưng mà ở với bệnh nhân này nó hơi cao hơn một chút. So what would you? So the question is, what would you do? So thoughts for anyone? Câu hỏi đặt ra là vậy thì chúng ta sẽ làm gì trong trường hợp này? Các anh chị ạ. So we'll just walk through a little bit here. So first of all, we know that testosterone stimulates erythropoiesis. But when you give testosterone in the normal range, the hematocrit may go up, but it still stays normal for the most part. And therefore, you need to think about other explanations for why the hematocrit would be high, including tobacco or sleep apnea. Don't just blame the testosterone. Vâng, thì đương nhiên là trong khi mà testosterone thì chúng ta biết là sinh lý của nó cũng kích thích quá trình cái sản sinh và hồng cầu. Tuy nhiên mà khi mà có quá trình hồng cầu tăng đẩy lên trong cái hematocrit của chúng mình thì nó hơi cao một chút, thì chúng ta không chỉ nghĩ đến cái testosterone mà chúng ta cần phải nghĩ đến những cái nguyên nhân khác nữa, như là sử dụng thuốc lá hoặc là cái hội chứng ngừng thở khi ngủ. Right, and so this is my list from the United States. I was told yesterday that here in Vietnam, you might also have people that somebody came up with a dengue fever option because they get so dehydrated and the hematocrit goes high, and you could be blaming the testosterone, and it has nothing to do with it. Same as I have up here. Chúng ta có thể kể các nguyên nhân khác mà tăng cái hematocrit, ví dụ như là trong trường hợp bệnh nhân có trường hợp sốt hoặc là giảm diện tích máu và cái sốt, ví dụ như tăng máu. It's acceptable to mitigate the testosterone mitigate the hematocrit with a little bit of a lower dose of testosterone, but you want to make sure that you have good levels for bone health. That's your big risk. Again, don't give no hormone. And for your younger transgender men who have their reproductive organs, you want to make sure they don't have menstrual periods. All right, good. One other thing, the dosing here, I believe, was every 2 weeks, and I will tell you we've been shifting. The Endocrine Society guidelines already show giving testosterone every 2 weeks or every 1 week, but really, state of the art, if your patients can do the injections at home, are to do injectable testosterone once a week to give smoother levels. Trong trường hợp vừa nãy thì bệnh nhân tiêm cái liều 100mg testosterone cách 2 tuần. Đấy, và nó phù hợp với cái khuyến cáo của các cái guideline về cái Bộ Nội tiết, nhưng mà trong các nghiên cứu gần đây nhất thì chúng ta nên cho bệnh nhân sử dụng các cái mũi tiêm testosterone once a week instead of twice a week. Mỗi tuần một lần, đấy, để duy trì được cái ngưỡng nồng độ testosterone trong máu, cái ngưỡng sinh lý. And that will allow you to give lower doses also, but still have as good an effect. Vì vậy chúng ta có thể giảm được liều testosterone cho bệnh nhân mà vẫn duy trì được các cái hiệu quả mong muốn. All right, next case is a 16-and-a-half-year-old transgender girl presenting with help with hormone therapy. She has normal Tanner stage 5 male genitalia. Her estradiol is, and her testosterone and all her other levels are completely normal female levels. And the question here is fertility preserving options. Sperm banking and sperm cryopreservation, of course. Right. This is a transgender woman. Exactly. Yeah. So it's basically sperm cryopreservation. That's kind of it for her.
And so what happened to her, and here's her, this is what actually happened to her. This is a very normal sperm quality report. And so she banked sperm and then started on her estradiol and spironolactone like we've discussed for other people. Cái kết quả tinh dịch đồ của bệnh nhân thì khá là tốt, chính vì thế bệnh nhân bắt đầu cái dự trữ tinh trùng và bắt đầu sử dụng estradiol và spironolactone. All right. Now it gets a little more well. This is complicated. We talked about this a little bit. So here, a 38-year-old transgender man. He's been living as a man for years on a stable testosterone therapy regimen for 18 years. He's very typical. He did testosterone. He did chest surgery, but he did not do reproductive organ surgery. He did not do genital surgery. That's 90% of transgender men would be like that. Yeah, go ahead. Trường hợp này thì cũng là trường hợp khá là hay ạ. Bệnh nhân chuyển giới nam 38 tuổi, sinh sống như một người đàn ông trong nhiều năm và có sử dụng testosterone ổn định trong 18 năm. Tuy nhiên thì bệnh nhân này thì chỉ phẫu thuật ở phần ngực thôi và chưa đụng chạm đến phần phẫu thuật bộ phận sinh dục cả. When he was 20 and he started his medicine, he didn't even think about fertility. And khi mà 20 tuổi mà bạn ấy bắt đầu sử dụng cái liệu pháp nội tiết này thì thậm chí bạn ấy còn chưa nghĩ đến cái việc gọi là sinh sản, bảo tồn khả năng sinh sản. But at age 38, he's now married to a woman who is not transgender and they want to have children. Và khi 38 tuổi thì bạn này cùng với lại cái bạn nữ không chuyển giới và muốn mà có phương án về sinh sản của họ. And so the question is, what are their options? Và câu hỏi đặt ra là có lựa chọn cho họ là gì? Right, a sperm donor for the wife, right, for the female partner. She's got usual female anatomy. They can do a sperm donor just like any other man who does not have sperm. Nothing special there, right? I think we should check for the ovary reservation of this patient. If the ovary reservation is good enough, we can do the IVF and transfer the embryo to the wife, so that the wife can have the pregnancy and the baby can have the genetic father. So that's a very important point because that is also possible, and so both are true. And if I think of my own patients, I have the majority will go to a sperm donor for the wife, and the kids are from her eggs, and it's like, and we do not have his DNA involved, and that's typical. It's easier, but it is possible. And for a long time, we didn't think it was possible. We thought you had to stop your testosterone, which the transgender men did not want to do. But that does not look to be true. You could actually stimulate the eggs with the testosterone on board. And so I've had a few cases now, usually for the second child. Em xin dịch một chút ở cái đoạn này một chút. Bởi vì có cái phương án đưa ra là chúng ta có thể sử dụng cái tinh trùng hiến, tinh trùng ngân hàng cho cái người vợ ở đây. Người vợ là người nữ hoàn toàn bình thường. Thì khi sử dụng tinh trùng ngân hàng đó họ vẫn có thể có con và pháp luật vẫn công nhận người con đó là người con của hai cặp vợ chồng này. Cái phương án thứ hai mà em đưa ra đó là chúng ta kiểm tra cái dự trữ buồng trứng của cái người chuyển giới này. Nếu dự trữ buồng trứng của người đó vẫn còn, chúng ta phải tạo phôi và nó chuyển vào cái tử cung của người vợ. Người vợ vẫn mang thai và đứa bé đã sinh ra, đương nhiên là sẽ mang gen của người chồng và vẫn được sinh ra từ tử cung của người mẹ, thì như thế nó sẽ hay hơn. Nhưng mà với quan điểm của bác sĩ thì ông bảo phần lớn bệnh nhân đã chọn phương án 1, đó là sử dụng ngân hàng tinh trùng thì hay hơn. Nhưng mà cái phương án 2 đó là liên quan đến việc cái dừng testosterone đó, thì nhưng mà nó là một khả năng. And so with first child with her eggs, second child with his eggs, same sperm donor sometimes. They all look alike. Ông đưa ra một cái phương án có thể là lần đầu tiên thì chúng ta phải làm cái phương án sinh ngân hàng tinh trùng, một đứa thứ hai nó làm kiểu kia. Thế nên là hai đứa con đều mang gen của cả bố cả mẹ. Cái trường hợp đầu tiên thì bác bảo là thường là người ta sẽ dùng cái trứng của cái người mẹ. Cái trường hợp thứ hai là người ta sẽ dùng trứng của cái người bố. Thì thường là như thế. So a couple things. So he could have the child, of course, but he would have to stop his testosterone. So that's not. There are a few cases out there that are reported, but that's not what we mostly see. And what's the other thing I was?
Yeah, I'm like, you could do, you wouldn't do surrogacy when she's got a uterus. So there's a question here. Yes. Anh muốn hỏi ổng khi mà mình dừng cái hormone bao lâu thì Vâng, em cũng đang định hỏi là dừng testosterone bao bao lâu lâu mình bắt chứng đầu được. mình lấy trứng được. So his question is how long can we stop using testosterone, and after that we can use the egg collector. Yeah, so that's a very important question, and the answer is you don't have to stop testosterone to do an egg collection. Right? Don't have to? No, that's the important point. Quan điểm của ông ấy là mình không dừng testosterone mà chúng ta vẫn có thể lấy trứng được. You can stimulate the egg with the testosterone still there. Is there any evidence about the quality of the egg retrieved from this patient? Right, so the question is, do we have any data for the quality? And the answer is no. I don't know, it might be worse. I only know that it works, because we have done it. Vâng, quan điểm bạn ấy đã có câu hỏi về cái chất lượng của cái trứng thu được như thế nào thì ông ấy trả lời là thật ra cái nó không có nhiều cái dữ liệu để mà trả lời được câu hỏi này. Okay. Dr. Cedric, Yeah. in my opinion, I think that the quality of the egg is depending on the age of the mother. Yep, Yeah. exactly. So the higher, so the lower the quality of the egg. But I think that in the PCOS patient, polycystic ovary syndrome patient, we have many patients with a very high testosterone level, but the quality of the egg is still good. That, as long as the patient is young. Yeah. So that I think that the testosterone level is not affect the quality of the egg at all. Yeah. But the age of the mother and the ovarian reserve, I think. Exactly. Yeah. That's exactly the right logic. And Gail also pointed out that there is the Belgian group did look at some egg quality among their transgender women with roughly the same idea. Yes. So you can say that, yeah. Yeah. Cái quan điểm của bên em thì làm trong hỗ trợ sinh sản ấy, thì em thấy là có những bệnh nhân mà bị cái hội chứng gọi là hội chứng buồng trứng đa nang, dự trữ buồng trứng của họ rất nhiều và cái testosterone của họ rất cao, thậm chí có đi kèm với đặc tính sinh dục như là rậm lông, trứng cá mọi cái. Có nghĩa là cái trứng của họ nó vẫn có đủ số lượng và đủ chất lượng, miễn rằng tuổi của họ không quá cao. Có nghĩa là cái chất lượng trứng ở đây nó phụ thuộc vào cái tuổi của người phụ nữ chứ không phải phụ thuộc vào cái nồng độ testosterone ở trong người phụ nữ đấy. Đấy. Chính vì thế nên là theo như quan điểm của ông ấy thì ở Bỉ họ cũng đang làm cái nghiên cứu nhóm trứng. Có nghĩa là cũng so sánh giữa hai cái đối tượng cũng cần xem như là em nói đó. Đấy, nhưng mà họ chưa ra được các cái data nên ra là mình vẫn phải đợi xem để. And I want to caveat that, I mean, there are kind of two things here. So as a scientist, I don't know that it's exactly the same, even with these other reassuring studies, but it is reassuring. And for most of our patients, as a practical matter, this seems reasonable. Về chứng nghiệm khoa học thì chúng ta phải có các cái bằng chứng thật sự ủng hộ và có cái nhóm chứng chuẩn để chúng ta có thể đưa ra các quyết định. Anh hỏi chị, không có thay làm sao mình để lấy trứng? Tại vì theo chu kỳ bình thường thì mình đợi cái chu kỳ để mình lấy trứng, nhưng mà mình sử dụng hormone như vậy thì nó đã mất cái chu kỳ rồi thì làm sao mình để lấy trứng? Vâng. She has a question about how can we doing the oocyte retrieval because when we using testosterone, so they stop the menstrual cycle. When using ovarian stimulation, we have it starting on the day 2 of the menstrual cycle. So how can we do to ovarian stimulation? That's a good question, and I don't know the answer. My reproductive endocrinologist, gynecologist does it, and I actually don't know the protocol. In your opinion, how long since the time the stopping the testosterone to the time can we have the menstrual cycle again? If we stop the testosterone and wait for the menstrual cycle to return, then I would say it would be probably a couple of months. Depends on the person. Depend on the person? Yes, depending on the other biology. You know, it's variable. But not days, not weeks, not a year, but months. 1 month, 2 months, like that. Em cứ hỏi ông ấy thì ông ấy cũng bảo là cái này thật ra không phải là lĩnh vực của ông ấy sẽ chuyển về cái nội tiết học sinh sản thì hay hơn. Nhưng mà với quan điểm của ông ấy thì thông thường dừng testosterone khoảng tầm 1-2 tháng gì đó, không phải hàng tuần hoặc năm đâu, nhưng 1-2 tháng thôi thì chúng ta có cái tin trở lại. But if you have a reproductive group who wants the protocol,
send an email to me, I will get you to my reproductive person. Yeah, Yeah. so just email me, and we'll see exactly what they're doing so that you can see how that Vâng, looks. theo ý kiến của mình một chút thì bởi vì cái việc kinh nguyệt thực ra nó là cái chỉ dấu, rồi còn cái vấn đề mình kích trứng thì vấn đề không phải là vấn đề kinh nguyệt mà vấn đề là buồng trứng, và mình theo dõi cái buồng trứng như thế nào. Và thường bây giờ người ta có cái kích trứng không phải theo chu kỳ nguyệt, nó có cái là kích trứng thời điểm bất kỳ lúc nào. Và mình cứ cách dùng khi mình theo dõi. Phải dùng rocket để tạo một chu kỳ kinh nguyệt nhân tạo. Cho mình hỏi câu này thì khi mà đối với kích thích buồng trứng với một người vô kinh bình thường á, thì thường là sẽ dùng progesterone để mà tạo cái chu kỳ kinh nguyệt nhân tạo. Thì đối với bệnh nhân đang sử dụng testosterone mà không ngưng, mà mình dùng một cái gọi là progesterone điều cao để tạo cái chu kỳ buồng kinh đó, thì cái chu kỳ kinh nguyệt nhân tạo có ảnh hưởng gì không? Okay. He has a question because when we're using the ovarian stimulation, we don't need to wait for the second day of the menstrual cycle. We can do it anytime, anyway. Especially when in the cases the patient have the sexual fertilization preservation when you have a cancer or something. So in his opinion, he wanna do it right away. Don't need to wait for the menstrual cycle. And she has another question because when in the amenorrhea patient or irregular menstrual cycle, we can do progesterone. Progesterone to making artificial cycle to do the ovarian stimulation. It is okay in this case. Yeah, so I guess what I would say is, first of all, I'd say come on to you because so there we go. Yeah, that makes sense. And for the progesterone for a transgender man, we wouldn't need to do that. We would probably follow this routine. That makes sense to me anyway, but I'm not the expert. Cái trường hợp đấy thì ông khuyên là mình không dùng progesterone đấy, mình cứ để và ông cũng nói là ông không phải chuyên gia về cái lĩnh vực kích trứng này, nên là mình hỏi câu quá về cái này không? Mình chỉ muốn hỏi là cái progesterone có bị ảnh hưởng khi mà đang sử dụng testosterone, thì có lẽ theo quan điểm của ông, theo mình hiểu là có lẽ là nên ngưng khi mà dùng progesterone. So the progesterone level is affected by using the testosterone during the hormone therapy. No, that you do the reproductive. That's another good question. I don't think we have good assays to know what the progesterone level is doing when we're giving the testosterone. Yeah. So I don't have an answer for the progesterone level. And then for the stimulation, obviously then we're using like either a GN or H root or an LH. That's not a progesterone thing. Is a patient is a trans man patient, so they have the uterus. So as long as you're using testosterone, you don't have the menstrual cycle. But as long as it's maybe if you any data about the higher rate of cancer of the uterus or any health effect. Yeah, so that's a huge question. We in the past, experts worried that there would be increased cancer risk, and it's in the guideline to worry and to think about it. And in Belgium and in the Netherlands, by protocol, they did a hysterectomy on those patients to prevent that risk. But we in the United States did not do those surgeries, mostly because we did not take care of our transgender patients. But we have not been seeing the cancer in them, and therefore it looks like it might just not be true. And therefore, I think where I can envision us going for the near term at least is if you have someone of reproductive age, you should not remove the organs. And if there's a little cancer risk even that we have not yet discovered, we can think about it as they age beyond reproductive age. But for young people, the fertility is more important than the cancer risk. Em có dịch lại không? Vâng, cái quan điểm của ông ấy thì ở cái Bỉ và Hà Lan thì họ tiến hành song song trong cái protocol rõ ràng rồi là họ phải cắt tử cung kèm theo với lại cái phẫu thuật này. Nhưng mà ở Mỹ thì họ không làm như vậy. Ông ấy quan tâm đến cái khả năng sinh sản và bảo tồn khả năng sinh sản, có nghĩa là còn tử cung của bệnh nhân trong độ tuổi sinh sản. Quan điểm của ông ấy thì chừng nào mà trong độ tuổi sinh sản thì vẫn còn giữ tử cung. Còn khi hết tuổi sinh sản rồi lúc đấy cái nguy cơ ung thư nó có, lúc đấy mình mới tiến hành các cái Không biết là nếu mà giữ tử cung mất bao lâu thì nên cho ra tinh một lần.
He has a question that if we keep the uterus, how long can we make an artificial menstrual cycle to reduce the risk of atrophy of endometrium? If you're giving testosterone, then you're going to atrophy right away because you're stopping the menstrual cycle after about 2 to 3 months. So it's going to go to atrophy. If you stop the testosterone, it will come back. I don't know, how many years in the future, but years in the future, it will come back for a young transgender man. Em có câu hỏi là tại vì thật sự là ở đây mình đang bàn luận một cái trường hợp rất là khó, tại vì nếu mình chọn cái phương án ban đầu nó rất là đơn giản, là cái phương án mà để mà sử dụng cái tinh trùng hiến cho cái người vợ đó, thì mình đang chọn một trường hợp rất là khó. Trong khi là tức là em so sánh một trường hợp, ví dụ một bệnh nhân nam, người nam mà sử dụng testosterone, tức là cũng có một số trường hợp testosterone kéo dài đó, thì nó cũng sẽ có dẫn đến nguy cơ là có thể bị vô sinh. Thì em nói là mình đang chọn cái phương án là đang kiểu như là cố gắng tìm cái trứng của cái người nữ trên cái cơ thể là nữ, thì mình cái việc mà sử dụng testosterone lâu dài như vậy liệu nó làm mất luôn khả năng sinh sản hay không, và cái việc mà mình đi tìm, mình cố gắng mình kích trứng hay gì đó nó có thể thất bại, thì em hỏi là có thể cái tỷ lệ thất bại đó là như thế nào? Có hiểu ý câu hỏi em, tức là cái cơ thể đó là cơ thể nữ, mà mình sử dụng testosterone rất là dài, vậy thì cái thời gian đó liệu nó có làm mất luôn khả năng sinh sản hay không, và mình đang cố gắng đi tìm cái trứng thì liệu có phải là một chuyện là rất là khó. Nhưng mà hỏi câu hỏi gì nè, là sử dụng là ông tiên lượng theo nghiên cứu của ông là bao lâu thì nó mất hẳn luôn? Nó gì ví dụ 5 năm, bao nhiêu năm mà sử dụng tới bao nhiêu năm, như 5 năm, 10 năm, 15 năm thì nó mất hẳn luôn, để mình bỏ công cuộc là mình đi tìm kiếm đi á. Ở đây có lẽ là mấy anh muốn hỏi là về dự trữ nguồn trứng đúng không ạ? Nghĩa là bao lâu á, là nghĩa luôn mất luôn khả năng sinh sản nữa. Là không, khi sử dụng khi sử dụng testosterone là sẽ ảnh hưởng đến dự trữ nguồn trứng, và bao lâu là mất hẳn luôn, không còn khả năng trứng nữa. Không còn trứng để sinh sản luôn. Có lẽ là như vậy. You had a question about in the male patient, when we're using testosterone, maybe we reduce the ability to have the child, so increase the ability of infertility. So if in this case it is a female patient, female body, so that if we use testosterone in the long term, so usually, so for how long this can affect the ovarian reserve. So if you know that time, so we can consult the patient. So we don't need time to do the ovarian reserve test. Yeah, so wait, I'm confused what the question is. What the question is, after how long when you're using the testosterone therapy, the ovarian reserve is 0. Yeah, so that we have no data. We know that we have people who will come 10 years later and 15 years later, and they still have ovarian reserve if the age is good. And that's all I can say. But would it have been better if they didn't have testosterone? That one I don't know. Do you use test of ovarian reserve before you using the testosterone for the patient in the center? Before we do testosterone, before we start the medication? Yeah. No, we don't as a routine. Yeah, I guess I would just say that. We just go right to testosterone. We have an expectation that we're not changing anything, but we don't really know it. And I think it's a little bit like birth control pills, where there used to be a fear that when as women came off birth control pills, their ovarian reserve would be lower. But then that doesn't seem to be true after all. But the whole time we never checked ovarian reserve for anybody as a clinical thing, only as a research thing. And the same is true here. Câu hỏi trong câu của anh thì chắc là thầy cũng trả lời rồi, mình không có đủ data để mà support cho cái trường hợp này. Thì em có hỏi thêm là liệu là ông có làm cái dự trữ buồng trứng cho bệnh nhân trước khi mà ông ấy tiến hành cái liệu pháp testosterone hay không? Thì ít nhất mình có cái so sánh. Thì em cũng bảo luôn là cái này thì không phải là các thực hành lâm sàng thường quy ở cái trung tâm của ông ấy, mà thường là chỉ trong mục đích nghiên cứu thì nhiều hơn thôi. And you can check if you think, pituitary hormones like LH and FSH. Not, you don't have to get very fancy here. And if they're normal, and if they're high, it's a bad sign, right? If you're starting a transgender man on testosterone before the testosterone starts, without getting too fancy. So why you don't do the AMH? It's just a way. Mostly we consider it a wasted test. I mean, maybe I'm wrong, but that's the logic.
right? Dạ. Bác ông có bảo là nếu mà trong trường hợp này trước khi bắt đầu cái chuyển đổi cái liệu pháp testosterone thì mình có thể kiểm tra thông qua cái FSH và cả FSH và LH. Nếu mà nó nằm trong ngưỡng bình thường thì có thể là bệnh nhân khả năng duy trì sinh sản rất tốt. Em có hỏi thêm một cái là tại sao ông không làm cái AMH? AMH là cái chỉ số con điều của em thì nó là cái chỉ số dự trữ buồng trứng rất là hay và chúng ta nên làm. Nhưng mà thực ra cái AMH nó lại lợi tốt hơn cho cái dự trữ buồng trứng thông qua cái FSH và LH. Bởi vì trên thực hành lâm sàng của em thì em thấy là kể cả những trường hợp FSH LH bình thường nhưng dự trữ buồng trứng rất thấp. Good. Okay, so what I think we should do now is we should take about, this is just a list of some of the statistics that are related with using US numbers. We already discussed Vietnam numbers are about 10%. And we'll come back in about 5 minutes to do, do people want just to run to the bathroom, would that be a good thing? No or no need? Anh chị là muốn đi vệ sinh bởi vì thầy đúng vào đấy mình sẽ dừng 5 phút. That's it? Okay, fine. So Dr. Rosenthal is, we'll just keep going. Dr. Rosenthal is here to do some adolescent cases, and I'll be here in the afternoon also for surgery. So if there are more hormone cases, more hormone questions, we can talk about them even, we can get mixed up a little bit, it's all okay. Okay, thank you. Xin chào. So I was asked to reintroduce myself, and what my work is. I'm a professor of pediatrics in the Division of Pediatric Endocrinology at University of California, San Francisco, where I've worked for almost 41 years. Giáo sư Rosenthal thì là giáo sư nhi khoa, giám đốc y tế ở Trung tâm về giới trẻ vị thành niên và ông đã có kinh nghiệm 41 năm làm việc ở Đại học UCLA. And I have been working in the transgender field for 11 years, which is not very long by some standards, but I am the, don't misinterpret that. Ông rất khiêm tốn ạ. Bảo là ông có kinh nghiệm 11 năm làm việc ở lĩnh vực chuyển giới thôi. Tuy nhiên là cũng không phải là một con số đáng kể so với lại quý vị ngồi đây. And I am the medical director of our multidisciplinary child and adolescent gender center in San Francisco. Vâng, giám đốc y khoa Trung tâm về giới trẻ vị thành niên ở San Francisco. Yes, and our program is focused really in 3 areas very typical of any medical discipline. So we are very involved in wanting to provide state-of-the-art sensitive medical care. We are very committed to teaching, and we recognize the importance of moving the field forward with new information because most of the guidelines that exist now, whether it's the SOC 7, soon the SOC 8, or the Endocrine Society Clinical Practice Guidelines, they are based on some very good studies, but still there is a need for much more information to really optimize care. Yeah, okay. Về cái mục tiêu và tầm nhìn của trung tâm của ông ấy thì đầu tiên đó là cung cấp một cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe cực kỳ là sensitive, nhạy cảm cho những đối tượng yêu cầu. Thứ hai đó là nhiệm vụ giảng dạy và thứ ba đó là tham gia vào soạn thảo các cái guideline và các cái hướng dẫn về chăm sóc sức khỏe ban đầu. Và ngay cả cái trung tâm ấy cũng có những đóng góp cho cái WPATH và cái SO, cái tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe số 7 và số 8 sắp tới á. So we saw our first patient 11 years ago in San Francisco, our first transgender adolescent patient, and now we have seen more than 1,300 families, patients and their families. Lúc đầu thì ông ấy chỉ có một khởi đầu của trung tâm thì chỉ với một bệnh nhân chuyển giới 11 tuổi thôi, nhưng mà bây giờ con số lên tới hàng ngàn ở trung tâm của ông ấy. And we are providing training opportunities for people, medical and mental health, social work, that come and work with us, and some people come from many different countries, not just from the United States. So we would be happy to explore those possibilities with you. Và trung tâm của cũng cung cấp những khóa đào tạo cho cả những chuyên viên y khoa về nhân viên xã hội và các cái chuyên ngành liên quan về cái lĩnh vực chuyển giới này, và ông ấy sẽ trông vào chúng ta và những cái hy vọng và kỳ vọng sắp tới hợp tác. And for our research, we must acknowledge that at the present time, there's only one relatively long-term outcome study of the current practice guidelines for adolescents. Và ông về cái lĩnh vực nghiên cứu thì ông thấy rằng chỉ có khoảng một các cái nghiên cứu gọi là dài hạn nhưng ông ấy đã trình bày trong buổi hôm trước 6 năm về cái lĩnh vực chuyển giới ở cái trẻ vị thành niên này.
So in San Francisco, we formed a collaboration with our colleagues in Los Angeles, Boston, and Chicago, other parts of the United States where they had committed academic transgender youth programs to work together so that we could obtain research funding and carry out research to provide more information about how to optimize care. And we are proud that we have the first National Institutes of Health funded grant, and that we are working very hard. We now have 400 transgender adolescents in this program to see how they do. Dạ, ông ấy cũng tự hào là ông ấy được tài trợ bởi cái Viện Nghiên cứu Sức khỏe Quốc gia của Hoa Kỳ, và hiện tại đang có hơn 400 trẻ vị thành niên chuyển giới cũng đang tham gia vào nghiên cứu mà ông ấy đang thực hiện. Nghiên cứu này được thực hiện gọi là đa trung tâm từ rất nhiều các thành phố Boston, Chicago và ngay cơ sở của ông ấy. So we're very excited to work in this area and to do the research, but we also have to remember we have to slow down a bit, because in order to answer the questions that we want to know, we know it takes time. And for example, the funding agency, the National Institutes of Health, never gives more than 5 years of funding at a time. But we know we need to be able to observe these adolescents for 10, 20, or maybe more years to really understand the long-term impact of these interventions. Thật ra thì khi mà bắt đầu nghiên cứu vấn đề này thì ông ấy cũng thấy một cái khó khăn ở đây, đó là cái quỹ, cái Viện Sức khỏe của Viện Sức khỏe Hoa Kỳ thì họ không tài trợ cho một cái nghiên cứu làm dài quá 5 năm. Thế nhưng mà khi mà đặt vấn đề nghiên cứu về trẻ vị thành niên thì chúng ta cần phải nghiên cứu một cách dài hạn hơn, 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa. Chính vì thế đâm ra là chúng ta cũng sẽ có những cái khó khăn. So probably I'm not going to be able to get through all of the cases, but I'm very happy to leave my slides with you and to be available certainly while here to answer any questions, and hopefully that we can continue to have some kind of meaningful collaboration in the future. Có thể thời lượng hôm nay không đủ để mình cho phép mình đi hết tất cả các trường hợp của ông ấy, nhưng mà chúng ta cũng có thể sẵn sàng dừng và đặt câu hỏi và hy vọng cái hợp tác tốt hơn. Okay, so I'm going to start out with this case. This is very representative of many adolescents that we see in the clinic. Trường hợp này thì đại diện khá là tiêu biểu cho những cái bệnh nhân vị thành niên mà chúng ta có thể gặp phải. So this is a 16-year-old trans male patient who has chosen a typical male name in the United States, who has male pronouns. So he is binary. This is somebody who was assigned female at birth, or as Dr. Sandra likes to say, reported female at birth, who has exclusively and very clearly and consistently identified as male. And Joe started on testosterone 19 months before we are seeing him, but he has had persistent uterine bleeding. Oh, keep going. Keep on the side so I can... Because it's right there, okay, good. Okay, and so, as you can imagine, when a transgender man starts testosterone, he not only wants to masculinize the body, but wants to stop anything that would be reminiscent, and anything that would be consistent with a female body. And so having menstrual periods can create great distress. And so here is someone who had the hope that being on testosterone, most transgender men who start testosterone will stop their periods within 3 to 6 months. So here is somebody who's been on testosterone for 9 months and has had a continuation of the periods. Thông thường thì những bạn chuyển giới nam thì họ thường có tiếp ngoài cái hy vọng để đạt được cái gọi là trông mình nam tính hơn, thì còn một cái kỳ vọng khác đó là làm giảm bớt các cái đặc tính sinh dục nữ của mình. Mà ở đây thì cái trạng gọi là cái da kỳ kinh ấy, thì là một cái đặc điểm sinh dục nữ. Chính vì thế khi mà dùng testosterone chúng ta thấy là chỉ tầm 3 đến 6 tháng thôi là sẽ có hiện tượng là tắc kinh. Nhưng mà ở đây thì bạn ấy sử dụng đến tận 9 tháng rồi mà chưa có cái tình trạng tắc kinh. Bạn ấy rất lo lắng về điều này. So I've listed the amount of testosterone that he is receiving, which is a weekly injection, and it's 90 milligrams, which in our experience turns out to be a relatively high dose. Okay? And if you see his testosterone level, even though the normal range is listed as 300 to 1,000, most transgender men and most non-transgender men have a level of testosterone that is less than 810. Trong thực hành lâm sàng của ông ấy thì cái liều 90mg mà dùng hàng tuần như thế này ông ấy thấy là khá là cao so với lại cái tuổi vị thành niên của bạn.
bệnh nhân ở đây. Và ngay cả cái ngưỡng testosterone bình thường thì dao động khoảng 600 đến 1000, thì ngay cả người bình thường thì cái 810 ở đây cũng hơi khá là cao. I've also listed the estrogen level and the LH level, and I think you can see that the estrogen level is quite high for a non-transgender male, and you can see that the LH is completely suppressed. Và các anh chị cũng thấy ở đây là cái nồng độ estradiol ở đây thì cũng khá là cao, thậm chí là ngay cả so với lại tiêu chuẩn bình thường của cơ thể, và cái RH thì gần như là bị ức chế hoàn toàn. Okay, so which of these four options do you think would be the least likely to help this person stop the periods? Okay, so we have four choices. We have an intrauterine form of progesterone. We have the possibility of changing the testosterone dose. We have the possibility of using the GnRH agonist, which is the same medication as a pubertal blocker because it will suppress the LH and FSH and then therefore suppress the ovarian function. And then another possibility is an aromatase inhibitor, which of course is the enzyme that converts testosterone to estrogen. Câu hỏi này của thầy thì đưa lên bảng để em không nhận lại. So, would anyone like to say which they think is the one that is the least likely to be at help? Câu hỏi nên rõ là cái phương án nào ở đây mà có thể mang lại hiệu quả thấp nhất, chứ không phải là phương án tối ưu của mình đâu. So I don't want to put anybody on the spot, so I will just take you through the different possibilities. Okay, so if we think about the GnRH agonist, so this is the same pubertal blocker that I talked about in the foundations course. And you can see that the pituitary LH is already fully suppressed. So therefore, adding a GnRH agonist is unlikely to have any additional benefit. Does that make sense? Nếu mà anh chị chọn cái phương án đây là mình sử dụng cái chất đồng vận GnRH thì bởi vì các anh chị thấy là xét nghiệm LH bản thân nó đã thấp sẵn rồi. Thế bây giờ nếu mình có bổ sung thêm cái chất này thì cũng không có hy vọng thì mang lại thêm hiệu quả cả. What about changing the testosterone dose? So the testosterone dose, which I told you 90 milligrams, is what we would consider a bit of a high dose. And also the testosterone blood level is high and the estrogen level is also high. This suggests the likelihood that there is increased aromatase activity. That because you have a high level of testosterone, this is a substrate for the aromatase enzyme to give you an increased amount of estrogen. And having that increased estrogen may be very likely the cause of the ongoing menstrual periods. Therefore, lowering the testosterone dose might lower the aromatase activity, lowering the estrogen level, and stopping the periods. Okay. Cái điều chỉnh liều testosterone ở đây thì ngay lúc nãy ông ấy có bảo được cái liều testosterone ở đây còn quá cao. Chính vì thế mà khi mà cái liều testosterone cao cũng kết quả xét nghiệm ở đây cả testosterone và E2 đều tăng, thì gợi ý một cái hoạt động ở đây là có thể tăng hoạt động của cái aromatase. Khi mà aromatase tăng thì cái E2 tăng, và E2 tăng ở đây chính là cái nguyên nhân mà cái tại sao cái kinh của bạn này vẫn còn. Nếu mà ở đây chúng ta có thể giảm được liều testosterone xuống thì đương nhiên cái aromatase hoạt động của nó cũng giảm và cái estrogen giảm theo. Có thể đây cũng sẽ làm được cái cắt kinh của bạn. Okay, so there are other possibilities which I'll discuss, but it's always best to start with the simplest one first and see if you get the desired benefit. Okay, đây một cái mà chúng ta phải thảo luận thêm sau này, nhưng mà chúng ta cứ lược hết một qua đã rồi chúng ta lại đi sâu vào sau. So it's also certainly an option to consider an intrauterine progesterone. This primarily works by thinning the lining of the uterus, but even though you sometimes can achieve cessation of periods, there is still often ongoing bleeding and spotting, which can be very frustrating to the patient, obviously. Khi mà sử dụng cái dụng cụ tử cung levonorgestrel này thì có thể làm cho cái mỏng niêm mạc tử cung đi, nhưng mà với những trường hợp này thì cái bản thân niêm mạc tử cung nó mỏng và nhạy cảm như thế thì nó lại càng dễ bong ra, và khi nó bong thì nó lại gây cái trường hợp gọi là gần như bệnh nhân cảm thấy đây nó có kinh. So I didn't highlight this, but this patient was also obese. And we know that when there is obesity, there is increased aromatase activity. And so certainly that could contribute to the increased estrogen in this patient. Therefore, there is the potential benefit of adding a medicine that would slow down the conversion of testosterone to estrogen. In other words, an aromatase inhibitor. Có một cái lưu ý ở đây là bệnh nhân cái chỉ số BMI của bệnh nhân nó khá là cao, và với cái tình trạng béo phì này của bệnh nhân thì như chúng ta đã biết là với những bệnh nhân béo phì thì cái hoạt tính của cái aromatase thì thường cao hơn với bình thường.
Chính vì thế là khi mà mình sẵn sàng bổ sung testosterone vào thì cái E2 vì hoạt tính của aromata cao thì cái E2 nó sẽ lại tăng lên và gây ra tình trạng này. Có thể đây một khả năng chúng ta có thể làm dùng thuốc làm giảm hoạt tính aromata xuống. So we did discuss 2 days ago when I gave the foundations lecture about the potential adverse effect on bone mineral density with a puberty blocker. But when you add an aromatase inhibitor that lowers down the estrogen, that also increases the risk of low bone mineral density because low estrogen, low bone mineral density. Như cái buổi giảng hôm trước thì như thầy đã nói đó là khi mà chúng ta giảm cái nồng độ estrogen xuống thì đương nhiên là cái mật độ khoáng của xương nó cũng sẽ giảm theo. Ở đây chúng ta dùng aromata thì chúng ta cần phải lưu ý đến điều này. So of these options, I think we can summarize and say that probably the logical first attempt or first approach would be to lower down the testosterone and see if you could achieve the desired effect. Okay, so there are other options that we consider when we see an adolescent with persistent menstrual bleeding when they are already on testosterone. And we can consider other forms of progesterones. There are natural and synthetic forms. They can be intrauterine, as in the example that I just mentioned. They can also be taken by mouth, and they can also be taken by injection. But there are certain limitations, not the least of which is that it is common to have persistent irregular menses and other potential adverse effects, because it is possible, certainly if it's an injectable form, to suppress the pituitary LH and FSH, leading to low estrogen and low bone mineral density. Về cái phương án khác chúng ta lựa chọn là cái sử dụng progesterone thì đương nhiên có rất nhiều các cái progesterone có thể lựa chọn về cả các đường, mà cũng cần phải lưu ý đến một số cái tác dụng phụ là kinh kéo dài có thể không đều, hoặc cũng thế một cái tác dụng phụ tiềm tàng là nó gây ức chế ngược lên trên tuyến yên của bệnh nhân. Okay, there are other options, and I think this is just sort of a general approach. Certainly, if none of the other options that we've talked about work, then we can consider other more drastic things, such as taking out the uterus. Typically, we would not be considering this in an adolescent, but only typically in an adult. But of course, this has to be considered in the broader context of fertility. Khi mà tất cả phương án lựa chọn trên chúng ta đều không có hiệu quả thì đương nhiên đây là cái phương án mà chúng ta sẽ cân nhắc, đó là cắt tử cung. Vì thường được thực hiện ở người lớn hơn, nhưng mà ông cũng khuyên là khi mà tiến hành cái thủ thuật này chúng ta cần phải có một cái tiếp cận nó rộng hơn cả các phương án về sinh sản và cả phương án kế hoạch gia đình trong tương lai. Okay. And then it's easy for us to think that if somebody is having persistent bleeding as a transgender male person, that it is because of an estrogen effect on the uterus. That is logical to think that because that is the most common explanation. But there may be other causes that we have to consider, and it would be wrong not to consider those things. And those include here structural abnormalities such as polyps in the endometrium, which can be evaluated by an ultrasound. There's also the possibility in any person of coagulation defects. There could be infection causing ongoing bleeding, trauma, and also abnormal thyroid function. So just in the spirit of being thorough, we have to consider all of these different options. I have a small question. Yes. If we follow this kind of, can we follow another guideline by another organization to dealing with the abnormal menstrual, like the FIGO or another SRA or some other organization? Absolutely. I mean, in fact, one of the things that I did here, you'll see when you keep the slides, that I've given you a paper that I think is particularly useful in talking about the approach to evaluating and managing such a patient. But this paper also gives resources of other guidelines. And absolutely, there's no one guideline, but I think the concepts are very similar from guideline to guideline. Em có hỏi thêm ông ấy một câu, đó là khi mà tiếp cận các phương án về ví dụ chảy máu bất thường kéo dài của tử cung như này thì liệu chúng ta thể đi thêm theo các cái guideline các tổ chức khác hay không, như là FIGO, cái hiệp hội sản phụ khoa hoặc là các cái hiệp hội khác, thì ông cũng bảo là đương nhiên là cách tiếp cận thì các hiệp hội này gần như là tương tự nhau, nhưng mà ông có trích dẫn ở đây các cái tạp chí mà ông ấy và các cái tạp chí này thì là một cái khá là uy tín để mà tiếp cận với những trường hợp cụ thể là bệnh nhân chuyển giới. Okay, I'm going to skip ahead. We have until noon, is that right? But I'm just going to reverse the order of some of the cases, and I think you'll see why in a second. Okay,
So this one is a 14-and-a-half-year-old who is thought to be female at birth based on the physical sex characteristics, and was initially raised as female, but from a very early age insisted that he was a boy. And at the age of 8 years, he socially transitioned. And at the beginning, at 10 years of age, he began to develop breasts consistent with the onset of female puberty. And he was very anxious about the initiation of female puberty. And he met with one of our mental health gender specialists who confirmed the determination of a male gender identity and significant gender dysphoria. So he was eligible and received a GnRH agonist, and he received it in the form of an implant. I would remind you, was everyone here when I had the Foundations lecture 2 days ago? Các anh chị đều có tham dự cái buổi Yes. sàn đầu tiên đúng không ạ? So you may remember these medications first became available about 1985. And in their first form, the medicine was given one of two ways, either by a subcutaneous injection that had to be given 4 or 5 times a day, or by inhalation 3 or 4 times a day. Now we have the opportunity to use an implant subcutaneously that is labeled to last for a year, but in many cases lasts 2 years or longer. Khởi đầu thì cái chất động vật NIH này thì nó chỉ có tác dụng thì chúng ta thể dùng cái tiêm dưới da hoặc chúng ta dùng thực vật xịt, nhưng mà thường chúng ta phải dùng 4 đến 5 lần mỗi ngày. Sau đó thì bắt đầu mới có được cái quay cấy dưới da có thể tác dụng từ 1 cho đến 2 năm. So he received the GnRH agonists. The two that are most common are luprolide and histrelin. And he received the histrelin implant when he was 10 years old, when he was in the early stages of puberty. As I'm pointing to my chest, he had breast development. Not that I don't think I do. Anyway, he had breast development at 10 years of age and started on a blocker. Okay, and he remained suppressed for 2 full years. And so when he was 12, he had the implant taken out and a new one put in, and continued for 2 more years to have complete suppression of the ovaries. Okay. So continue. So now he's 14 years old, and he was scheduled to receive another implant. Again, now the 3rd one. But there was a problem with insurance, and there was a delay in his ability to get this implant. So instead, the family decided to have the child receive the injectable form of the agonist, which is luprolide. And this was a preparation that is labeled not to last for a year, but for only 4 months. But the hope was that if they had this medicine in the system for 4 months, that would be enough time to get the new implant. Okay? Về cái trường hợp của bệnh nhân này thì bắt đầu dùng quay cấy từ năm 10 tuổi, thay quay cấy sau 2 năm, đến năm 12 tuổi thay một lần nữa. Nhưng mà dự định là sẽ thay quay cấy khi mà năm 14 tuổi, nhưng mà vì gặp vấn đề với lại bảo hiểm y tế nên ra là bệnh nhân không có được cái quay cấy này. Gia đình quyết định là sử dụng cái thuốc tiêm luprolide này thì dưới da liều nhất chỉ trong vòng 4 tháng và đợi. Okay. Now this young person not only got the injectable implant, but also started testosterone at 14 years old. And this is an important point to discuss, because if you look at the previously existing WPATH standards of care, I think very intelligently, they do not list a specific age of initiation of gender-affirming hormones. In contrast, the earlier version of the Endocrine Society guidelines did recommend to wait until about the age of 16 to start testosterone in this case. Bệnh nhân thì bắt đầu sử dụng testosterone vào năm 14 tuổi, nhưng mà trên các cái báo cáo của WPATH gần đây nhất thì họ không đề cập đến cái ngưỡng tuổi mà chúng ta bắt đầu sử dụng testosterone. Nhưng mà trên cái guideline của cái Hội Nội tiết thì chúng ta lại thấy bản trước đây thì lại thấy là bắt đầu sử dụng testosterone khi mà bệnh nhân 16 tuổi trở lên. But we now know in the Endocrine Society guideline, on which both Dr. Safer and I are co-authors, that there is a new recommendation that is supported that basically says that instead of having one rule that everybody must follow, that it is important to evaluate each person independently and figure out what is in their best interest. And so we did that for this person, and it was determined that this person should not have to wait until they were 16 to start testosterone. Ok, và hai doctor đây thì đều đã
hoạt động cùng nhau để mà soạn thảo cái bản guideline mới cho cái hội nội tiết của Hoa Kỳ, thì họ thấy là có khi chúng ta không nên đề cập đến cái ngưỡng tuổi ở đây, và chúng ta nên đánh giá rất nhiều các yếu tố liên quan để chúng ta quyết định được cho bệnh nhân là thời điểm nào thích hợp. Và như trường hợp cụ thể ở bệnh nhân này thì ông ấy thấy là thời điểm 14 tuổi là cái thời điểm thích hợp để mà sử dụng testosterone. So I want you to step aside for a minute and imagine what this young person is feeling like at the onset of starting testosterone. He is very excited because the blocker doesn't turn him into a boy. The blocker just prevented female development, but now his dreams are coming into reality because he's about to start testosterone, right? And so we as providers, by the way, have this very unique opportunity as we accompany these adolescents on their journey to watch them blossom into their new body. Bởi vì bệnh nhân khi mà bắt đầu sử dụng testosterone thì bệnh nhân thật sự rất là háo hức, vì khi mà cái chế dậy thì này thường chỉ có cái tác dụng gọi là trì hoãn quá trình dậy thì thôi, chứ không làm thay đổi cái hình thể của bệnh nhân. How do you say I'm a klutz? We don't say that in Vietnamese. There's a word for it. Okay. Sorry. All right. So he was very excited to start testosterone, and so when we saw him, he had been on testosterone now for about 3 months. Okay, because he started testosterone when he was 14. Now we see him 3 months later, and he came back to us, and he was very upset, and the father was very concerned because now he started to have breast development again. And so, of course, the first question that the father and the patient had, or that they wondered, was there something wrong with the medicine, the puberty blocker injection, that it was not adequate and was not working as well as the implant that he had. And they thought, oh my goodness, now female puberty is coming back. So what are the likely explanations and what should be done next? What do you think when you see in someone in this situation who was adequately blocked, was put on a new form of a blocker that may or may not be working, okay, but also started a testosterone at the same time as the new blocker and now is getting breast development, which is the opposite of what we might expect when we start the testosterone. So what do you think? Vâng, câu hỏi của thầy ạ. Khi mà bệnh nhân sử dụng testosterone được 3 tháng thì bệnh nhân có quay lại, nhưng mà cả bệnh nhân và bố bệnh nhân đều rất là lo lắng, bởi vì bệnh nhân bắt đầu phát triển vú, thậm chí là chia là bắt đầu sang giai đoạn 2. Và đương nhiên là bệnh nhân và bố bệnh nhân thì đều đang có một câu hỏi là liệu đây có phải là do mình thay đổi thuốc, do hoạt tính của thuốc, hoặc do nguyên nhân nào, bởi vì nó hoàn toàn ngược lại cái sự mong đợi của mình khi mà mình bắt đầu sử dụng testosterone. What do you think? Vâng. What do you think is the most likely explanation for why this person might be developing breasts? Anyone? Em có hai khả năng, tức là em nghĩ hai tình huống ạ. Một tình huống thứ nhất là cái liều testosterone mình dùng thấp quá, thấp đến nó chưa đạt đến cái mức để chế trị trì của nữ giới, nên là tiếp theo thì mình sẽ xét nghiệm tiếp và mình nâng lên được thuốc lên cái được. The first thing that you have the two options. The first option is the testosterone level is too low, so it's not enough to suppressing the development of the female erections. So maybe we should check the testosterone blood test, and maybe we raise the testosterone. Okay. The second opinion. Trường hợp thứ hai có thể là do mình dùng liều testosterone rất cao, giống như trường hợp trước thì là khi lượng testosterone cao nó sẽ chuyển hóa tăng hoạt động của nhân asomatase để chuyển sang E2, và chính cái tác dụng của testosterone đấy là gây ra đặc tính sinh dục thứ phát của nữ, tức là biểu hiện của diện từ nữ trên bệnh nhân, và lúc đấy is the testosterone level is too high, so depend on the aromatase activities, the LH level is too high too, so they cause the development of the breast. Và trên trường hợp đấy thì mình có thể dùng ức chế với men aromatase, nhưng mà có một cái câu hỏi em đặt ra đây là khi mình dùng ức chế men aromatase đấy thì sẽ giảm E2 và E2 gây ra cái tình trạng là tăng cơ với thể hoãn sự chuyển hóa. In the second option, he suggests that we use the aromatase inhibitor, but if we use this, so we lower the dose of estrogen, maybe we can cause some problem with the hormones. That's right. So he knows a lot. Yeah. Okay, but I will just, and so both of your answers are correct, but I want to remind you of something. If we think about non-transgender adolescents going through puberty, and we think about cisgender males,
so non-transgender individuals with testicles going through puberty. We know that maybe 40 to 50% of those young boys in early puberty have gynecomastia, they have some breast development. And it's not because their testosterone level is too low. Their testosterone is increasing normally, but there's still a very effective aromatase enzyme present, which, even though there's not a lot of testosterone, will effectively convert a significant amount into estrogen. And whether or not you see breasts at any time always reflects the balance of how much testosterone there is and how much estrogen there is, which is why in early puberty we see that often, maybe even half of such boys. But as puberty progresses and the testosterone level increases and increases, the balance shifts back towards testosterone, and typically within 2 years, the gynecomastia goes away on its own, and there's not a need to add in an aromatase inhibitor. Thầy có trả lời là ở cái trường hợp này mình có thể quan sát đấy là những cái bạn nam mà bình thường không chuyển giới thì ngay từ lúc đầu mới dậy thì do cái sự mất cân bằng của lượng testosterone và estrogen trong cơ thể đấy, kèm với cái hoạt tính aromata thì nó sẽ làm cho một số các bạn nam đấy thậm chí đến tận 50% là có cái sự phát triển của ngực. Thế nhưng mà chỉ trong vòng tầm từ 1 đến 2 năm sau khi mà cái lượng testosterone nó tăng lên và nó chế được cái estrogen thì lúc đấy thì cái sự nam tính nó mới bắt đầu trở nên hoàn toàn được. Chính vì thế trong trường hợp này thì thầy cũng gợi ý là chúng ta không nên dùng sớm cái aromata làm gì. So in fact, what we did for this patient was instead of lowering the testosterone, we actually increased the testosterone to try to mimic the gradual increase in endogenous puberty, and right in front of our eyes over several months, the breast development just went away on its own. Và trong trường hợp lâm sàng này thì thầy đã tăng cái liều testosterone lên và chỉ sau vài tháng thì đương nhiên là cái tình trạng phát triển của bố là cũng sẽ dừng lại. Okay. This is a case that represents, I would say, maybe about 5% of the patients that we see when we start on blockers. So there is an important point here, a clinical point. This is, again, adolescence. So this is an 11-year-old who was thought to be male at birth, but really ever since this person could talk, since 2 years of age, was insisting, I am a girl, and socially transitioned since about 5 years of age. The parents were very supportive, and as this person had reached 11 years of age, was really worried about the onset of puberty, and our gender mental health specialist basically was able to confirm for the family a female gender identity and the presence of gender dysphoria. So at 11 years of age, the patient came to our clinic, and as you can imagine, this person, this young girl with testes, the concern was, and this person was worried, has puberty started? And really the best way to determine if puberty has started is the physical examination. The blood tests to look at puberty are not the best way. They're useful, but they're not the best way, because as you know, LH and FSH can be pulsatile, and if you happen to draw bloods in between pulses, you may get a level that looks like it's prepubertal. So I should say. Okay. Như trường hợp này thì anh chị đã đọc trong cái phần đấy trước ạ. Bệnh nhân đến với lại phòng khám của mình khi là 11 tuổi và cực kỳ đau khổ buồn rầu khi bắt đầu có dậy thì thầy có khuyến cáo là để chẩn đoán được cái thời điểm bắt đầu của dậy thì chúng ta không nên dựa vào các tiêu chuẩn của xét nghiệm máu làm gì cả, mà nên dựa vào tiêu chuẩn lâm sàng. Bởi vì khi mà xét nghiệm máu thì ngay cả cái FSH và LH thì nó đều tiết ra theo một cái xung nhịp. Nên nếu chúng ta lấy máu và cái xung của nó ở đáy của cái xung thì như thế là chúng ta chẩn đoán nhầm cho bệnh nhân là bệnh nhân chưa khởi phát dậy thì. Thế nên chúng ta chú trọng đặc điểm lâm sàng nhiều hơn là dựa vào các xét nghiệm máu của bệnh nhân. So this case also illustrates a very important point. When we see a kid in the clinic where there is some interest in going on the blocker, to explain to the child why it is necessary to do a physical examination of the external genitalia. And as you can imagine, for somebody with gender dysphoria, or even somebody who doesn't have gender dysphoria, this can be a very unpleasant or difficult situation, and certainly something that most kids don't want. Và các anh chị cũng phải lưu ý là khi mà khám lâm sàng cái trường hợp này thì chúng ta sẽ phải khám bộ phận sinh dục ngoài của bệnh nhân. Thì ngay cả với những đứa trẻ gọi là đứa trẻ bình thường thôi thì việc khám bộ phận sinh dục của nó cũng rất là khó khăn rồi. Chứ không kể những đứa trẻ mà có cái chẩn đoán phiền muộn giới này thì cái trải nghiệm khám lâm sàng bộ phận sinh dục thì cực kỳ là khó chịu. And you can imagine sometimes there's a lot of pressure
the family has traveled a long distance and they're there because they're concerned that their child is in puberty and they want the doctor to let them know, and if so, to start the process for the blocker. And so the child is feeling a lot of pressure from the parents, but still we have to remember that it is the child's decision whether or not to have this part of the physical examination. It's not like we just tell the child because we feel that it is important that the child is recognized and that the outcome will be better if we have a good relationship with the child and not just with the parents. Với những trường hợp này thì cũng có thể một vài cái lưu ý thêm, đó là với những trường hợp này thì bệnh nhân thường phải chịu rất nhiều cái áp lực. Có thể là khi mà gia đình di chuyển xa hoặc khi mà đến với phòng khám của chúng ta thì ngay cả bố mẹ bệnh nhân cũng muốn một cái là bắt đầu một cái thuốc ức chế dậy thì luôn. Đấy, nhưng mà để bắt đầu sử dụng thuốc như thế thì chúng ta buộc phải khám. Như vậy là chúng ta sẽ phải chịu áp lực cả từ phía gia đình và cả từ phía bệnh nhân như vậy. Nên chúng ta cần thiết là phải xây dựng một mối quan hệ, một cái sự liên kết với lại bệnh nhân trước khi mà chúng ta tiến hành thăm khám. So what I have found in most cases is if we take the time to talk to the child and explain to the child why we want to do the physical examination, that 90% of the time, not always, they will agree to do it when we first meet them. Okay. Với kinh nghiệm cá nhân của thầy thì nếu mà chúng ta giải thích kỹ rõ ràng về tại sao và cách chúng ta tiến hành cái thăm khám là như thế nào thì đến 99% bệnh nhân đều đồng ý cho chúng ta thăm khám ngay từ cái lần gặp đầu tiên. But we certainly have some situations where even with all of the best intention, the child is too fearful and we don't want to traumatize the child. And so we will agree not to do the physical examination that day and then schedule another opportunity to do that. Nhưng mà cũng có một số trường hợp ví dụ như đứa trẻ tuyệt đối không mong muốn làm cái này thì đương nhiên chúng ta không thể nào mà cố ép buộc có bệnh nhân có thể gây ra một cái sang chấn về mặt tâm lý, thì chúng ta có thể hẹn bệnh nhân trong một cái lịch ngày hôm khác để chúng ta kiểm tra. So this child did consent to the physical examination, and you can see the testes were between 10 or 2 and 3. I'll remind you, you probably know, that a testicular volume of 4 cc's is the threshold for the beginning of puberty. And this child had 6 cc's testes. So the testicular volume. Yeah, I can have a small comment that it's depending on the race of the child. But now in Vietnam, Yes. the testicle volume is so smaller than the normal range in the tenor. So we cannot depend on the tenor stage to decide when the patient gets in puberty or not. Thank you. Because we can see that in our practice daily, we see that the normal patients, male patients in Vietnam, have testicle volume about 12 millimeter, and they have normal function. They have heat, they have Adult, so adult is typically adult 12. And what is the size that typically correlates with the beginning of puberty? We don't have So we the don't data. have that data. Yeah. I really appreciate you teaching me that. This shows the example. It's just my opinion. Chị có ý kiến thưa như này, em nói chị cũng hiểu, nhưng mà như bọn chị đánh giá thì là vấn đề nhất vấn đề ở cái trên giấy tới là khi mà tinh hoàn của trên 4 mm là bắt đầu đến dậy thì không phải là mình vẫn là như kiểu em nói là tùy cái thể tích tinh hoàn của các nước khác nhau của mình. Không cần biết. She have an opinion that she agree with that KHauE was tenor stage. So we count the starting of the puberty and 4 millimeter. 4 millimeters. Yeah, I mean, I think that it probably would be an important study to do, right? Because 12 certainly may be within the normal range for an adult, but I'm sure there is a correlation because testes start out typically less than 4 centimeters, two to around 2 cubic centimeters prenatally. I'm sorry, pre-pubertally. And so it would be interesting to follow people with blood tests and testicular volume so that we have that database to guide care in Vietnam. So just to recommend. Em có trao đổi với thầy, bởi vì thật ra thì cái tham tender này em thấy là nếu mà tinh hoàn trên 25 ml thì thực sự Việt Nam mình rất là khó để mà đạt được cái điểm đấy. Và thông thường thì cái thể tích tinh hoàn của Việt Nam mình nó bé hơn nhiều, mặc dù là cái hoạt động chức năng nó vẫn hoàn toàn bình thường. Thì thầy cũng bảo là với những trường hợp, ví dụ như trong trường hợp bệnh nhân cụ thể như thế này, thì khi mà nếu mình tính cái thời điểm bắt đầu dậy thì là cái tender nó tinh hoàn nó bắt đầu khoảng 4 ml, thì bệnh nhân này đến với mình là tinh hoàn được 6 ml rồi, cũng là đã bắt đầu dậy thì. Đấy, thế nhưng mà với những trường hợp như thế này mà giả sử trong trường hợp bối cảnh Việt Nam thì chúng ta nên theo dõi bệnh nhân từ trước lúc bệnh nhân đạt được cái tinh hoàn là 4 ml. Ví dụ như là ngay từ lúc bệnh nhân đến khám mình từ lúc nhỏ từ 2 ml thôi, rồi mình 2 ml rồi là mình đã bắt đầu mình theo dõi follow up cho bệnh nhân rồi. Cho nên khi nào bệnh nhân 4 ml, ok, chúng ta bắt đầu. Good. So I just want to remind you that adolescents
and young adulthood is the time during which peak bone mass is achieved. And the limited published studies so far that looked at bone mineral density in adolescents receiving pubertal blockers have shown a couple of things. One, it's shown that the bone mineral density, not surprisingly, when you look at a standard deviation score, will fall significantly during the time on blockers. But when you then add in the gender-affirming sex hormones, particularly for the transgender females, the bone mineral density does not always come back up to baseline, which is of concern. Ok, một điều chúng ta cũng cần phải quan tâm đó là khi mà tuổi dậy thì đến thì mật độ xương của chúng ta sẽ đạt đến trạng thái gọi là tốt nhất. Thế nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng các thuốc ức chế dậy thì như thế thì sẽ có một cái nó gọi là có sự giảm mật độ xương một cách đáng kể. Nhưng tuy nhiên là khi mà chúng ta bắt đầu sử dụng các cái hormone đối tượng hormone để mà cái khẳng định cái quá trình những hormone của chúng ta thì bắt đầu lại có một sự tăng trở lại của cái mật độ xương đó. Tuy nhiên là không bao giờ đạt được cái ngưỡng tối thiểu. So while we know that starting a blocker in someone this age with gender dysphoria can save their life because of the mental health benefit, we have to be aware of the possible adverse effects, for example, on bone. And so one of the things that we always do before we start the blocker is we get a baseline bone mineral density study of the lumbar spine and of the hips. And what we can see here is that this person already has osteopenia even before starting the puberty blocker. But what we can see is this person has a normal vitamin D level and normal calcium, phosphorus, and alkaline phosphatase with no obvious explanation for the osteopenia. Với những trường hợp bệnh nhân này thì ông đã làm một cái gọi là đo lượng độ xương trước khi mà mình bắt tay vào thực hiện cái liệu pháp testosterone, thì anh chị thực tế là cái điểm ở đây nó khá là thấp, có thể gợi ý về não xương. Nhưng mà khi mà chúng ta kiểm tra các cái yếu tố liên quan vitamin, canxi thì tất cả đều trong cái giới hạn bình thường. So while there is no clear predictability of the score on the DEXA scan and the risk for future fractures, we know that if you're already starting with osteopenia, and there is a very great likelihood that your bone mineral density will fall by probably 1 to 2 additional standard deviations during the course on blockers, is that something that we should worry about? Chúng ta cũng cần phải lưu ý một cái với những trường hợp bệnh nhân mà cái điểm của xương bảo thấp như thế này thì khi mà sử dụng testosterone thì có thể nó giảm thêm từ 1 cho đến 2 điểm nữa. Tuy nhiên là chúng ta cũng chưa nhìn thấy được cái mối khẳng định tương quan rõ ràng về cái điểm của độ xương này với lại cái khả năng chấn thương của các bệnh nhân này. Đây là một điều chúng ta cần phải cân nhắc. Okay, so now we have a conundrum. We have somebody who has gender dysphoria, who is starting puberty, and meets all the eligibility criteria for starting a blocker, but who at the same time has baseline osteopenia. So the questions are, does the osteopenia tell us that we cannot go forward with a blocker, or are there alternate approaches? Câu hỏi của thầy thì trên bảng không các con. So, anybody want to make some suggestions about another way to approach this? Nhưng mà các anh chị có ý kiến về thì mình chỉ cần tiếp cận. So, what we decided to do, and we have seen this. I told you at the beginning, this is it's an informative type of case, not just because it's a young person in early puberty that needs to be examined, but because about 1 in 20 of such young transgender adolescents, we find a low bone mineral density without obvious explanation. So we have to develop some approach for them because they still want the pubertal blocker even though they're starting out with a low bone mineral density. So the answer to the question is, this is not a contraindication to using the blocker. And then I will tell you what do we do? Okay, so for unclear reasons, most of the people that we have seen have been transgender girls in this situation. And you might review a paper in the Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism by Daniel Clint in 2015. Maybe you want to just say that? Okay. Như cái trường hợp này thực ra thì cái tỷ lệ mật độ khoáng xương thấp ở đầu vào của cái giai đoạn trẻ dậy thì này thì có thể gặp khoảng tầm 1 trên 20 trẻ có nguyện vọng chuyển giới. Tuy nhiên theo như quan điểm cá nhân của thầy thì thầy đây không phải là chống chỉ định để mà chúng ta không bắt đầu sử dụng thuốc. And in this paper, they also looked at the baseline bone mineral density
before they started the blockers where they saw the Z-scores go down, but they also very clearly saw that the transgender females had lower bone mineral density than the transgender males. They did not have an obvious explanation, but they thought it might be because there was decreased physical activity. And I can tell you that in our research, we now have observed in physical activity questionnaires that there was a significant difference. We're finally starting to get some data. We're about to submit for publication this week, actually. Trên sắp tới sẽ có một bài báo đăng trên một nội tiết mà so sánh giữa cái người chuyển giới nam và người chuyển giới nữ trong cái trường hợp như thế này, thì ông ấy thấy rằng ở đây nó có một cái sự, nó không phải là liên quan trực tiếp đến cái việc mình sử dụng nội tiết tố hay gì cả, mà liên quan đến cái sự giảm thiểu của các cái vận động của bệnh nhân. Khi bệnh nhân càng hạn chế vận động thì cái trình mật của xương của mình sẽ càng giảm xuống. So what I wondered was, in this case, was there a very low dose of estrogen that would be consistent with this person's gender identity, that would be bone protective, but might not lead to significant physical changes such as breast development? Thầy có một gợi ý là liệu chúng ta có nên sử dụng estrogen với liều cực kỳ thấp để mà đảm bảo cái mật độ xương cho bệnh nhân mà không làm ảnh hưởng đến đặc tính sinh dục thứ cấp của bệnh nhân hay không? And so what we have done now, not just in this patient, but in a series of patients, is we have studied their bone mineral density at baseline. Then we've added in the low dose of estrogen or testosterone. And then we've been following the bone mineral density each year. And instead of seeing what you might otherwise see a further drop, the bone mineral density score has basically stayed flat. Và cái thử nghiệm lâm sàng của ông ấy thì ông đã tiến hành cho một vài các bệnh nhân ông chỉ sử dụng cái estrogen liều thấp mà có thể là cả testosterone liều thấp nữa, thì ông ấy so sánh cái mật độ xương này trước và sau khi tiến hành liệu pháp điều trị thì thấy là cái đường mật độ xương này không những là không bị giảm xuống mà thậm chí là còn có thể cân bằng một vài điểm. Okay. Does anyone have any questions? But this is again, it's a new aspect of a new area. So it's I have a question. Did you find that the transgender boys had more physical activity than the non-transgender? Câu hỏi của bà là liệu là những người chuyển giới nam thì liệu nó có hoạt động thể chất tăng hơn thực sự rõ ràng so với lại người chuyển giới nữ hay không? Trong nghiên cứu của ông ấy. There is like a normal range and average score that's been reported. I'll have to look it up. I just looked at the manuscript, but I don't remember that specifically. It was certainly in the normal range for boys, but I don't know if it was significantly greater or different from non-transgender boys. Okay. Câu hỏi em là khi mình xác định cho những trẻ em mà nó có tự kỷ, mình xác định là nó có bạn dị giới hay là xác định cái dấu hiệu khi mình bị dị giới, mà khi mình áp dụng điều trị thì những cái dấu hiệu mà tự kỷ nó có cải thiện. Cái này hơi chuyên sâu về tâm thần. Các em cứ hỏi when we approach the autism patient, autism patient with the gender dysphoria. So how can we approach this kind of patient? And after we treat him with the hormone therapy, the autism can be worse or better? So those are really great questions, but I do not consider myself the expert on this. So what I would recommend is either discuss it with Dr. HUİN, who is a psychiatrist and knows more about that than I do, or I understand that the schedule has been changed and at 1 o'clock we're going to be having small groups again to meet with people. Tomorrow. Tomorrow. Oh, because someone came into the room and said it would be today. In the other room I was in before, which all that was. They're changing. Never mind, okay. But my colleague, Dr. Diane Ehrensaft, and Scott Leibowitz are experts in this, and they are both here today and will be here tomorrow and can specifically speak to you about those questions. Thầy cũng ở chuyên ngành này mà thầy tôi có một câu hỏi này, tức là với những bệnh nhân trẻ ở tương giới thì trước khi chuyển giới là ta sẽ cho bệnh nhân một số cái giới tính mà họ mong muốn trong vòng khoảng tầm 2 năm sẽ phải như thế nào. Vậy có một câu hỏi đặt ngược lại là với ông là trung tâm Nhi Khoa thì tập với những người trẻ từ giai đoạn rất nhỏ câu hỏi thì mình việc có thể là tư vấn cho bệnh nhân để đi quay trở lại cái giới tính sinh học của bệnh nhân như mong muốn của gia đình cũng như xã hội, nhưng không và kết quả của trình này điều trị như thế nào. Tức là ở kinh nghiệm của ông ấy về he had a question about when patient originated very young age and she had noticed a gender dysphoria. She has a gender
gender dysphoria, and usually have a consultation for the patient to come back to the gender at birth, if you ever. So if we see a very young patient with gender dysphoria, do we have a consultation and ask them to come back to the clinic? Or come back to the gender as assigned at birth. Oh. Did you ever do that? You mean to tell them to do that? No, the person had to. Because it's a very indynamic situation, many parents want to do that. Come to our To have you tell them to accept their original gender. Yeah. Yeah, see, that's what it is. Yeah. No, we don't do that. we practice a form of care that is called gender affirming care. Unfortunately, in my talk yesterday at Bach Mai Hospital, I showed a study from Canada that showed the impact of parental support on mental health. And if the parents are not supportive of the child, it is much more likely that the transgender child will have significant depression, low self-esteem, and increased risk for suicidal ideation and suicide attempts. And the same study showed that if you have supportive parents who accept the child, that they have much better mental health and much lower risk of self-harm and suicidal attempts. Câu này chắc là hỏi dịch. Thì bài nói của hôm qua của thầy cũng đã nói rồi, với những trẻ mà được có sự hỗ trợ từ gia đình thì đương nhiên là sẽ có các tỷ lệ hài lòng và tỷ lệ giảm tỷ lệ lo thì đấy nó tự tử thì cũng sẽ rất là thấp so với những người mà không được sự hỗ trợ từ gia đình. Nên là trung tâm muốn chào đón ông làm cái điều đấy cả. Chiều Việt Nam nữa. I did want to just say something that I was very impressed with the thoughtfulness of the questions. It says to me that people already have a solid knowledge and are asking very thoughtful questions, and so I very much appreciate that. Thầy rất cảm ơn mọi người với những câu hỏi rất là hay và đã thấy là chúng ta thực sự quan tâm đến vấn đề mọi người suy nghĩ về nó. Thầy xin cảm ơn mọi người. Thank you very much. It's a pleasure to be here, and thank you for inviting us. My name is Lauren Schechter. I have been practicing, I'm a plastic surgeon in Chicago. I've been practicing and caring for transgender individuals for over 20 years. I am a professor of surgery at the University of Illinois in Chicago, and perform now mostly chest, breast, genital, and still a little bit of facial surgery. But I'll focus with Dr. Radix this afternoon mostly on preparation for chest and genital surgery. Trước tiên thì ông xin cảm ơn vì đã mời đến chương trình ngày hôm nay. Bác sĩ Lauren thì là giám đốc của cái trung tâm phẫu thuật chuyển đổi giới tính ở Viện Memorial Illinois, và ông cũng là giáo sư ở trường đại học ở đây. Ông đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và phẫu thuật liên quan đến chuyển giới. Chủ yếu chuyên ngành của ông tập trung vào phẫu thuật của phần sinh dục và một chút liên quan đến phần hàm mặt. Thank you. This will be our outline today, and we hope to get through most of the information. I showed this slide yesterday during the general session. This is an overview of the various procedures which we perform: facial, chest, breast, and genital surgery, and we'll touch upon the preparation for the preoperative and postoperative care for these procedures. We practice in accordance with the standards of care. As you're now probably familiar, the next edition of the standards of care will hopefully be out by the end of this year. We're fortunate to have not only many of the individuals involved in writing the standards, but Dr. Radix, who's one of the three overall editors of the next edition of the standards of care. I do think it's important to emphasize that at least in the U.S., and the goal of these, and the intention of the standards is to apply them flexibly to individual patient circumstances.
And an overarching theme is that we work together as a team in a multidisciplinary fashion. For us at our center in Chicago, we work with various physicians, plastic surgeons, urologists, gynecologists, but we also work with social workers, physical therapists, hospital administrators, in order to provide comprehensive care. In addition to the clinical care, there's also a lot of administrative and bureaucratic work that's required, especially for our system of care in terms of insurance companies. These are just some pictures of our the various members on our team, from mental health to surgery to primary care, nursing, and so on. Now, the standards of care are designed to be applied globally. So in various regions throughout the world, you may have to apply these standards as it fits your particular system of health. In the United States, there are various requirements that we have, many of which are driven by the insurance system and how people get their care paid for. In most major centers in the U.S., this is done, all of these different things, the patient evaluation, assessments, administrative things are all done at the same time or in a parallel fashion to try to streamline care for the patient and speed and not have to make them wait for each various step. I'm going to turn over now the podium to Dr. Radin, who's going to speak a bit more specifically. Who's going to speak a bit more specifically as a primary care physician, how to prepare patients for surgery. Thank you. Em xin tóm tắt một chút về phần của giáo sư nói. Thì như là các anh chị cũng đã đọc ở trên slide, thì để thành lập trong một quá trình chăm sóc của bệnh nhân thì bao gồm rất nhiều các sự tham gia của các bên, tùy thuộc theo cái mô hình y tế ở bên Việt Nam mình và ở bên nước ngoài nó là gì. Thế nhưng mà trọng tâm bao giờ cũng là cái quá trình chăm sóc của bệnh nhân. Thì chúng ta có thể tiến hành song song, hoặc chúng ta có thể tiến hành các cái này tùy từng thời điểm trong suốt quá trình chuyển đổi của bệnh nhân. Thì như cái mô hìnhที่ผมnói, trước tiên thì mình đi vào các vấn đề trên sau, nhưng mà trước tiên là bác sĩ Asa đã nói một chút về cái chăm sóc sức khỏe ban đầu, trọng tâm vào 3 phần mục tiêu của chúng just to build on a little bit of what Dr. Seka said, you know, this is generally multidisciplinary. As surgeons, you'll be working with a lot of other providers, including behavioral health people and primary care providers. So these are all the steps to think about before someone is being prepared for surgery. So the fact that they need to be educated or counseled, you need to manage expectations, as you'll see, that there are other aspects that you need to think about, for example, fertility, preparation, usually by the urologist or urologist before surgery, managing other medical conditions, right? So, is this? No, that's just the pointer. Oh, okay, thank you. So a few of the things that we do, we talk to our patients about the medical procedure. They're generally not medical providers, so they need to be talked through the steps of what is going to happen. But especially thinking about the impact of this, especially genital surgeries, probably prevention, and giving people options for fertility going on. The other thing is, of course, post-op recovery, which is often not easy, and people need to be prepared for. This is a slide that Dr. Garcia gave us. I think it's actually brilliant because often our patients, transgender women, haven't really seen the genitals of other women, cisgender women, and sometimes they don't have any idea what to look at. So I often have people coming back from surgery say, the left side is bigger than the right side, and is this a problem? So I really like your slide that showing the diversity of bodies.
You were going to talk about the. Về cái slide này thì nói thêm một chút về chúng ta nên cần phải xác định trước cái kỳ vọng sau phẫu thuật của bệnh nhân. Bởi vì trong cái hành lâm sàng của luật sư thì bạn đã nhận thấy là bởi vì trong trường hợp mà chuyển giới nữ thì có những bệnh nhân ở đây thậm chí còn chưa từng nhìn những cái âm hộ của người nữ trông như thế nào cả. Nên là sau phẫu thuật họ có một số cái phần nào ví dụ như là bên to bên nhỏ và không được như ý muốn. Thế nhưng mà trên cái hình ảnh ở đây nó có một cái gọi là bức tường âm đạo của một nghệ sĩ rất là hay là Nhi. Thì ông này ông ấy bút khuôn được khá cái mô hình âm đạo của ông ấy làm cái bức tường âm đạo này. Và chúng ta thấy ở đây có một số các cái ví dụ như là âm đạo nó khác nhau không có tiêu chuẩn rõ ràng. Đấy, ví dụ như là cái độ sâu của âm đạo thì không thể thấy được và không định rõ được qua hình ảnh của âm hộ ở bên ngoài. Switching to phalloplasty now, this is the most complex procedure we do in the spectrum of surgery. As people are considering their options, it's important to consider the donor site. As we've said earlier, obesity is a major problem in the U.S. that may be less of an issue here in Vietnam and throughout Asia. But for us in the States, that makes the ALT flap oftentimes a bit less usable because it's typically quite thick. The radial forearm still remains the most common procedure of choice for phalloplasty. In terms of the size and the length of the phallus is the same length flaccid as it is erect. What will provide rigidity ultimately will be the prosthesis. So understanding expectations, and sometimes people have unrealistic expectations as to the size or length of the phallus. The average length of the erect phallus is just under 15 centimeters or so. Because of the high rate of complications associated with the phalloplasty, it's very important not only to educate the patient to that, whether they're urethral complications, either stricture or fistula or some combination thereof, but also wound healing complications, many of which may be treated with local care on an outpatient basis. The decision to stage versus performing a single stage is made on a case-by-case basis, and different surgeons have different opinions. Traditionally, we've performed a single stage operation. Now we tend to stage the procedures a bit more commonly. While there's no data to necessarily suggest that ultimately lowers the rate of complications, it may make each of the various steps, the procedures, a bit more manageable for each patient. Preoperatively, it's important to consider and to inquire as to any pre-existing urologic issues, whether a history of cancer, urinary dysfunction, and if so, to perform the appropriate urologic workup, cystoscopy, urethrogram, voiding VCUG, voiding cystourethrogram, retrograde urethrogram, whatever is required based on the clinical scenario. For trans women, inquiring as to the potential for prostate disease. The prostate should be quite shrunk because of hormone therapy, although there are some case reports even after surgery of prostate cancer following vaginoplasty. Clinical history will generally direct as to whether preoperative rectal exam is required. I do that on an as-needed or case-by-case basis. If there are urologic issues, one must consider hypertrophy of the prostate and any potential treatment, whether surgical, transurethral prostatectomy, should that be required. Workup for urinary, based on the results of laboratory tests, urinalysis, or hematuria can also be performed. If needed, a genital exam can be performed
performed, while we always perform a genital exam in trans women to assess for testicular mass, inguinal hernia, I do not routinely perform speculum exam in our trans men. Most individuals, by the time they have seen me, will have undergone hysterectomy already, either complete hysterectomy or partial hysterectomy by the time they've seen us. Fertility preservation is important to discuss. That may be best performed by either a primary care physician, urologist, or gynecologist, but important as to inquire as to the reproductive goals prior to surgery, whether that's sperm preservation or potential for egg preservation as well. That may require alteration or cessation of hormone therapy prior to surgery and should be done in coordination with the appropriate reproductive specialist. We've discussed the assessment prior to surgery, but what is critically important is ensuring that postoperative support is in place. That means that there's a stable place for the patient to recuperate. It's not uncommon, even if people have indicated that they have support in place before surgery, that this may not always be available after surgery. So I would encourage your institution, your hospital, to have mechanisms to address what happens if spouse, partner, family member, for example, is suddenly unable to care for the patient after surgery. At our center, we have relationships with nursing facilities and rehabilitation facilities. So if there's a problem with support at home, they can be discharged from the hospital to various support facilities after surgery. Also inquiring as to substance abuse, including smoking and nicotine use. For genital surgery, we require, of course, no illicit drugs, but also cessation of smoking, and we test the urine for urine cotinine to ensure that individuals are no longer smoking. And for us, that includes any nicotine products, whether it's nicotine patches or nicotine gum. We require 6 weeks of smoking cessation prior to surgery. That may vary a bit based on the individual surgeon. So we ask people to commit at least 6 weeks before and 6 weeks after. While we may be a bit less rigorous on this for the top surgery, for breast or chest surgery, for genital surgery, this is important. There is a higher incidence of wound healing complications, of course, certainly with procedures like vaginoplasty, and then with microsurgery, we do require patients to be off all tobacco and nicotine products. Most surgeons have some weight cutoff. My personal cutoff for vaginoplasty is 35. For phalloplasty is a bit lower, more like 30 to 32. For top surgery, breast or chest, I don't have a weight cutoff. However, there is a higher incidence of revision or secondary surgeries in individuals who are obese or morbidly obese. The reason we do this in vaginoplasty and phalloplasty is that the ability aesthetically, cosmetically, to create an aesthetic vagina, I think, is limited in individuals who are obese. And also, I think, at least anecdotally, complications are higher, whether difficulty in dissecting the vaginal canal, difficulty in having enough tissue because of all the extra subcutaneous fat. And for phalloplasty, it can be quite difficult to tube the flap, if not impossible to tube the flap, in individuals who are obese or certainly morbidly obese. Again, for top surgery, I don't have a cutoff as far as weight.
this is not an uncommon scenario in the United States, probably less common in Vietnam. But this is a person who, of course, would not be a candidate for an ALT or a thigh-based flap, simply too thick. Even an individual like this for a radial forearm flap may be difficult to perform a tube within a tube. Dissecting the recipient vessels and so forth is also very difficult. And for someone with this body habitus and trying to perform a metoidioplasty, they won't achieve the desired result because the penis that we will construct will typically be too small to allow them to exit the zipper for standing urination in a public toilet. We switch back to Dr. Ray. Yeah. Maybe I can Okay. translate some of the points that is different with the slide. Okay. Tức là hôm nay bác sĩ Tú sẽ không dịch lại toàn bộ các cái slide này mà chỉ có một số cái điểm mà nó khác nữa ở trong slide, thì là mọi người sẽ, thì bạn ấy sẽ dịch cho mình. Còn mọi người khi mà theo dõi thì ai mà nghe được tiếng Anh thì có nghe tiếng Anh, còn nếu mà không nghe được rõ thì có thể đọc thêm cả tiếng Việt nữa. Và những cái chỗ phần mà những cái chỗ phần mà nó không có ở trong slide thì là bác sĩ Tú sẽ dịch cái đấy, bởi vì là cái lượng thông tin nó rất là nhiều, cho nên là mình phải đi cho nó nhanh, xong mình còn trao đổi nữa. Thế thì mọi người cũng thông cảm nhé. Các cái liên quan đến lại cái chăm sóc quanh phẫu thuật này, em nghĩ chắc là bên mình là vân dân phẫu thuật viên sẽ tập trung một cái bài phẫu thuật hơn. Em lướt qua một chút ạ. Khi mà mình tư vấn về cái quyết định với người chuyển giới nam ấy, thì ngoài cái phần về kích cỡ độ dài của cái dương vật mong muốn ấy, cái phần lấy ra ở đây chính là cái vị trí mà mình sẽ tạo mảng ghép, và sẽ bắt đầu mình lấy ra để tạo mảng ghép cái dương vật hiện tại này. Cam kết cái giai đoạn ở đây nó có nghĩa là khi mà chúng ta tư vấn cho bệnh nhân, chúng ta phải tư vấn rõ là cái phẫu thuật này bao gồm mấy kỳ. Thông thường thì ví dụ như ở châu Âu họ làm một kỳ, nhưng mà với cái thực tế lâm sàng của US của thầy làm thì thường là thầy sẽ làm đa kỳ. Cái quản lý biến chứng thì cũng nói, ví dụ mình cũng phải nói trước cho bệnh nhân về cái tỷ lệ giò, cái tỷ lệ chít hẹp sau phẫu thuật đấy nó là bao nhiêu, chỉ cái tỷ lệ nhiễm trùng nữa. Cái người chuyển giới nam với cái tiền sử mang thai này không khám bộ phận sinh dục thì đương nhiên rồi. Đó thì thầy cũng khuyến cáo là cái trường hợp này mình nên trong khám bằng mổ vịt để mình mở và mình quan sát vào cái phần bên trong nữa. Đánh giá. Về cái cân nặng này thì mỗi một cái bác sĩ phẫu thuật thì đều có cái mục tiêu cân nặng cho bệnh nhân của mình để áp dụng riêng. Đối với những bệnh phẫu thuật của cái phần bộ phận sinh dục thì cái mục tiêu cân nặng của ông ấy là BMI nhỏ hơn 30 cho đến 32. Thế nhưng mà với cái mục tiêu mà phẫu thuật cái phần ngực hoặc phần mặt thì ông ấy có thể chấp nhận được ngoài cái tỷ lệ này. Thực ra mình cũng làm tăng các cái yếu tố nguy cơ mà mình đã trình bày rồi. Đây là một cái trường hợp điển hình mà chúng ta có thể gặp ở bên châu Âu và bên Mỹ, nhưng mà cũng có thể là hiếm gặp ở Việt Nam. Với trường hợp này phẫu thuật phần ngực thì không có vấn đề gì, nhưng mà khi chúng ta bắt đầu tiến hành cái phẫu thuật bộ phận sinh dục thì cái vị trí lấy mảng ghép, ví dụ như anh chị có thể nhìn thấy cái phần cánh tay của bệnh nhân hoặc phần đùi thì kích cỡ mảng ghép sẽ quá là lớn. Thì khi lúc mình lấy cái mảng ghép mình thấy rất là khó để mình cắt lọc để lấy được các cái mạch máu nuôi dưỡng cho mảng ghép, với lại cái phần mô mỡ mình loại bỏ sẽ quá là nhiều, thì cái phần cấp máu cho cái mảng ghép sau này nó sẽ rất là khó khăn. Okay. So we were wondering how many people here are surgeons? Nhưng mà trong hội trường bao nhiêu phẫu thuật viên ạ? Yeah, and what type? How many neurologists? Các nhà lý khoa. Like plastics? Tạo hình ạ. Anything else? That's it. Okay. All right. So from a primary care standpoint, it's important that before people go in for a major surgery, that at least their medical conditions are relatively well controlled. Often we see from the first visit with the surgeon until the surgery date is often quite a long time, sometimes a year. So we have a lot of opportunity to work on things. So, we like to look for adherence to medications. Like, for example, someone who is living with HIV, if someone is non-adherent to their medications and medical plan, often it's the same after surgery, right? So we try and work on that.
We also, as I said, want conditions to be controlled. So if someone's living with HIV, that their CD4 count is at least 200. Blood pressure is controlled, diabetes is controlled, and again, smoking cessation. We went through, Dr. Lauren already went through some of this, but understanding that people should have strong support systems. So, we often have people who are coming into surgery and, well, who have you told? They haven't told anyone. That's not a good sign. You need someone there to help them cook, to help them clean, to sometimes help them with wound dressings when they get home. Do they have a stable place to live? And also, at least for us, people who are going into surgery, they can't work sometimes for many months, especially if there are complications. So how are they going to take care of themselves? Lauren, you're going to talk about hair removal because you have your maps. Thank you. So hair removal is, okay. Hair removal is often important for both vaginoplasty and phalloplasty. For vaginoplasty, removal of hair in the area that will be for the skin graft is important to reduce the chance of hair growing within the vagina. Now, that can be electrolysis or it can be laser. Also, during surgery, we have some of our assistants who can remove the hairs during surgery, but our preference is to try to have as much hair removed prior to surgery. For phalloplasty, of course, the importance of removing hair is to reduce the chance of hair growing within the urethra. So the hair that's on the urethral segment of the flap should be treated. And that may require quite a long period of treatment, especially when people are on testosterone. Hair growth can be quite exuberant. Hair growth that's located on what will be the shaft of the penis can be done after surgery. One advantage of a forearm flap is the volar aspect of the forearm tends to have less hair growth than on the thigh. Em xin dừng một chút về cái phần này, bởi vì cái triệt lông vĩnh viễn này thì thấy rất quan trọng, bởi vì trong quá trình mà mình tạo ra cái mảnh ghép, kể cả làm cái đạm nhân tạo hoặc là dương vật nhân tạo, thì cái phần vị trí mà mình lấy và cái phần da thì gần như là tuyệt đối là không có lông. Chỉ có một cái lưu ý thì cái phương pháp về triệt lông thì mình nói trên slide rồi, nhưng mà khi mà bệnh nhân dưới cái sự ảnh hưởng của testosterone mình yếu tố vào thì gần như là tất cả các bệnh nhân đó thì đều có sự phát triển của lông. Nên là cái phương án mà mình chọn thứ nhất là mình phải đảm bảo được cái âm đạo mới được tạo thành bên trong nó không có lông, và thứ hai là cái phần da mình lấy ghép để mà tạo hình cái nội dạng thì ngay cả bên trong nó cũng không có lông nữa. Thì thông thường thì tạo hình cái dương vật nhân tạo với lại cái phần niệu đạo đó thì họ sẽ lấy được cái phần da mặt trước ở cái xương quai này, thì đấy là cái phần mà chủ yếu chúng ta phải triệt lông trước khi mà mình làm. Còn nếu mà trong cái trường hợp mà chúng ta tạo một cái âm đạo nhân tạo thì chúng ta phải triệt lông ở phần niệu trước. For vaginoplasty, we recommend that hair be removed from the base of the penis and the entire scrotum. This is tissue that will serve as the skin graft for the lining of the vagina. For phalloplasty, whether it's the forearm or the thigh, depending on how the urethral segment is positioned, will dictate where and how much of the hair is to be removed. We ask our patients to focus on the urethral portion because the portion of the flap that will form the shaft skin can also be done after surgery, especially before protective sensation has returned, where that part of the skin will be insensate. Với cái trường hợp chuyển giới nang phẫu thuật tạo dương vật nhỏ, có nghĩa là khi các bạn ấy đã dùng được cái tố testosterone rồi thì âm vật nó sẽ phì đại. Thì lúc đấy thì chính cái âm vật phì đại đó mình sẽ tạo hình và cắt bỏ cái dây neo để mà tạo thành một cái dương vật gọi là micropenis, cái dương vật nhỏ thôi. Thì cái trường hợp đó mình không cần phải triệt lông. Đối với những trường hợp chuyển giới nang mà có được tạo dương vật đấy mà không kéo dài niệu đạo thì có hai vị trí mình sẽ lấy mà ghép. Một là phần da ở mặt trước cẳng tay ạ. Cái chữ U là cái phần mà mình sẽ tạo hình niệu đạo, còn chữ P là cái phần mà mình sẽ tạo hình cái thân của dương vật.
thì mình tập trung vào triệt đông ở xung quanh cái phần mà mình làm tạo hình niệu đạo, rồi cái phần mình sẽ phải tập trung vào triệt đông hết. Còn một cái phương án thứ hai nữa là mình có thể lấy cái vạt da của cái mặt bên mé ngoài đùi. Thì cái phương án này thì thầy khuyến cáo là có thể không nên chọn, bởi vì cái tổ chức mỡ với lại các cái tổ chức mạch nuôi ở phần này tương đối là kém. Đặc biệt là trong trường hợp bệnh nhân ở bên Mỹ thì họ thường hay có thừa cân béo phì nữa, thì cái việc cắt lọc của cái vùng này nó rất là khó. Let me just add one comment. With the ALT flap, the lateral femoral cutaneous nerve runs above the deep fascia. So the problem with defatting the flap, whether during surgery or after surgery, is the risk, if not likelihood, of injuring the sensation to the flap. So although the flap can be thinned and survive from the vascular standpoint, from the sensation standpoint, we risk injuring the sensory nerve to the flap. Để nhấn mạnh vào cái phần da ở vùng chữ đùi này thì nó rất là nhạy cảm. Kể cả trong trường hợp mình bảo tồn được cái mạch máu thì mà nuôi cho cái mạch ghép này thì các thần kinh cũng có thể bị tổn thương. We talked briefly yesterday about pelvic physical therapy, and I think both for trans women and trans men this can be important. One of the things that we've appreciated over the last few years is perhaps pre-existing pelvic floor, pelvic muscle dysfunction. Not to mention the fact that surgery, especially vaginoplasty, which is going to dissect through the very thick muscles of the pelvic diaphragm, also potentially injure, bruise the pudendal nerve, as well as potential pre-existing psychological concerns, a history of abuse, for example, all of which can combine to create pelvic muscle dysfunction. And after surgery, dilation is critically important to maintain the dimensions of the vaginal canal. So we found that having a physical therapist assist the patient with relaxation, breathing, inserting an object into their vagina is actually quite helpful. We used to do this on our own, just from the surgical team, and over the last 2 years or so, we've incorporated physical therapy as members of the team. Thì cũng có một cái lưu ý là mình phải thăm dò các cái tình trạng đau vùng chậu hoặc là các cái tình trạng xa trễ của các cái cân cơ vùng chậu trước khi mình tiến hành phẫu thuật. Bởi vì ngay ở cái bản thân cái phẫu thuật, ví dụ như trong cái tạo hình âm đạo, chúng ta phải can thiệp rất nhiều các đường cắt ở vùng cân cơ đáy chậu. Thì nếu mà trên các cái tổn thương sẵn có các vùng cân cơ đáy chậu này có thể gây khó khăn cho bệnh nhân trong quá trình tập luyện và thả lỏng cơ âm đạo, thậm chí là có ảnh hưởng đến cái hiệu quả thành công quá trình tạo hình âm đạo sau này. And identifying these issues before surgery, the physical therapist can also do some treatment without having to undress the patient. So even if the patient is extremely uncomfortable with being naked, unclothed, the physical therapist can help with some things like positioning, breathing, guided imagery, etc. before surgery while the patient is fully dressed. This also goes for some trans men who may have interstitial cystitis or other pelvic muscle dysfunction as well, which may impact their post-operative urinary function. Okay, we'll switch back to Dr. It's a good team. Hopefully not like Laurel and Hardy. Right. So, from my perspective as a primary care provider, we're often responsible for doing an assessment ahead of that someone's going in for surgery. So generally we're responsible for doing like the history and physical, but also we do the routine labs as requested by the surgeons. And you can see here, usually we do the protein levels to ensure that people aren't currently smoking, but we also check the other labs that are necessary. If someone's diabetic, we obviously check for blood sugars, and if they're living with HIV, we do CD4 counts and viral loads. Every surgeon has, you'll hear more for the next talk, but every surgeon has different requirements for stopping hormones. I've seen anywhere from 2 to 6, sometimes even 8 weeks.
there need to be better studies on this. There's some places, it's mainly with estrogens. There are some sites, for example, in the UK where they allow people to be on transdermal estrogen but not on any other type. Generally, you can continue the androgen blockers. You know, I say here, no need to hold testosterone pill, but we've had 2 recent DVTs in transgender men, so I don't know if we're going to change that discussion. We definitely do see people a week or so before surgery just to ensure that they follow the instructions and also to make sure that they're not taking medications that can lead to bleeding. We also discuss again with people, and the surgeons will do this, you know, about the planned follow-up. So when do you have to go back to your surgeon? You know, for people who are coming to us, and maybe their surgeons are very far away, but they're coming back to us, we talk about, you know, what are you going to do if there's a complication? But we have patients who go to Thailand, so it can really be a problem. We get all the information to get that we can to get hold of the surgeon afterwards. Are you going to talk about the training? Maybe. Yeah, do you will take questions and yeah, I think that's good. Or do you want to wait till you're done? Now is good. You guys have covered so much material. Whatever you guys think. Yeah, why don't we do questions? Actually, we have up to 2:15. Your section is up to 2:15, so you can receive few questions, and then after that, you know, really burning question. So nếu như mà mọi người mà có những cái câu hỏi nào mà thực sự là phải hỏi ngay bây giờ thì hỏi, xong nếu mà không thì mình đợi đến cuối giờ, bởi vì là cái phiên của hai bác này là cho đến tận 2:15 thì mình có 5 phút để đặt các cái câu hỏi. Xin mọi người có thể đặt các câu hỏi. Nếu mà không có ai có câu hỏi gì thì là hoặc là tiện bây giờ chưa tiện hỏi thì tí nữa có thể hỏi sau. Thế là bây giờ chúng mình tiếp tục nhé. I think we continue the next lesson, and then after that, they will, when they have a sub question, they will ask you at the end. Good. Okay. Yeah. So, while we figure this out, I'm going to give the surgery talk, which was supposed to be a little bit later. Do we have, yes. Oh, here, perfect. So, I think it's always useful to first ask ourselves, because we have to ask ourselves, why is it important to even do surgery? People ask me that all the time. Why do you do what you do? I've been doing transgender surgery since 2011, 12. And why is it important? Number one, transgender surgical care is medicine. All of us became doctors because we want to help you, to alleviate, help with suffering. Two, we have social and society obligations to take care of people. Hospitals have an obligation to take care of people that need help with medical problems, including gender dysphoria. So there's a little bit of a policy responsibility. And then all of us, regardless of what our specialty is, whether it's urologist, plastic surgeon, primary care, endocrine, mental health, we all are expert in something. And we should help with that, use that. And lastly, it's the right thing to do, to take care of people, including trans people, and it's a very grateful population. So the treatments for gender dysphoria, it's generally 3 columns, 3 categories. There's mental health therapy, counseling, and not everyone needs all of them. There are some transgender people that don't need any special care.
So it's not, we shouldn't think of trans people as they all have a problem. Some don't. Some only need therapy. Some need therapy and hormones. And some want therapy, hormones, and surgery. The theme of WPATH is we tailor care to the individual. And that's why during all of these talks, we keep talking about how we have to talk to the patients. Not just they come in and sit in a chair and we do things to them. We have to talk and understand them. We have to remember that some patients may want different surgical treatments. Not everybody wants genitals. Some want maybe facial or chest, and that's important, and the genital is not important. It varies. So again, this is why it's important to understand the patient sitting in the chair in front of us. The WPATH standards of care guidelines are extremely easy to read, and they're written in Vietnamese. So it's very easy to just read everything in Vietnamese. They're very good, and they're written for, it's not very technical, it's written for regular people. It's written in what we call lay language, normal everyday language. So it's accessible. In the United States, this, you can't see it, but the standards of care of WPATH, the US government always cites that. That book, or the policy, drives a lot of American health care to transgender people. So it's good to know it in the United States. Here, read it and see what you think. So, a little bit of an overview of the surgeries. I prefer feminizing and masculinizing terms. So in feminizing surgeries, from the top down, we offer facial surgery, vocal cord surgery to change the voice, breast augmentation, body contouring, fillers to give people a more feminine shape if they want, and then genital surgery. We call this bottom surgery, and the chest is top surgery. Doesn't matter. And then for masculinizing options, generally it's mastectomy, chest surgery to remove breast tissue, hysterectomy, and then genital surgery. I think it's important to ask yourselves, why are genitals important? Most people say, oh, genitals are important because you have sex with genitals. In my experience as a surgeon, as a doctor first, genitals are most important for most of my patients, not so much for sex, but because, as I said yesterday, if your body is okay, you feel more comfortable being intimate with other people. Not just sex, but a relationship, boyfriend, girlfriend, romantic relationship. And a lot of people just suffer when part of their body looks horrible and weird to them. It looks wrong. And that's why genital surgery is so important. And I think sometimes the public perceives genital surgery as being all about sex. I tell people, no, it's not. If my genitals were wrong, it would be very awkward to get into relationships, because what happens in any adult relationship? At some point they can turn sexual, and then you have to stop the way in your relationships. So I think genitals are important for intimacy, is what I tell my students and other people, not just physical intimacy. Before surgery, I just call it my golden rules, but I think it's important to talk to the patient. We keep saying, that's the way we do it, where we're from, we talk a lot, and I think it'll serve you well if we have to ask questions and understand the patients, and they have to understand what our intentions, which are good. So I tell patients that I respect their right to choose details of the surgery, to choose when they have the surgery. I don't put the surgery on them. We have to negotiate it. And if I think they're not ready, I will also tell them, I don't think we're ready yet.
So surgery is really a partnership, and the patient is just as important as I am. I'm not more important than the patient. That's how I see things. And patients should be participating in decision making. I think I've heard a lot of discussion in the talks about risk, and patients can sue if they're not happy. This is where that's important. We share decision making so that the patients are involved in that and they're aware. And I think it goes a lot better. It's not as scary and bad as you think it might be if they're involved. I always ask a little bit about sexuality. Sexuality questions are very private, and I don't do it for fun or because any other reason, but it's important to know a little bit about people's sexuality because we can emphasize some surgical options and make sure that the patient understands them. I'll give you an example. Vaginoplasty, we can make it with a canal, a space for a penis, or without. If people are not sexually active and don't ever plan to be, of course, you know, it's something they may want to consider, and I can be listening for more questions about that. Or if a trans man maybe has sex with other men and wants to keep his front opening, what used to be the vaginal canal, I don't want to talk about removing it if it's going to be important to him. So we have to understand each other and be sensitive. I always liked, I'm a urologist and my background is in sexual medicine. It's very seldom, it's not common that people cannot have orgasm after surgery, but it does happen. And what I've learned is that the best predictor of not being able to have an orgasm after surgery is not being able to have an orgasm before surgery. For mental, anxiety, or they don't know how, a lot of people are very dysphoric about their genital area and never touch themselves. So they don't know how things work down here. So it's good, I just ask, are you able to get there? And if people say yes, we move on. But if they say, I don't know what you're talking about, that's a good opportunity to talk a little bit more respectfully, of course, and address any problems or challenges that they might have. We talked about the criteria before we figured out that we had the wrong slides, so I'm not going to go over this again. But 2 letters, a year of social transition, and then a year of hormone therapy. Why is this important, the hormone therapy? Because during a lot of genital surgery, we take out the gonads, whether it's testicles or ovaries, and we want to make sure that that's irreversible. We can't put them back. So we want to make sure that the person, the patient, not the client, the patient can take hormones and that it helps them, their body, that they can get used to that. Because once we take out the gonads, they're going to have no hormones. People need hormones for bone health and other things. So we don't want to, we save the most irreversible things for last in the process of transition. Other important criteria for surgery, as Dr. Asa mentioned, housing. Do people have a safe place to go home after the hospital? Is there someone to help care for them at home, to cook meals when they're walking around and they, after surgery, and they can't go shopping or take a long walk to the bus or whatever? Do they have enough money to support themselves, buy the medicines? I understand here in Vietnam, patients have to pay for some of their medicine, so if they have no money for that, we shouldn't do the surgery yet. These are things we never want to harm people, so we just ask thoughtful questions. Because it's our job to make sure the patients don't know what we're going to do, even though we try to tell them. So we have to just not harm them. Mental health, not just are any mental health problems, are they controlled, but do people have reasonable expectations? Do they think their surgery is going to make them attractive to everybody in town, or make them really happy, or make them rich, or, I'm being silly, but people can have unreasonable expectations. And I think it's important to have a sense of where the person is. And if the expectations are reasonable, then it's good. If they're not reasonable expectations, I always wait. And I tell people, patients,
we're going to wait a little bit. And then, are people reliable? You know, if I tell them, get your hair removed, like Dr. Lauren was talking about, and they don't do anything, they're not going to do anything else I tell them after surgery, right? Or if they say, oh, I did it, but then I see they didn't, and then I think there's a communication problem. So, you know, it's just like these patients are no different than any other patient we've treated as doctors. We just have to know them and anticipate challenges. It's very simple, but in a thoughtful way. Other things before surgery that people should have, Dr. Lauren talked about hair removal. I think it's very important. Hair in the vagina, so if they have hair on everyone, most all people with a penis have hair on at least the bottom half of the penis. So it has to get removed. Otherwise it gets infected and smelly and people can feel it. Some people get very, dysphoric about that if they can feel hair in there. So it's just good to wait. And I always tell patients, we get one best opportunity at surgery, and that's the first surgery. There's no benefit to rushing into surgery unless everything is checked and done. So it's okay to wait. I'm not going to go anywhere. I'll do their surgery next month or in 3 months or whatever until they get their things done. Fertility preservation, as Dr. Lauren said, is very important. I think we have to always remember we're going to preserve sperm or eggs for what? For IVF, generally. So if IVF is not available or is very expensive, we need to tell patients how expensive it is and if it's feasible. Again, we have to set reasonable expectations. Maybe patients think if we save their sperm, we can magically help them have a baby later. In the United States, this is not covered. It's very expensive. So we need to talk about that with patients. I don't know what IVF, how available it is here and how much money, but where I'm from, it's very expensive. And insurance generally does not cover it. And then I always tell people, try to arrange for someone to come, family, friends, they take turns coming to your house, or their house, to take care of them. Bring groceries, take out the garbage, things that they can't do when they're walking around after surgery. Dr. Lauren mentioned care is interdisciplinary. Multi or interdisciplinary, they mean the same thing. I like inter because it means we have to work together. Multi just means we work in parallel. Inter, we're working together. So I rely a lot on my endocrinology colleagues, my mental health colleagues. We have to communicate, not just with the patient, but among each other. So that after surgery, it's like a chain. We're all holding hands. Like there's a picture of hand holding. I don't know what these numbers are in Vietnam, but in the United States, there's a lot of people that are transgender. A lot more than people with prostate cancer, which as urologists, that's what we talk about, prostate cancer. It's 0.6, between 0.6 and 0.7 of the entire US population identifies as transgender. We don't know what proportion will want surgery, but if the numbers are similar in Vietnam, I don't know if they are, it's a lot of people. So it's good that we start using our heads and smart people like you get involved so that we can guide good care. Dr. Lauren mentioned this yesterday. Translation? Các bác có muốn em nói tiếng Việt thì cho tỉnh ngủ không ạ? Không thì mình cứ đi qua cái phần chăm sóc này để đến phần phẫu thuật thì mình đi vào chi tiết và sâu hơn thì chắc là các bác sẽ hay hơn. Em nghĩ là Please do me a favor, raise your hand if what I say is not clear, and I'll say it better or differently. Raise your hand if I'm speaking too fast. And I won't be offended. Too fast? Yes, it's a bit slow. A little bit slower. Forgive me. Thank you. Oh yeah. So okay. So got it. All right. So
Hormone therapy is important for many reasons. For trans men, it helps make what I call the little penis, what used to be the clitoris when they were born, bigger. So that's important. For women, growing breasts, softening the skin, very important. Let's talk briefly about the surgeries. Dr. Lauren yesterday presented this slide. It's from Netter, and it just shows the homology. I always tell patients, look, a clitoris is a penis, and a penis is a clitoris. Mother Nature made everything is kind of very similar. So what our job is to remake it so that it works similarly, but in a way that's normal looking for who they identify with. So surgical decision making, I think, is extremely important. So considerations, what are the patient's goals? This is for transgender women, okay? So for feminizing surgery. I think one of the first questions is, do they want a vaginal canal or not a vaginal canal? That's going to be a choice that's going to affect some of the decision making, some of the hair removal. If they don't want a canal, they don't need hair removal of the scrotum, because we're not going to make a canal with scrotal skin. We have to think about how much skin we have available for the surgery. How big is their penis? Are they circumcised or not? If someone is uncircumcised, if someone has been circumcised, they have very little penis skin. And if they want a canal, they are certainly going to need to have hair removed from their scrotum. So these questions help me guide discussion early on. Can the patient, people don't often talk about this, but can the patient even do dilation? Are they too old and their neck problems? Do they have sensation in their hands that they can do it? Are they too fat? Some people can't see down there, and we have to talk about that. If they can't see, it's a little bit, we need to talk about that. So this is important. And then the other question, which you'll know the answer to, is that are we talking about a primary vaginoplasty or revision to fix something? Fixing these is actually quite easy, but you have to think about it. I'm going to talk about the feminizing surgeries. One of the most important surgeries is this, just orchiectomy. We do it at the time of vaginoplasty, but I think it's a very important and good and useful surgery by itself. Why? Because it lets the patient stop spironolactone. If there's no testosterone, there is no need for androgen blockers. Secondly, it lets them decrease their estrogen by about 50%. And that's good, especially if they're smokers, because estrogen and smoking increases the risk of cardiovascular problems. It also, losing the testosterone helps eliminate all of the masculinizing effects of testosterone. And if they've had a DVT, a deep venous thrombosis, or if they're taking lots of estrogens, it's helpful to take the testicles away and lower the requirements for estrogen. And if it's done by someone who knows how to do this well, a good urologist, there's no problem for future vaginal cancer. We do it through a 1-inch incision in the scrotum. And we can take out both testicles very quickly. From beginning to end, this surgery takes 28 minutes, even if a resident is doing it. So a trainee. So it's quick. And when we take out the testicle, we leave the fat with that belongs to the spermatic cord. We can use that later to support the labia majora in future surgery. There's no reason to take the fat out. Yeah, question. Em nói tiếng Việt một tí cho cả nhà tỉnh ngủ nhé. Bởi vì cái phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn hai bên này thì theo ý của thầy có thể thực hiện riêng lẻ, ngay mình thực hiện trước khi phẫu thuật và thực hiện song song với quá trình tạo hình âm đạo. Nhưng mà quan điểm của thầy tốt nhất là mình nên thực hiện trước khi mình thực hiện cái quá trình tạo hình âm đạo.
vì nó có một số các lợi ích rõ ràng để giảm được testosterone để đi kèm với những cái yếu tố ở trên đây. Còn lại cái kỹ thuật mà cắt tinh hoàn này thì ông ấy sử dụng giữa đường rạch và đường giữa bìu, sau đó mình tiếp cận sang hai bên để mình cắt bỏ tinh hoàn. Mình cố gắng mình bảo tồn các cái tổ chức gọi là thần kinh với các cái mô mỡ quanh thần kinh, bởi vì nó sẽ có tác dụng nó đụng nó bên trong cái phần mô lớn của mình sau này. Đấy, để mình tạo hình âm đạo sau này. Sometimes the testicles can be removed for testicle pain. So that's all I'll say about that. Và một số trong trường hợp thì bệnh nhân có cái đau tức tinh hoàn kèm theo thì mình một công đôi việc luôn. So in vaginoplasty, we go from this to this, except the color of the skin does not change. This is a different person. And this is a vagina, if you don't know that, but you can't tell if there's a canal, a space for a penis or not. Because you normally, if you look at a picture, a book of vaginas, you can't tell if they have a canal, you can't tell how deep, you can't tell if there's a cervix, right? So the canal is something that's hidden behind a curtain. So I always tell people a vagina is what you see from the outside. When patients come to me thinking about vaginoplasty and they want to decide with a canal or no canal or what, I always tell them, if you want a canal, we can do it, but it's going to cost you. I don't mean money, but they have to get extra hair removal, maybe of the scrotum. They have to dilate for the rest of their lives, put in the dilator, the vaginal dilator. They have to douche it to keep it clean. It's skin inside the body. It's warm, it's sweaty, and it can smell if they don't take care of it. And things can go wrong with it. It can get tight, and they may need more surgery in the future. So these are just things that we have to consider. But I always tell people the vagina canal does not affect orgasm. Orgasm happens where? In the front of the vagina, the clitoris. So the function for sexual gratification is the same. So that I tell people the vaginal canal is really the big value of it for some people is it's a space in which to put a penis or a finger or something else. And people, that's a very private decision, and I never ever decide for people. You get it or don't get it. That's their decision. But we have to, our job is to help them think about it. So that, why? So that they have good expectations. Yeah. Say that. Về cái phẫu thuật tạo hình này, em nghĩ chắc phẫu thuật tạo hình âm hộ và tạo hình âm đạo, bởi vì cái tạo hình âm hộ này thì mình nhìn qua âm hộ bên ngoài chúng ta không thể nào mà xác định được là bên trong nó có cái đường ống âm đạo hay không, mình như cái hình ảnh ở đây. Thế nhưng mà cái quyết định của bệnh nhân là có nên cái tạo hình cái đường âm đạo hay không thì nó phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố. Bệnh nhân có muốn cái quan hệ thâm nhập hay không? Quan hệ thâm nhập đó có thể là tay, có thể là dương vật của bạn tình, cũng có thể là các cái đồ chơi khác. Và cũng một cái nữa là cực khoái có thể đạt được, có hoặc không có cái đường âm đạo nhân tạo này. Và đi kèm với đó thì bệnh nhân cũng sẽ phải tiêu tốn rất nhiều thứ. Ông ấy không nói đến vấn đề chỉ là tiền mà còn nó có thể là thời gian thì phải triệt lông này, phải chuẩn bị đầy đủ, có thể lên được 9 tháng. Và sau đó thì còn phải thực hiện nong này, thụt rửa trong đúng là quy trình đến trọn đời để giữ được cái âm đạo nhân tạo đó. Chính vì thế cái quyết định này là một quyết định rất là riêng tư của bệnh nhân và bệnh nhân phải tự. I'm going to go quicker so that I cover more. You will have copies of these slides in English and Vietnamese. You can look at them later. Dr. Lauren, me, my other colleagues are happy to talk more about this, between breaks or something. This slide, Dr. Asa, he already showed this. So, but it's important to talk about what? Expectations, eliminating unreasonable expectations. And really reassuring people that a vagina is what you see. You're not less of a woman if you don't have a canal. And that all vaginas are different, just like all handsome people are different looking, women and men. So vaginoplasty as a surgery generally has all of these things. Orchiectomy, if they haven't had it done. We can create a vaginal space, take the skin from the penis, shorten the urethra
to where it is on a native, a woman born with a female urethra. Make a nice functional clitoris that gives normal orgasm, as good as before surgery. Make normal labia. That's what a vaginoplasty is. And it takes 3 to 5 hours, generally. Some people take a little bit longer, that's okay. It's not a race. As long as we do it well, it doesn't matter. This is a cadaver, a body that died, and donated his body for science, for research. And it just shows where the canal is. It's right in front, where it is in a cisgender woman, in front of her rectum and behind her bladder, except there's a prostate. And the prostate, as we all know, is within a finger distance from the opening. In the surgery, these didn't come out correctly, but the skin at the base of the penis comes down to here. And the big landmark, I always tell my students, is the incision ends about 2 centimeters in front of the anus. Okay? And this skin will come down and be the opening either to a real vaginal canal or just a short opening if there's no canal. This is another picture during the surgery. You see the bulb of the urethra. You see the crura of the penis. The central tendon is here. We're going to cut through that and go back behind it to make the canal space. And this is going to stay where like it is. If there's no canal, we cut this and bring this skin down to make like a little drape over everything. The orchiectomy we've talked about very fast. We save the fat pedicle underneath. As Dr. Lauren showed pictures of yesterday, it's extremely important to make the space. This is what gives everyone stomach pain when they do the surgery for the first time, because they know they're this far from the rectum. But if you put in a urethral sound, there's a regular sound, a metal thing, or a Loesley retractor, which is also a urethral sound, but it opens up. We want to move the prostate forward. I can't show this well, but we can cut over the posterior aspect of the apex of the prostate. And that's where Denonvier's fascia inserts. Cái này để em hiểu thêm một chút về cái kỹ thuật này. Đầu tiên tạo đường rạch thì chúng ta đi đường rạch ở đây là cái đường rạch giữa bìu. Cái vị trí này mình sẽ kết thúc từ trên chỗ gốc của dương vật, bắt đầu đến vị trí cách hậu môn ở tầm 2 cm. Cái đường rạch ra. Khi mà rạch ra rồi thì nhìn vào bên trong người ta thấy một số các vị trí, cái xoắn chéo pleura, đấy chính là cái vị trí mà sau này mình sẽ đưa cái đầu quy đầu xuống để mình tạo thành một cái là cái lỗ tiểng. Vị trí mà sau này sẽ ở trên nó một chút. Cái vị trí mình cắt thì nó hay là kia, cái vị trí nó nhược đạo mà các anh chị nhìn thấy nó hình tam giác một phần dưới ạ. Thì mở vào đó để mình tạo thành một cái tiền đình nhược đạo sau này. Cái vị trí mà đường đánh dấu ở đằng sau các đường sinh môn đây, đó chính là cái mình dừng ở đây, nó có thể thấy chậu đấy. Về sau đó thì mình sẽ tiến hành cắt bỏ tinh hoàn nếu mà vẫn chưa làm. Về cái bước phẫu tích để tạo khoang âm đạo thì như cái hình giải phẫu vừa rồi thì anh chị sẽ thấy là cái khoang âm đạo nó sẽ nằm ở đằng sau cái tiền liệt tuyến và ngay trước trực tràng. Thì như ý của thầy bảo thì cái phần đó nó sẽ nằm cách trực tràng một khoảng rất là nhỏ. Nên với những cái phẫu thuật viên không có kinh nghiệm thì nó sẽ gây rất là khó khăn cho mình để mà mình bóc tách được cái phần này. Thì thầy có một cái kinh nghiệm nhỏ nữa là thầy hay đưa vào một cái gọi là cái sông niệu đạo bằng kim loại. Sau đó thì mình phải kéo cả cái phần niệu đạo, cả phần dương vật ra phía trước. Và sau đó mình sẽ lắp tách dần cái đường đi của mình ngay sau cái mặt sau của cái tiền liệt tuyến và đi vào tân Denonvier. Thì lúc đó mình sẽ đi vào cái khoang này nó an toàn hơn. In the interest of time, I'm not going to go over this more, but I'm happy to talk to anyone about this. Dr. Lauren and I will talk to you. But don't be afraid of this. This is what everyone is scared of. I have never injured the rectum in my career, and I should have, because like you, I was a beginner. But this technique will be very helpful. So we can talk about it.
Then we have step 4, we take the skin off the penis. If they're uncircumcised, they'll have extra skin, and we can do penis inversion only. Then we separate the skin of the penis from the rest of the penis, cutting between Colles fascia and Buck's fascia. The blood supply to the skin is here, so we want to preserve that. Yeah. And then there's different sources of skin to line the vaginal canal if she wants a vaginal canal. Oh yeah, that's true. We can use skin from the penis, penile inversion only. We can use skin from the penis and the scrotum if it's a short penis or they're circumcised. We can do full thickness skin graft by taking the scrotum off and then making a graft. And as Dr. Lauren mentioned yesterday, people can use a little bit of the peritoneum. The peritoneum, in my experience, is not enough to make the whole canal, but it can make it a little bit deeper. And then there's intestine we can use. I don't use, and I think we're in agreement about this, we don't use intestine for primary surgery, only for revision, if they lose the vaginal canal. I'm going to go fast here. Scrotal skin as a flap, or as a scrotal skin as a flap, or a full thickness graft, which I don't have a picture of. But here's the full thickness graft. You can take it off, and on the back table, take the fat off. Okay, so let's look at this one. This is, I don't know why that one doesn't show up. But here's the scrotal skin we take off, and on a metal thing, like a penis, a stand, we make a tube with the skin. This is a full thickness graft. S is for scrotum. And then we connect that to the penis skin, which is still a tube. So S and P, and you have a long tube. And then we invert that and put it in the vaginal canal space. Please raise your hand if you have questions. Okay. I will not be offended. Em xin bắt đầu từ đây ạ. Thì bắt đầu, đây là cái phần mà chúng ta tạo khoang để cho hình thành cho cái âm đạo của mình sau này, thì cái này nó trình bày rồi. Cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành gọi là đột ra dương vật và sẽ tạo thành một cái gọi là cái ống chứa cái da dương vật này. Thì cấu trúc chung của cái dương vật này thì chúng ta sẽ bóc tách cả cái phần cân côn và cân bắp ở đây. Cái hai cái cân này thì nó chứa chủ yếu là thần kinh mạch máu, nó sẽ nuôi dưỡng cho cái phần vào S của mình sau này. Một số các cách thì nếu trong trường hợp mà cái da mà kiểu dương vật của mình nó ngắn quá, nhưng mà bệnh nhân mà dương vật của họ nhỏ hoặc là cắt bao quy đầu thì cái mình sẽ hạn chế mặt da này. Thì có một số các cách khác, ví dụ như mình sẽ dùng thêm một số các vạt da để điều hoặc đưa lên ngay cả cái sức mạc đưa lên. Thì trong trường hợp này thì đây ông nói một cái là mình sử dụng thêm một cái vạt da để điều nữa, thì chúng ta cắt và chúng ta lộ kèm với lại phần da dương vật để tạo thành một cái hình âm đạo, một cái hình âm đạo nhân tạo dựa trên một cái que phẳng. Okay, I'm going to keep going. Can someone remind me until what time is the surgery session? How much time do we have? 45 minutes, I think? Keep going. Okay. Until 3. Oh, God. 3 minutes. Okay, I'm going to go quickly. We save the nerves of the penis to make the clitoris, the dorsal neurovascular bundle. We cut, as Dr. Lauren showed yesterday, and save those. We make a clitoris. I use very little bit of the glands, and it seems to work as well as more skin. It gives it an orgasm as good as before surgery, with little. And we save a little bit of the skin from the shaft to make the hood. I'm going to skip this. We can go over it. We bring the skin down and make an opening for the urethra. And in the end, the urethra, the clitoris is here. This pink is tubularized urethra. We cut and open like a coat. It's pink inside. But it's still a tube down here. And that's where the pee-pee comes out of. Okay?
And then these are the labia majora. Oh, so in the end, there's a clitoris, pink, which is the urethra that's opened up, a urinary opening, and then a vaginal opening, real or short. They keep a catheter for a number of days. This varies by surgeon. And then we leave a packing in the vaginal canal for several days. I take this out day 5 or day 6 after surgery. And then they start dilating. When a patient dilates, this varies by surgeon. Some people wait 10 days, some people wait 6 days after surgery. It seems to work either way. I wait 6 days, and then they start dilating carefully with the smallest dilator. And that's a talk we'll have about later. I think it's very important to teach, as Dr. I think Lauren was talking about, teach people how to relax their pelvic floor muscles. And those of us that are urologists, it's you put a finger in someone's rectum, and you tell them to tighten, and then relax. And that's it. They've done a Kegel. And they need to learn how to relax those muscles. I think a pelvic floor physical therapist is useful. Not for everyone, in my experience, but for many people, it's very useful. So knowing when to ask them to help is important. Complications, we're just not going to have, I have about 3 minutes. So you can see these in the slides, in the paper that you'll get. Some of the complications, the skin can move up and make a blockage. You cut that, very easy. These are fixes that they don't even stay in the hospital, they go home. They can get granulation tissue. This is someone who I didn't do the surgery. There was a lot of hair inside the vagina, and hair breeds, unfortunately, I think granulation tissue for some reason, because it's always wet and irritated. We just burn that with silver nitrate. And just like here, they can get skin that moves forward and blocks. Here's the urethra. The urinary opening is here, but the skin moves up and makes their stream go, and they wet their legs. So we just cut this from here to here. That's fine. And they go home. All right. So with this, I'm gonna stop. I mean, I think we should just stop, right? We can use bowel too. It's more details than I think we need. You'll have copies of all of these. And again, I'm very happy to talk to you outside of the lecture. I want to just cover briefly, I think Dr. Lauren covered masculinizing surgery nicely. The same rules about talking to the patient, understanding their expectations for length, and so forth. These are the priorities. I'll show this one slide and then stop. These are the priorities that most transgender men, these are important to most men. Some or all of them. Eliminate the female genitals. I think every patient I've ever had, it's very important to not look female down there. So that's everybody in my experience. From some people, it's very important to stand to urinate because it's very male to stand and pee. Other people, another important factor is having a normal sized penis. Some people are happy with a little penis. If it looks like a penis, that's a metoidoplasty. Some people want a big penis. It's very important to have sensation in their penis, to have an orgasm with the normal male anatomy. It's for some people, it's very important to be able to have sex, put their penis inside of a partner, a woman or a man. And then for most people, no one likes complications. But for some people, they will tolerate bad complications and just keep going. Other people, a little bit of complication, that's too much. So everyone's different, and our job is to find out where the person sitting in the chair in front of us, how they feel about all of these things. And then we can review options with them.
Okay? All right, I think with that I'm going to just stop because I don't want to go over. Let me ask, what should we do? The stop time is 3 o'clock. Yeah, well, remember, you have the whole afternoon, so we can. Okay. There's a 15-minute break. Okay, I'll just stop going quickly. Give them the Yeah. break, Okay. and then you can squeeze it into your carry-out. Yeah. Okay, fine. We have 45 minutes total, because you have to think about how you're going to do it. Okay. I'll keep going. So we talked about priorities for men, for trans men. Just go up to the top where it says slideshow. And then current slide. I haven't gotten here yet. I'm going to skip through stuff. Yeah. So these are the surgery options. We can offer men metoidioplasty, where we make a little penis using the virilized clitoris, which we call the small penis because it's a better term. Or we can make a full-size penis using skin flaps from the arm or the thigh, or a full-size penis from skin from the tummy, as Dr. Lauren mentioned. I think that this is very important, setting expectations. Dr. Lauren covered this, so I'm not going to talk about it more. But I encourage men to really think about how much length. Some men want very long, but they forget that this penis is very heavy. So it can drag down and stuff. So people should think about that. As Dr. Lauren mentioned, some surgeons do it all in one surgery or two surgeries, stage 1 and stage 2. I do stage 1 and stage 2. In stage 1, we make the penis, the little penis or the big penis. And then in stage 2, we do all of the other surgeries. We can do a hysterectomy if they haven't had it done. I prefer it done before. We can fix any complications from the first surgery. We join up the urethra, the native opening to the new penis, make a nice glans, move the clitoris. We don't cut the clitoris off, we move it into the big penis, under the skin, on the underside. And what's not shown here is we make a scrotum. We bring the labia majora up and join them in the middle. I'll show you a picture. And then always last is if the man wants an erection device, a penile prosthesis, we put it in. I prefer only inflatable devices. Some men, some surgeons do both. There's benefits and risks with both. So that's another discussion. But those are always two options. Metoidioplasty, again, it's a small penis. But we can make a nice little scrotum, put testicles in it. And so forth. It has good sensation because it's untouched, almost untouched. It's still, the nerves and all of that are the same. It's important to have a nice look to bring the tops of the labia majora down so that they are at the level of the penis or lower, so that it makes it look bigger and it looks more normal for a man. It's not normal to have scrotum above the penis. And we move the bottoms up and join them in the middle to make a nice scrotum. This is a patient who had his vaginal canal preserved. He wanted this. So there's a vaginal opening here. So again, our job is not to do what we think we're best at, but to do what the patient wants. And then tell them, if I can't do this, I'll tell them, go see my colleague. He does these very nicely, or she does this very nicely, or something. But we can do a lot of things. We have to listen to what the patient tells us they want.
one drawback to the metoidioplasty, a limitation, is that there isn't an erection device for this anatomy. As Dr. Lauren said, all of the companies that make these things are for cis men, except one in Europe. So it depends. But no one is making it for little penises. Sometimes we can do a Mons resection if someone has a lot of fat, often older men. We can remove a little bit of that with liposuction. Cái slide này thì em thấy là phần tiếng Việt đây dịch có vẻ không đúng lắm là ý của thầy. Bởi vì ở người nữ thì có cái phần cụm mu ấy, cái phần mỡ trên xương mu rất là dày. Chính vì thế nên ra cái tiến trình tiếp theo chúng ta sẽ làm là chúng ta sẽ cắt bỏ cái phần da và mô mỡ ở trên xương mu. Thứ nhất là có một việc đó là mình sẽ làm cho cái dương vật này trông nó dài hơn. Thật ra cái dương vật này nó bản chất của nó là cái âm vật phì đại ấy. Khi mà dùng nội tiết tố nam thì nó sẽ làm phì đại âm vật ra và trông nó như một cái dương vật nhỏ như vậy. Tuy nhiên là cả cái phần môi lớn của nó sẽ vẫn bao trùm ở trên cái dương vật. Mình khi mà mình tạo thành cái tạo hình bìu và mình đã chuyển vạt ra từ cái phía trên cái môi lớn nó, mình đưa xuống dưới tạo thành một cái bìu rồi. Nhưng mà cái phần mỡ trên xương mu rất là dày. Như thế thì cái phần nó sẽ thành một cái tình trạng giống như ở dương vật bị vùi. Thế nên là cái thủ thuật thứ ba này mình sẽ làm là mình sẽ cắt bỏ hết tất cả cái phần mô mỡ ở phía trên xương mu của mình đi. Mình giải phóng cái phần gốc dương vật ra và nhìn trông như nó dài và đẹp hơn. Okay. So I'm going to skip over the you can read the complications with metoidioplasty, but they're overall pretty good. Whenever we lengthen the urethra, whether it's a little penis or a big penis, all of the complications are with the urethral lengthening. But it's fixable. It's very rare that you can't fix it. We can use buccal graft, skin, many things we can do. So there's always an end to the problem, I think, in general. But sometimes people need more than one procedure. The next option is to make a big penis is the arm. And most people find this, I think more of this is done than the ALT in the world. And there's a reason. The thickness is always much more normal for a penis. The ALT, as Dr. Lauren said, makes a very thick penis. And I think there's good sensation. There's the medial and the lateral antebrachial cutaneous nerves. So the result has nice sensation. As Dr. Lauren mentioned, the inside of the arm is the part that's the urethra, and that tends to have less hair. But most people, well, I shouldn't say everyone, many people have some hair here, so they have to have it removed. Because hair acts like it will trap urine, and it can make stones and infection and smell if they keep it. And then the urethra can be on the ALT here. I tell patients if they ask for an ALT, I tell most of them you can't have it with the urethra. Sometimes we can do it if they're very thin, but most, it's too thick. Now, here's just a quick, so I put a star by the arm, the radial artery forearm flap, what people call the Chinese flap. This is the one flap. We remove a little bit of skin down the center to separate the urethra from the phallus. Make the urethra here, and then wrap the big piece around it like a belt, skin on the outside. And that makes the shaft of the penis. The urethra part is always longer than the penis part because it has to go lower than where the penis ends. The urethra will come down to here if it's a 2-stage or 1-stage. We put that little flap underneath, and when we do it in 2-stage, we make the urethra opening just to the left of the base of the little penis. Why? Because in the middle, that skin has no hair. Does that make sense? Cái này em xin dịch một chút ạ. Thì cái thủ thuật này mình sẽ lấy cái phần da và cái phần phía trước tay, phần trên xương ở cái xương tay trên phần mặt tay. Thì khi mà chúng ta cắt lọc da, chúng ta sẽ lấy làm 2 mảnh. Thực ra nó liền một mảnh nhưng mà chúng ta sẽ cắt làm 2 phần. Một cái phần to, một cái phần nhỏ. Cái phần nhỏ sẽ dùng tạo hình một cái nó gọi là cái niệu quản, niệu đạo. Sau khi tạo hình cái niệu đạo thành một cái ống xong thì chúng ta dùng cái miếng da to hơn bọc lại cái ống đó để tạo thành một cái phần da của dương vật ở bên ngoài, thì trông nó sẽ như là cái hình ở đây.
Đấy, thì nhưng mà có một cái lưu ý là cái phần da mà mình sẽ tạo hình thành cái niệu đạo đấy thì bao giờ cũng sẽ phải dài hơn so với cái phần da mà mình bọc quanh để mà tạo hình cái thân dương vật, bởi vì cái phần da đó nó giống như cái phần gốc dương vật vậy, nó sẽ nằm đi xuống dưới phần dưới bìu, thì khi mình đặt lên trên cái phần cái âm hộ bệnh nhân ấy, thì lúc đó cái niệu đạo đó mới có thể nối được với cái niệu đạo của cái nữ này. Và khi mà ông ấy tiến hành cái gọi là khi mà nối hai cái mảnh này làm với nhau cái thì thứ hai để mà tạo hình cái niệu đạo đó, thì thường là ông sẽ rạch một chút lệch về phía bên trái của cái phía bên trái của cái dương vật thảm này, bởi vì cái phần đó thì ông thấy là nó vẫn lợi hơn. So I'm going to go quickly here. You can use the femoral vessels, or we use the inferior epigastric vessels, one artery and two veins. It doesn't, whatever is easiest for you, but there's lots of options, and that will give blood supply. Now, in this country, I know that you do phalloplasty for congenital problems. So if the man has a penis, a little bit of a penis, you can connect the urethra to the native penis, and then you can take all the skin from the penis and just leave the corpora and put that inside here and close it up. What my colleagues from England do is they put the ends of a penile, the rear tip extenders of a penile prosthesis inside the corpora so they don't bleed, and they put it in here. And then later you can come back and put a penile prosthesis to make the whole penis get hard. So there's a nice paper by Ralph et al. You can read and we can talk about it, but this lends itself very nicely to phalloplasty for congenital, for boys or men with congenital penis malformations. Just so that it's not a mystery. Oh, sorry, advance a little bit. People always ask, where's the hole for the urethra? It's at the base of the little penis, and there's no urine. It heals nicely there. And it looks just like this, a little bit like a sausage. It's just smooth. And that's so that it heals nicely, and then at the second surgery we do the glandsplasty and connect the urethra and so forth. Okay. And then we do microsurgery with couplers, vein couplers, or hand-sewn anastomosis to connect the veins from the arm, the cephalic and the basilic, to the venae comitans of the inferior epigastric vessels, or whatever veins you're using in the artery. You can take skin from the thighs to cover the arm. This tends to make slightly hard, more scar. I use butt skin from the buttocks. It's full thickness. It heals a little bit more slowly, but it makes a nice soft arm. And it grows hair. And it tattoos better than split thickness grafts many times. If this is very scarred, it doesn't tattoo so well. So there's benefits. On the other hand, this is fast. So everything has a pro and a con. And the surgeon and the patient should talk about that. I'm going to go quickly. If someone is having a lot of fat removed from their stomach, you can use this fat to cover the arm too. This man lost a lot of weight, so it makes it faster. At the end, the clitoris, here's the penis, and the clitoris in the future will go where that black circle is. Right now, everything is still stage 1, just smooth. But in the future, the clitoris will go here. Okay? And if you use the inferior epigastric vessels, there's just one little scar, which has benefits. But the nice thing is that there's lots of vessels nearby to use. So if there's a problem, we can use inferior saphenous or lots of things. So there's lots of options for the surgeon. Here's where the urethra opens up after stage 1. Everything else is normal, as it was from birth. The only exception is that at stage 1, we remove the left labia minora, because later we're going to join the urethra, the native urethra, to this urethra, and we want the labia minora out of the way.
This is if it's 2-stage. If it's a 1-stage surgery, you do that anyway. And then we monitor the flap with Dopplers after. We put a little stitch where the Doppler sound is good, the signal, and we check it. They're in the hospital for about 7 days after the first surgery. This varies by surgeon and by practice. There's no golden right answer. What I'm saying is just the way some of us do it. Others do it very well and equally good with longer or shorter stays. It depends on what you learn and teach yourself. I think it's very important to support the legs during any of these surgeries, including vaginoplasty, because we all know that the common coronial nerve is on the outside of the lower leg, and when you're spread your legs, it's resting on the outside. So I put lots of padding, and I don't have this problem. I did in the beginning. One of the things that I think a lesson is that this surgery is we're always learning. I'm always learning how to do things better. And that's what makes it fun. It keeps it interesting. And then later we can do the penile prosthesis, or 2nd stage. I'm going to go quickly here. We've already talked about all this. 2 centimeter wide area, we tubularize it, make a scrotum. All of these pictures are in your handout. And then a glandsplasty. Okay? Here's where the clitoris, the head of the little penis, will be. Erogenous sensation, everyone asks. It comes from 2 sources. The little penis, the head of the little penis, which is down here. And then, of course, joining the nerves. As Dr. Lauren said, we join the nerves from the flap to one of the 2 clitoral nerves. It's not necessary to cut the whole clitoris nerve, just half of it, or a little bit, to patch the nerves from the flap. And it works well. The majority of men can have an orgasm just from stimulating the distal 2/3 of the penis, which is kind of remarkable if you think about it. It makes me feel really good when I hear that. So here's the nerves, the medial and the lateral antebrachial cutaneous. There are complications, and patients need to know that there are complications. But most complications can get fixed. It's always possible, and patients need to know that it's possible that the whole penis could die. It's very uncommon, but the risk is not 0. It's always there. And I always have a very frank, honest discussion about the worst that can happen. So, and it's good to document that and to have that discussion maybe with someone else in the room so that people say, yeah, we talked about that. Okay? And then lastly, the penis prosthesis gets anchored to the bone of the pelvis. Here, there's a flat area. Because the prosthesis is made of plastic and holds air, water, we have to put it in a sock, and then a Dacron graft, 20 millimeter wide Dacron graft, and then we sew that to the bone. There's bone anchors, there's other strategies, but somehow this has to get sewn onto the patient, because otherwise it'll move around. That's obvious. There are complications. Strictures is the most common. A little bit of the flap can die, the tip of the penis maybe, or some other part. But if we work together, plastic surgeons and urologists, urologists do a lot of stricture surgery naturally, we can do a good job for patients. Teamwork. Outcomes are good, but there are lots of complications. So if a man wants a urethra, I always emphasize you have to be able to accept the possibility that you may need to come back a number of times. Maybe even use cheek skin to fix your problems, etc. The more people expect, the less of a problem it is. They accept it. If they expect it, they will better accept it. If you don't tell them and it's a surprise, they go, oh my God, I didn't know that. And then they get angry and depressed and all that. It's empowering to have these honest discussions
It's empowering to the patients. Then there's other surgeries which Dr. Lauren has already talked about. I'm not going to talk about those. So in conclusion, surgery is a very effective treatment for a lot of trans people. But remember, not every trans person wants surgery, and not every transgender person wants the same surgery. We have to listen to the patient, and they will tell us what they want. Interdisciplinary care is ideal. No one is the best at everything. And I accept that. We all have to accept that. We work together. Managing expectations, to me, is probably the most important thing in all of medicine. And these patients are very grateful. The reason I've been doing what I do for so many years, I didn't tell you, but I'm a urologist, but 95% of my practice is trans surgery. I do it because it feels very good to make someone happy. And that's very satisfying. So with that, I say thank you. You can talk to Dr. Lauren or me after the email. I'm happy to keep talking. Thank you. Load up the next one. Yeah, already. I have one question, please. Yes, sir. I come from Central for Sexual Medicine. Tôi là Giang, tôi đến từ trung tâm học bệnh viện Việt Đức Hospital. I have one question. Yeah. If my hospital we have many patients accident. Accident. It means many patients dead brain who have donor many organs. Example, pulmon, heart, You're talking about penis transplant? Yes, temper patient benign is the idea. I'm very interested in this topic. No one has done a penis transplant for a transgender man yet, but I think we will do it at some point. Someone. It may not be me. I hope it's me. It's probably going to be another center. People are thinking about this. I think with transplant. Go ahead. Was there another part of the? Did you want to ask something specific about the transplant? Okay. The challenge with transplant is, so the good thing is that there's new immunorejection medicines. Modern ones are very well tolerated. Kidney transplant patients do very well. The downside is that now we're not only doing a big surgery on someone, but we're giving them lifelong immunotherapy, immune suppression. So I think the ideal patient is someone, a trans man, that is already taking, already has immune suppression medicine. Maybe a kidney transplant patient, if they're healthy enough. So you have to weigh these things. But I think it should work. I've talked to the urologist, Vandermeer, who did the first penis transplant from South Africa, and we were talking at a meeting, and we think it's very feasible. But in my country, you know what the problem is? It's money. The insurance companies won't pay for it, and it's expensive. So that's something to pursue here, maybe. Probably after you're doing phalloplasty, but it's something to think about. But it's very, I always like to say, I believe this, that trans care, whether it's surgery or medicine, improves the care of everything around it. Because it makes us think. We have to be creative. And surgery like this, transplant, will help non-trans men, right? People that have lost their penis in a car accident or whatever. So, and boys with congenital problems. So it's very good to keep thinking about this. Cautiously. Yes. And Thank you. Yeah. Thầy Giang thì có hỏi một chút là bởi vì cái bệnh nhân chết não của Việt Nam mình thì cũng có đấy, và mình đã thu hoạch được rất nhiều các cái tạng hiến của họ, nhưng mà tại sao chúng ta không thu hoạch luôn cái dương vật của họ để mà dùng để đem vào một trong các cái loại mô hiến? Thì giáo sư có trả lời rằng thì thật ra thì cái trường hợp này thì chưa có ghi nhận một trường hợp nào mà chúng ta đi cấy ghép dương vật cho bệnh nhân tạo hình dương vật chuyển giới cả.
Đấy, tuy nhiên là các cái trường hợp mà cấy ghép dương vật đó thì đã thực hiện ca đầu tiên ở Nam Phi, ở Nam Phi, Sanofi? Oh. Nam Phi, dạ, sau dạ, và ca đấy thì cũng khá thành công, nhưng mà ở Mỹ thì như là họ cũng làm rồi, nhưng mà phần lớn dành cho những cái bệnh nhân mà nam, giới sinh ra và giới tính là nam và đã bị chấn thương hoặc là bị sao đó mà hỏng mất dương vật. The other thing to add about transplant is that it will only be successful if we work well together with our plastic surgery colleagues. So I said there was a South African urologist that did the first transplant, but I'm talking like a urologist. Of course, there was a very important, equally important plastic surgery team. So we have to all work together. And as we get phalloplasty, maybe when you start your phalloplasty work, you'll be working together with our plastic surgery colleagues. You know, you can do more together. That's what I've learned in this career. And I learned from them. I hope we can one thesis. Yeah. Either on the future. I think it will be very helpful to do that. Another question or doubt? I have a question because I think that she was already to the patient transplant. In experience for the patient that have traumatized, also here after the warrior they come back with the explosion of The transplants that have been done is taking a piece of a penis and putting it on a healthy foundation. No one yet has taken a whole penis. So what is a whole penis? A crura, the blood supply to the urethra, everything. No one has done that yet. It's close, but it's not the same. So that's what we're working on. Anh hỏi trường hợp thứ nhất, thấy ông tạo cái địa đạo hai thì những cái lý do tại sao như vậy trong trường hợp mình làm hai thì cái thứ hai khi mà làm như vậy thì không có mở bằng quan hệ da thời gian là bao lâu? Why did you work from to stay Oh, so there's two questions. Why do we do 2 stages? In the first stage, so the benefits, and I don't think that the benefits are black and white, as Dr. Lauren said. There's advantages and disadvantages. One advantage to doing 2-stage, especially if you're learning and starting, is that you can fix any complications as you go. The patient is not depending on the penis to pee. Especially if you're starting, I think 2-stage makes a lot of sense. It's smart because it gives you room to, figure it out. 2, I find when I did 1 stage, and I didn't do very many, my glandsplasty outcomes were a little bit better after the penis had healed. That's me. I've seen other surgeons who do a very nice glandsplasty in 1 stage. So I don't know, it hasn't been studied well. But that's something to consider. If you let it heal, it might tolerate surgery better. But there's no definitive answer. Yeah, in terms of staging, there's also a difference. Should you decide to stage, performing a metoidioplasty first and then the phalloplasty second is another option to do that. A number of men who had metoidioplasty early on chose to convert that ultimately to a phalloplasty. So I think it's important to recognize that there are many, many different ways that people perform the phalloplasty, which means no one's found the exact right way to do it yet. Most of the urethral complications tend to be in the anastomoses, probably related to perfusion. And the challenge is with the single stage, there are many different things going on at the same time. The 2-stage allows the urethra, the penile urethra, if you do the phalloplasty first, to heal, so you have fresh ends. Alternatively, if you do a metoidioplasty first, you have the perineal urethra
heal because it's the anastomosis of the perineal urethra and the penile urethra that tend to be the problem at the watershed area of the blood supply. I totally agree, and I think it's good advice to try everything, to be able to do everything. Because like Dr. Lawrence said, you're going to have men that get a metoidoplasty and then one fallow, and it's good to have that experience. Everything has its benefits and its drawbacks. So, now as far as making, I don't think it's ever necessary to open the bladder. At stage 2, we start the surgery by putting a scope in the bladder, and we put a suprapubic catheter from the outside into the bladder, and that's it. So, hôm nay giờ muốn có cái sinh mũ là nó cũng cần thiết theo như It's vì not ra easy. đi hai ông mang hai thì cái đường niệu đạo đến và cái đường niệu đạo liên quan với nhau thì nhất là đi tiểu tức có lý do đi gì cũng nhận luôn qua thì hai mà ông nối cái niệu đạo vào cái niệu đạo của người cái sản nối cái kỳ hai để dẫn lưu. In the second stage of the surgery when you make the uroplastic anastomosis, did you perform the cystectomy or cystoscopy? It's at the second stage. At first stage, when we make the penis, you just put a catheter in because the native urethra is normal. It hasn't been touched. Second stage, the first thing we do is make cystoscopy, put a scope in the bladder, and I like to do it under direct vision. We see from here into the bladder, and you put a catheter from outside into the bladder. So at the end of the surgery, the patient has 2 catheters, the suprapubic catheter, and then of course the urethral catheter, draining the bladder. and how long? That varies by surgeon preference and experience. And as Dr. Lawrence said, we haven't figured out, there's no golden answer. I leave the urethral catheter for 2 weeks, and then I like to wait a good week, 7 to 8 days, before I take out the suprapubic. So after I take out the urethral catheter in 2 weeks, I tell the patient to start plugging the suprapubic and peeing. They have to learn to relax. They have to learn a lot. Learn how to pee standing up, relaxing. There's a lot of stuff to do. And then I tell them after they pee, connect the suprapubic catheter to a bag and wait 5 minutes and see how much urine comes out. If they're emptying their bladder perfectly, nothing should come out. If they're not, you should see a lot. And if there's a fistula, we'll see that, and we can figure it out. But the suprapubic is always the last. Everything has to be perfect before I take it out. Ông nói rất là hay là trong trường hợp này ông đặt chuyển lưu băng quang và đặt trong niệu đạo trong vòng 2 tuần. Thì sau 2 tuần thì ông sẽ đục chuyển lưu niệu đạo và ông chỉnh lại chuyển lưu băng quang để ông kèm lại cho bệnh nhân đi tiểu. Thì xem bệnh nhân đi tiểu như thế nào. Thì sau khi bệnh nhân đi tiểu thì khoảng 5 phút sau thì ông bắt mở chuyển lưu băng quang để xem lượng nước tiểu ra như thế nào. Tức là cũng đánh giá lượng nước tiểu tồn lưu trong băng quang sau khi tiểu. Thì nếu mà tiểu băng quang nằm trong băng quang thì chứng tỏ là việc đi tiểu rất là tốt. Thì lúc đó ông quyết định là nên đục chuyển lưu băng quang. Although I do also the clitoris a little bit differently. We don't leave it exposed, we bury it, but recognize that some surgeons do a nerve coaptation to the dorsal clitoral nerve. So although our nerve coaptation, if it's the antebrachial cutaneous from the forearm or the lateral femoral cutaneous, the neuropathy is to the ilioinguinal, which is protective sensation. We leave the innervation to the glands of the clitoris. I prefer to bury it at the base of the phallus, or leaving it exposed. No, Oh, so okay. sorry. Okay. We do it the same. We take the skin off and bury it. Okay. Now, although other surgeons will do the nerve coaptations to the dorsal clitoral nerve or further proximal in the perineal nerve, so those are just other potential differences as well. One thing I've learned is that men don't like to see native female anatomy down there. So leaving the clitoris on the outside, for a lot of men that I've met, they don't like it. So I wouldn't like it. So we just take the skin off and bury it. I was just showing you where it is in the picture with the circle. Well, we do it identical, I guess.
tiếp một câu xem là bây giờ cái độ cương của vật thì mình vận hành nhân tạo hoặc cái vật liệu gì thay thế để nó tốt. Có ông nói về cái vận hành nhân tạo. Không, thuật nhân tạo thì nó sẽ yêu cầu cái vị trí bám của nó. Thì trước khi mà làm cái bám vào cái ngành xương mu thì sẽ phải đặt cái bọc trong một cái vật liệu khác trước để tạo vị trí khâu, sau đó ông mới khâu vào trong cái quản của xương đấy. Mà ông khuyến khích là dùng bậc thang nó để bơm cương, tức là bậc thang nó sẽ ít lấy colo She has a question. Yes, I have a question about the erection. Yeah, and here, yeah. Yes, I already confused. I don't understand the erection. How does it work? And is there any common sign? Is there any what? Any Problems? Is there any problem with the erectile function of the erection? Oh. And I have a small question that in normal man, in the cover. Yeah, there's no purple. Yeah, is there no cover? So what if is it outside in terms of the skin and the tissues? So what to be sure that during accessory intercourse it can come out? Yeah. So that you're right. The penis, I call it a penis, but it's a phallus. It's skin and fat. There's no space inside. You know that. So there's nowhere to put the prosthesis. So that's why I was saying you have to anchor it, connect it to the bone, so that it doesn't move around. So that's the problem. Oh, here. So we put it in this. This is Dacron. There's other materials, different surgeons do it differently, but somehow we have to connect this to the patient so that it doesn't move around. The other thing is we want to put it, there's not a lot of room inside the penis, so most of us that do this put one cylinder. Some, do you do two? If we can get to, Yeah. As Dr. Lawrence said, if there's room for 2 cylinders, we can do it. But remember, if you look at the penis, the urethra is in the middle. And we don't want to risk damaging the blood supply to the neourethra. So the penis will get hard, but it's not going to be like a cisgender man where it's like a bone. It'll be hard enough to penetrate, which is good. And that's why we have to talk about this and set expectations. But if it's enough to penetrate, for most people, that's quite good. Em có hỏi thầy một câu bởi vì khi mình đặt cái vận hành nhân tạo này thì nó có một cái về cái điểm bám thì thầy cũng giải thích rồi. Nhưng mà em có hỏi thầy một câu là bởi vì cái số lượng đặt nó sẽ là bao nhiêu. Đấy, với lại cái thứ hai khi mình đặt vận hành nhân tạo trên các bệnh nhân mà có dương vật thật sự thì mình đặt vào trong cái thể hang. Thì cũng nghĩa là cái phi đầu của nó sẽ bao bọc cái đầu ngoài cái thể hang đấy, không làm sao cả. Nhưng mà nếu mà bây giờ với cái trường hợp này cái dương vật đó là giả, bên ngoài chỉ là da và mô mỡ thôi. Tức là trong quá trình quan hệ thì hoàn toàn hai thể hang sẽ chọc thủng các cái tổ chức da mô mỡ đấy và cuối cùng nó lòi ra ngoài. Thì ông ấy thì cái cách giải quyết của giáo sư như thế nào thì ông ấy bảo là có một là ông sẽ bọc lại cái đầu kia, cái thứ hai là ông giới hạn cái số lượng thể hang ông đặt là chỉ một thôi, một hoặc hai, bởi vì thứ nhất là ông không muốn làm ảnh hưởng đến cái mạch máu nuôi của cái niệu đạo mới được tạo thành. Cái thứ hai đó là cái độ hài lòng của bệnh nhân, bởi vì thứ nhất là cái kích cỡ khối này nó to rồi thì mình chỉ cần một cái cương cứng giống như kiểu là độ 3 thôi là đã đủ cho bệnh nhân có thể quan hệ được rồi. It's important to tell patients that get a penile prosthesis that if they see or feel that the prosthesis is just under the skin, to be very careful because you don't want it to erode, to cut through the skin. If it does, 100% it'll get infected and then the whole thing has to come out, which is a lot of surgery and it's unpleasant. Vâng, giáo sư cũng bảo là phải dặn bệnh nhân theo dõi, bởi vì nếu mà có trường hợp mình sờ cái khối ở ngay dưới da thì đó là cái dấu hiệu mà có khả năng nó sẽ chọc thủng da và kín nàn. Thì mà chọc thủng da chắc chắn là phải tự đi toàn bộ. So patients rely on us for their safety after surgery. And that's why it's good to have a good relationship, to be able to talk openly. You know, you have to ask their permission at the beginning to talk about sex and say, I'm going to ask you questions about sex. Is that okay? But it's for your own benefit, and that way it's private and you respect them, but that way you can help them and keep them from getting something bad happening. Anything else? Đúng rồi. Yes. Em thử hỏi ông ấy là cái nghiên cứu nào ông ấy đánh giá là bao nhiêu % bệnh nhân tạo hình phalloplasty này mà cực khoái orgasm là bao nhiêu %? Dr. Zhao said, I want to ask you about how many % of the patient with the phalloplasty
orgasm? How many percent the orgasm? So it depends. I think Dr. Schechter, Lauren, and I should both answer this, but I will say I think it depends on where you're talking about reaching orgasm. So if you put the little penis into the big penis, in my experience, 100%, if they rub it and have a good orgasm, perfect. But if you're talking about stimulating the distal 2/3, the shaft, where there isn't a little penis, I'd say in my experience about 80% can achieve orgasm. The rest will feel good sensation, but maybe don't get there. It's hard to tell. What has been your experience? So I think for the transmed, I think really it's as much the testosterone that's very helpful in sexual function. I think it's the trans women, both preoperatively and postoperatively, are much more variable in terms of whether they're sexually active or not, whether they are able to achieve orgasm preoperatively, and then ultimately what their sexual roles are. We find that for our trans men, almost all are sexually active before surgery and orgasm. We do the phalloplasty in the same fashion, so most of the orgasm comes from stimulation, in my experience, at the base of the phallus, which is where the former glans, clitoris is located. I think if you look at the literature as well, although the data is not high-level data, it seems consistent that stimulation at the base of the phallus is where most people will achieve, most trans men after phalloplasty will achieve orgasm. One thing that I've observed is that after you put a penis prosthesis in, I don't know if you've had this experience, men will say that they get much better sensation. So how can that be? Putting this in is invasive. And my thought is that this acts like a backboard, a wall, for the little penis. So that when they stimulate it, there's something hard in the middle, it gets very rubbed. And that's how it works, the little penis. It gives a good orgasm. But one of the challenges that I think important to recognize, placing these prostheses is very challenging. And you certainly can damage neurovascular structure when you place these prostheses. So counseling patients that they may lose tactile sensation or have change in their sensation following placement of the prosthesis. None of these are designed for the phalloplasty patient. We can't see them in the corpora. So as we discussed and Dr. Maurice discussed, erosion, perforation, mechanical dislodgement, mechanical dysfailure, all have, and correct me if I'm wrong, prostheses are generally designed for older individuals. So for younger people who are using this much more frequently, I think the longevity is shorter in the patient population as compared to older individuals. We also prefer the inflatable, the hydraulic, but you need the manual dexterity to do that. On occasion, we place the malleable prostheses, but those have higher chances of perforation because they're always firm. The inflatable deflate and put less stress on the tissue, whether it's urethra or the skin. But for individuals who don't have the dexterity to be able to inflate, they can simply manipulate the phallus. Cái đáng lẽ là vẫn còn một cái bài nữa, cái bài mà vừa nãy mà mình tìm mãi không ra cái bài đấy thì còn một cái bài đấy các bác ấy sẽ trình bày. Thế thì mình nghĩ là không biết là mọi người thấy thế nào, nếu như mà để trình bày cái bài đó xong, sau đấy thì là mình sẽ lại hỏi tiếp có được không? Em hỏi câu thôi. Các bác đang mạch. Cái hỏi hai giáo sư là cái tạo cái đầu dương vật đó,
chỉ là mang hình thức để cho cái hình dáng giống hay là nó có cái cảm giác để cái độ hài lòng cho cái bệnh nhân nó phiêu đi hơn. Giáo sư Ngọc vừa trả lời đó, vì trong nghệ thuật phân ông có giải thích đó là cái cảm giác là vì đâu nó không đạt được từ cực khỏi, tức là cái dương vật giả thì cái cảm giác gốc dương vật thì người ta nghiên cứu thấy là khi mà tác động vào gốc dương vật thì có thể đạt cực khỏi cho bệnh nhân. Và lý do tại sao là vì người ta đặt cái ấm vật, người ta giữ lại và người ta vùi vào những gốc dương vật thì cái quan hệ thì nó sẽ tiếp xúc vào đó thì nó gây có thể đạt được cực khỏi cho bệnh nhân. Thì giờ em hỏi ổng có một cái phương án khác mà thầy có nói, có nghĩa là mình sẽ nối thần kinh tận nhé. Không thì chắc chắn sẽ nói rồi, nhưng mà ông sẽ tạo lại cái đầu của cái hình dạng cái giống là chỉ mang cái hình thức thôi, hay là để cho bệnh nhân có một cái cảm giác và cái thứ hai nữa là chỉ bằng cái da cuộn lại, hay là có sử dụng cái cân gì để tạo một cái cơ. Trong slide cái cách thức làm thì còn you want to ask you about the penis, What? You want to make the penis looking well or a sensitive for the patient? I don't think that this gland, it's not like a cis gland. In a cis man, the glands has a lot of nerves, just like in a cis or trans woman. Just like the little penis, what used to be the clitoris. It's very sexual sensation. It has a lot of nerves. This tip is no different than this. In fact, nerve sensation goes this way. So I don't think the glands has more. What we do is we try to make it look natural. And we do that by taking a little strip of skin from hairless skin in the thigh, usually here, because it has no hair, and we make a cut, and only one cut, and we undermine this part, 1 centimeter, and then we roll the skin under and put stitches, and that gives it kind of an edge. And it just looks, I think a lot of men, it's like the chest or the face. It's what people see. When they look down, the men see a head. And it's very important to do a nice job with this. If we do a good job, patients are very extra happy because that's what they see. So I think the most important thing is not so much, it doesn't give more sensation, but it gives a good normal appearance, and that's what most people want. Does that make sense? Bởi vì cái phần đầu này là phần đầu thả, nó cũng giống như là phần quy đầu thật của dương vật của mình, đúng không? Nó sẽ gần như là không có cái thần kinh cảm giác tình dục như là của mình. Chính vì thế nên là cái này chủ yếu là để tạo cảm giác cho bệnh nhân trông nó giống thật thôi. Còn lại về anh hỏi về cái kỹ thuật nhé, thì cái này ông sẽ cắt 2 đường ở đây, sau đó ông sẽ lấy một cái, ông sẽ cuộn một cái phần mảnh vào như thế này, ông cuộn lại như kiểu mình lộ tay áo ấy. Đấy, họ khâu 2 cái phần mép ngoài này với là một cái phần ở đây để tạo một cái cờ. Nó cờ đó chính là cái vành quy đầu. Việc như thế nó sẽ để làm cái khoảng trống da. Khoảng trống da đó thì ông lấy một cái phần da rất nhỏ, cái đoạn điện sườn này, màu nó nhạt hơn một tí, thì ông cắt vào đây, thì trông nó giống như kiểu cái lớp niêm mạc mà mình cắt vào quy đầu thì trông nó rất là đẹp. Let me just also, with the forearm, many people do the glands at the first stage. While it tends to flatten, much like nipple reconstruction and breast reconstruction, that can be done a secondary time as well to enhance the coronal ridge. With the ALT flap, we don't do the glands at the initial setting. Being a perforator flap, there's a risk of distal flap loss because of the differences between the forearm flap, which has multiple skin perforators versus the ALT. Good point. Thầy cũng bảo là có những tùy thuộc vào cái phần da mà mình chọn để làm cái vạt ghép này thì mình có thể làm, có những trường hợp họ làm lấy trên da của tay, họ làm cả chỉ đầu luôn. Nhưng mà nếu mà lấy ở chân thì không bao giờ làm chỉ đầu. There's a lot of artistry to this, and it's nice. It's, I think, some of the most beautiful surgery because, you know, it feels good when it comes out nicely. So it's fun. Em có một cái bài này của ông này quay ở trên KHauE.lgbt.health. Các anh chị có thể download lại nguyên si bài nói này luôn ở trên YouTube, bây giờ có rồi ạ. Nên là có bất kỳ câu hỏi nào về kỹ thuật ở đấy, anh chị có 1 tiếng 28 phút ở trên YouTube đã có bài của chính ông này nói về chủ đề này. Có rồi, em xem rồi. Các anh chị có câu hỏi gì nữa không ạ? Còn một tiên nữa.
một phiên hoặc là 2 phiên nữa. Actually, someone asked that. I could just raise it as a question. Vâng. Tức là hồ sơ của các chị ấy thì chúng ta ấy thì có một cái đầu tư vật bằng sử dụng kỹ thuật đó là chùm. Thế nhưng mà ông từng nói là nếu mà sử dụng cái đầu thì không đâu mà phải làm cái đầu thì chị có thể là rơi quá. Bệnh nhân Việt Nam mình họ rất là dài cơ của họ, cái phần dạng của nó mình sẽ không nhiều. Không, đa phần là những người mà phụ nữ ấy, thì khi mà chuyển giới thì thường ấy bao giờ cái đặc điểm cái đùi rất là dày, nó là sẽ là khá là giống nhau. Thế thì chị cũng không hiểu là vì sao ông lại không sử dụng một cái đầu tạo hình một cái đầu dương vật, thì có thể giúp chị được không? With the forearm flap, we do glandoplasty. I do. Dr. Maurice I think does second stage. With the ALT, we don't. Often single perforator flap, so the concern of cutting into the dermis for the distal part of the flap risks typically can risk flap loss with the ALT flap. Thực ra là I know that, but we sometimes we use the turmeric, tức là cái dạng vật chùm nhiều đảo ấy, gọi là turmeric flap. Turmeric flap. Three perforator. Oh, okay. Yeah. For example, 2 or 3 perforator. Yeah, if you're doing multiple. A long paper is very long. Yeah. We do, if we have a good sync with the ALT, as you know, you want a distal perforator to lengthen the pedicle. Depends on the anatomy and how much intramuscular and so on. Typically, further distal, the perforator tends to be more intramuscular versus septal perforator. But I think if you have multiple perforator and you're comfortable, then that's fine to do that. Yes. Although they do tend to flatten, the ALT tends to be thicker, and I think the glands tends to flatten, much like breast reconstruction with the nipple, where the nipple very commonly flattens. The other trend is to augment that with tattoo, post-operatively as well, to give the illusion of a glands or veins along the shaft. I know ALT flap is very thick, Yeah. but my professor son he always use thinning. Yeah. Thinning flap. Well, the problem with thinning with the ALT is the sensation. Yeah. Survival is okay, vascular supply is okay. The challenge though with thinning is that you can remove the nerve. Yes. So that's generally the problem. Now there's other, you can try preoperative liposuction. Sometimes depending on what you have available, you perforate a map with CT angiography or MR angiography. You can liposuction, avoid the perforators. But the concern generally with thinning, even if we thin or debone after surgery, is still risk of injury to the sensory nerve. Thank you cho Cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ chấm dứt các cái câu hỏi để mà mình đi tiếp cái chỗ phần này. Nếu mà ai có cái câu hỏi gì thì sẽ ghi ra cái tờ giấy, xong rồi là có thể là trưa mai hoặc một cái lúc nào đấy, hoặc là có thể là mình sẽ ngồi sau để hỏi sau. Bởi vì nếu mà không thì các cái kiến thức cơ bản nó sẽ không được trình bày và mình sẽ không hiểu nhá. Thống nhất nhé. Bởi vì cái chỗ phần này là sẽ không có cái tiếng Việt, cho nên các bác sẽ nói to hơn một chút, mọi người cố gắng nghe, và sau đấy thì là bác sĩ Tú sẽ dịch những cái phần mà cơ bản. I think because this one is no Vietnamese, so can you just speak a bit slow and louder for the people who sit at the back? Yes. Thank you. We're going to, as Dr. Safer, as Dr. Josh said,
we've covered a lot of this material in the other talks, so I'm going to jump, so we save time. We're going to talk about postoperative complications, venous thrombosis, when to restart hormones, mental health, sexually transmitted infections, and prostate health. So really, the same applies for phalloplasty patients too. We have to remember they're undergoing a major surgery. They have to restart their hormones at some point if they've stopped them. They have to travel back and forth to come see us, have catheters removed, etc. Maybe they have drains or packing. They're going to be immobile until they're moving around a lot, and they may or may not be obese. We have to address their weight before surgery. We talked about how patients are often in lithotomy position. These pictures don't have that foam. I think the foam is very helpful to guard against a nerve injury. It's easy to do. But we have to take care of the legs, make sure that they don't get compressed. And we put serial compression devices on the legs. They fill up with air, pump. Please raise your hand if I go too fast. Bác ấy nói xem là nếu mà mọi người thấy bác ấy nói rất là nhanh thì giơ tay lên để cho bác ấy biết để bác ấy nói chậm lại. Perhaps in the interest of time, we'll let people read this more in their slides. But the topics, people have a catheter that they have to remove. It varies surgeon by surgeon. Day 6, after vaginoplasty, there's the packing in the vagina canal. Day 6 or so, or day 5, different surgeons will take it out at different times, but it'll be there for several days. They have to start, first they have to be taught, the women have to be taught to learn to do dilation. And the hospital is a good place to do it because they're laying in bed. But you can start at home or show a video or a booklet how to do it. But I think they should be shown because dilation they can hurt themselves with it. So I don't feel comfortable letting anyone show them but me or my nurse. After that, the physical therapist, and but the other thing that we have to remember is that when they start to dilate, some women will be 4.5 inches long, deep. Some will be 5 inches deep. Some may be 5.5 or 6 inches deep. So we have to tell them, your vagina is exactly this deep. And then tell them where I'm measuring from. I always tell them I take my hand, and if you put it over, that's the 0 point. So what the depth is. And then show them on the dilator that when you put this inside of yourself, always only to here. Because if they put it in too far, they can open the stitches. So common sense stuff will occur to you, but we have to do that. We have to show them how to wash their vaginas with a douche. I like douches that are round, not sharp, because the skin of the vagina canal is very thin. Complications, I tell people that overall, these surgeries, that the major complication risk is low, but it's never 0. I don't tell anybody that there's any surgery. All surgeries have some risk. It's just low. The worst risk is injuring the rectum. And, in the literature, it's 1% to 3%. This is why Dr. Lauren and I feel it's important to make the canal safely and correctly. Then they can get strictures of the skin of the canal. It can get tight. If there's bleeding, they can lose the canal because blood, if it gets between the skin of the canal and the body, the canal will just fall out. Which is why, even though DVT, thrombosis risk is low, if they have to be anticoagulated, it puts all that at risk. It makes me nervous. Something to talk about with the patient. What happens commonly is granulation tissue. You know what granulation tissue is? Yeah. It's normal, healthy tissue. It stings.
hurts a little bit and it bleeds. So we treat it with silver nitrate. It's not a big deal. I think most people get this. Would you say, Lauren, Dr. Lauren? Stitches can tear. It looks horrible, but it always heals very nicely. Just with wet to dry dressings, it happens. Do you know, understand wet to dry? Damp gauze, you put it on there, let it dry, and then put a new one on. Yeah, everything heals well with wet to dry. You can read this in your slides, there's complications, but they're all pretty low. But I cannot emphasize enough that it's important to talk to patients about the real risks. There are risks, they're just low. There's a lot of debate in our country and in other countries perhaps about venous thrombosis and what to do and prevent it. Some people stop hormones before surgery. 1 week, that's what I do. Others do 2 weeks. Others do 0 weeks. And we seem to have pretty good results with it. So I think the variables to consider are getting patients walking when they can. And what I do in the hospital, and I've had no problem with this, is while people are still in bed, we give them subcutaneous heparin before they're walking. And we've had no thrombosis. But other people, maybe it's not the subcutaneous heparin, I don't know. But we just have to be cautious. And I think develop your own experience, and hopefully soon we'll have more data that will help guide this. I don't want to tell you what's right or wrong, because I don't think we know. Do you have anything to add, Dr. Josh? No, I think that's the, yeah, I think we'll just leave it at that. You're going to follow your surgical, your perioperative approach that you would use for other similar surgeries at this point. You're all good, just good doctors, as good as we are, and you're smart, so we just use your head and develop experience. I mean, yeah, let's keep going. When to start hormones after surgery? I think we've said that. We covered that. So it's surgeon dependent. Look at the literature. I don't stop hormones for just orchiectomy. I don't know if anyone else does. I don't think there's a reason to. If they're only getting orchiectomy, it's a 30-minute surgery. They walk out of a hospital. It's no big deal. But the only thing that was important on the previous slide, which we said in the morning already, is you don't need. There's no need, if there's an anti-androgen in the mix, that can be discontinued because it's obviously serving no purpose. And the estrogen serves two purposes. So the degree to which the estrogen is acting to suppress testosterone no longer is necessary. So, you know, does that mean you can cut the estrogen dose in half? Maybe. Maybe it wasn't that big a piece of the overall picture and you don't cut it that much, and that will vary among patients. Yeah. It goes down how much, figure out. As Dr. Josh said, if people start surgery with risks for clot, for thrombosis, the surgeon should be alerted and the primary care should be alerted. We should all talk to each other about that to lower those risks, especially smoking and maybe high estrogen doses, whatever. So just, we need to talk about it. Yeah, physical therapy we talked about. Mental health we've talked about. Let's just mention that after surgery, some people can be a little bit depressed, some people are very happy. Everyone's different, so we shouldn't forget about mental health after surgery. Patients should follow up with their primary care doctor. Everyone stays involved. We're still a team after surgery. And then I think some of the things to talk about after surgery are how well they're doing with dilation. Are they dilated? I tell people, you have to tell me if you're not dilated, because it will close up, and there's not time to waste. So I just check always about this. Are they doing it? Sensation will come. It gets more after surgery. The depth. You know, I tell everyone before they leave the hospital how deep their vagina is, so they know how deep to put the dilator. Sex is very important. So
remember the skin lining the vaginal canal is, at least part of it is almost always penis skin, which is very thin, or it's scrotal skin, which is very thin. So I tell people you have to talk about sex, positions. It's possible to injure it. So I tell people use a lot of lubricant. Their vaginas will not get lubricated naturally the way cis women's do. And at least until they start, have sexual positions where they can control the angle. A rigid penis or a dildo at the wrong angle can tear it very easily. So again, you have to have a good relationship where you can talk about this. Why? Because it's only to be helpful to them. Do you want to translate any of this? Yeah. Okay, fine. Raise your hand. I hope we discussed. Yeah. We have the same slide. Okay. Yeah. So we have to remember what's not obvious to the patient. Remember, this woman has never peed sitting down through this new anatomy. So men are never taught how to wipe after they pee because they don't have to wipe. So we tell them, just like we do with girls and cis women, wipe front to back. If you wipe back to front, infections. I tell them to pee after dilation, because with dilation, just like sex, you can push bacteria into the urinary. I tell them to pee after sex, just like all women are taught by their moms and aunts and friends and all that. So we have to remember what maybe they don't know, and remember to do that. Okay. Also, this sounds kind of crazy, but when they have sex, if there's ejaculation in the vagina, I've had a lot of patients get very bad infections after sex. And I always figured out very often it's after the man ejaculates inside. Semen has a lot of sugar and stuff that's great. It's delicious food for bacteria. So I tell them to douche after sex to get it out. Common sense stuff. All right. Post-vaginoplasty complications, we talked about silver nitrate. Ask about this. They have to dilate with different dilators of different sizes. So if it's tight, I always tell them, tell me immediately when there's a problem, so I can advise you and fix it or something. Exam, the outside should be examined, and that's easy. And then I think the inside should be examined periodically. We don't have a lot of data yet about how often, but I think if people are having a lot of sex, or if they see blood on their dilators, we should do an exam. Common sense, good medical practice. It's not uncommon for there to be a little granulation tissue in the back here, or in the side. Or if they have a tear, it'll scar and there can be some granulation tissue at that injury. So when we put a speculum in, we can look and take care of it. It's good to have a narrow speculum to put inside, like the ones we use for older women. STD risks, they're people like anyone else. People can get sexually transmitted infections. All of these can happen. So people should be always reminded to exercise normal, good cautions. Are trans women at risk for prostate cancer or prostate problems? So I think we don't have enough data yet. It's like surgery risks. It's possible, but I think the data suggests that the risk is low, but it's not zero. And I tell patients, until we know, it's your body, you're a very important person, let's be cautious. It's very simple to do a rectal exam, or if they've had vaginoplasty, we can do a transvaginal exam. It's more gender affirming to do it through the vagina. PSA? So that there aren't, just like we have nomograms for PSA for men, we don't have them for trans women. Part of the problem is that a lot of the commonly used PSA assays have a threshold that's here, but maybe trans women, as Dr. Lauren said, their prostates get small, their baseline PSA levels may be below 1,
So until we have more, I think we need more sensitive assays. One thing that we're all smart, we can use our heads. If someone has a family history of prostate cancer, I tell them, you have a higher risk. I don't know how much higher, but my job is to take the best care of you I can. You should come in annually and we should check your prostate. It takes 2 seconds. I think if we talk about it, people say, okay, that makes sense, I'll do it. It's not a thing to fight about. And if they don't want to, you know, we have to be respectful, but common sense. Also, prostate problems. If women start to transition with hormones later in life, 2 things happen. One, their prostate cancer risk may not be that much lower than a normal man. And number 2, if they transition later in life, their prostates are already big. So just because they don't have hormone testosterone doesn't mean it shrinks to tiny. It just gets a little smaller, but it's still big. So it's not uncommon, it's not common, but it's not super rare to have an older trans woman that maybe retains urine. So we can send them to the urologist, look inside, see if we see obstruction, and treat them like we do anyone else. Effects of, did you cover this? Effects of androgen. Specifics. Yeah. Well, you made the point just now. All these explanations are just part of it. If women have already had vaginoplasty and don't have testicles, adding 5-alpha reductase inhibitors is going to do nothing. Right. They have no testosterone. So send them to the urologist and look. So we should be aware of the risk of prostate cancer until we have better data. Always try to examine people in a way that makes them less uncomfortable. No one likes a rectal exam, but I think a trans woman, everyone knows that a rectal exam is for the men. So if you can do it to the vagina, do it to the vagina. It's just a nice, be good to people. And then, you know, there's the risk of cancer or cancer from condylomas, you know, warts in the skin of the vaginal canal. We just have to we should know what their history is before surgery. Before vaginoplasty, it's always a good idea to do a good exam of their genital skin. And if you see warts, take a biopsy or something, because it may be an alert to future problems. I think this is the last slide. I think the lesson is, all right, any additional questions? Oh, well, actually, I didn't say this before. So we do need to do research, and I think research should be done in every place where we do this surgery. Prostate cancer risk is different in Asian men than in American or Western men. So you'll develop your own research and also your own experience and you'll learn about your own techniques. So it's good when you start a program to have someone that's taking notes and remembering. It's helpful. That's it. Any more questions? Can I say one thing that Dr. Asa reminded me of is opportunities for training, surgical training. There are various opportunities throughout the world, primarily Europe and North America, for either observerships or fellowships, including various hands-on cadaver courses, instructional courses, live surgery courses. So if anyone has questions regarding that or interested in opportunities, feel free to ask and we can direct you to individuals who can help. Vâng ạ, thầy cũng nói là có rất nhiều các khóa học để quan sát hoặc là fellowship hoặc cầm tay chỉ việc thì cũng đều có các khóa học đó cả ở châu Âu và Bắc Mỹ ạ. Nếu các anh chị nào có quan tâm đến các khóa học của tổ chức giáo dục thì có thể hỏi trực tiếp các giáo sư ở đây cả về các cơ hội học tập hôm nay. Actually, in Vietnam, for main problem is economic problem. We don't have funds
to have observation about the neurochemical and America. Yeah. So it's more important how can you get fund for our study the foreign scholarship like scholarship. So one solution that has worked well in Mexico or countries nearer to where I live is to go and observe, because the truth is you can't, as a foreign doctor, it's very hard in most US states to come and operate. Even in Europe now, there's a lot of control about that. So it's not you, it's everyone. I can't go to Europe easily and operate. But to go and observe, because you're already trained, it can be very effective. You take notes and then come back here and have the same surgeon or different surgeons come and do the first cases with you. Vâng, anh cũng có hỏi là bởi vì sẽ có các cái học bổng nào để mà cho mình có thể đi được hay không ạ? But it's short. Vâng, thì giáo sư cũng trả lời là thực ra là nếu mà để sang bên đấy mà gọi là cầm tay chỉ việc như là giáo sư ban đầu nói thì cũng hơi khó. Chúng ta đi ra viện và quan sát thôi. Nhưng mà trong quá trình quan sát đó, take note, học hỏi và cuối cùng có thể mời các giáo sư về trực tiếp làm ca đầu tiên cho Việt Nam cũng được. Would SCDI support that? In the same way that local get grants for trainings? Và thầy cũng hỏi là SCDI thì có nguồn ngân sách tài trợ nào cho bọn em đi học không chị? Thực ra thì đứng ở đây thì mình cái chỗ phần fund đấy thì cho nên là mình mới xây dựng một cái network để mà mình làm việc với nhau và sẽ có những cái sau này sẽ hỗ trợ cho một số các cái trường hợp, nhưng mà một số bác sĩ hoặc là một số chuyên gia, thế nhưng mà không phải là tất cả mọi người. Và cái đấy thì có thể là hỗ trợ một phần hoặc là hỗ trợ kết nối, hoặc là đấy thì cái đấy thì SCDI thì vẫn sẽ có những cái hỗ trợ đó. Thế thì hôm nay thì mình cũng có cái tất cả các thông tin của mọi người ở đây. Thế đấy là cái câu trả lời mà không chính thức. Chúng tôi sẽ cố gắng là đi liên hệ với cả các nhà tài trợ để có thể hỗ trợ hết sức. Còn nếu mà không thì chắc là sẽ có một cái số, tức là trong bệnh viện thì nếu mà chẳng mọi người mà đi học thì nếu như mà có ăn của bệnh viện thì tốt, nếu có học bổng của bệnh viện thì tốt. I was going to add, a good thing, it may be helpful to mention to the government or anyone, because it's just true, that if you develop expertise here, it will save your healthcare system money. Because if people are getting surgeries on the black market or in Thailand, and they have complications, they have to get care somewhere here in Vietnam, and they cost the healthcare system money. Whereas if you learn to do it well, you can help lower those complications. So that's something that we used, at least in California, as a good reason why the university and the state should support training, because it makes better healthcare and it saves healthcare dongs, money. Anh hỏi thứ nhất là trong những cái báo cáo của ông Maurice và ông Loren, nó có cái biến chứng mà nó hoại tử cái giai đoạn của Thảo, một phần còn lại ngắn short. Ông có gặp không? Nếu có thì cái đó thì cái bệnh nhân rất là muốn dài thêm sẽ làm. Không biết hoại tử là một phần không lấy. So it depends on how much and where. If it can be, some can be managed with. Are you talking partial or full loss? Yes. Partial loss. So partial loss may be treated with local care. I think the problem becomes if it's urethral related, because then you have a double problem of healing complication as well as then likely stricture or fistula. So if the necrosis, partial necrosis involves the urethra, I think oftentimes that will lead to then a two-stage
urethroplasty, where you may open the tube, graft, allow that to heal for 6 months, come back and double tube. On rare occasions, secondary flaps. Depending on where the healing occurs, again, if it's anastomotic between the perineal urethra and penile urethra, that may involve anything from cutting out the stenotic segment and primary closure, 2-stage urethroplasty, or augmentation with other tissue, bacillus muscle, or other options. Now, the problem is if it's distal flap loss, so for example, if you lose the distal portion of the phallus, then most often I think you're back to doing a full phalloplasty, because to simply try to add 5, 6, 7, 8 centimeters to a stump is very difficult to do. So at that point, I think it's a secondary complete phalloplasty with a different option. Other forearm, thigh. I agree with everything he said. But one thing that you can also do in the worst case scenario, if there's a total loss of the urethra, is to do a radial artery urethroplasty. So a small flap of just urethra and put it in. The problem with that, it sounds great, but it's the only other arm the patient has. So you may, it's not so, it's a complicated option, but it's something that can also be done. And salvage is always perineal urethrostomy. And that's a great option, because I think a lot of men assume the only way to pee is from the tip of the penis. But sometimes if men have had a lot of complications and are tired, they live far away and it's stressful, and their dysphoria is improved by having the penis, they may be more open to just peeing sitting down through the perineum. So everything has a list of benefits and a list of negatives. And I think we just need to keep presenting that list to patients and let them decide. But that's a good option, is to make it simple, if it's the good option for them. Theo hiểu của em ấy thì nếu mà trong trường hợp mà gọi là cái hoại tử phần xa ấy, thì thà tốt nhất là mình nên cắt bỏ và mình làm lại cái có những người làm mới lại từ đầu luôn. Đấy, còn nếu mà trong cái trường hợp mà cái hoại tử đó mà đã đi vào cái phần niệu đạo hoặc là phần gốc thì lúc đó mình mới bắt đầu cắt lọc, rồi mình làm cái mở qua ra. Thì trong trường hợp nếu mà là hoại tử bản thân thì khi mà muốn sửa chữa lại thì người ta khuyến cáo thì nên sử dụng hoàn toàn một cái flap mới. Vì có một cái vạt mới cho con, nếu có một bọt nhẵn nhưng gắn một cái vạt đến một cái vạt thì nó không hợp lý, nó rất là khó. Thì điểm thành công rất cao. So I have one question. How do you think about the idea of double flap? Double flap. That's combination two flap. I think in rare circumstances, my feeling tends to be you're taking a very complex operation and making it more complex. So I think there are other ways to do it. So let's say, for example, someone is either not a candidate for a forearm or chooses not to have a forearm because they don't want the scar. But let's say, like in the States, they're thick and the thigh is not a great option, but that's what they want. You can do the shaft only of the thigh, rather than combining, for example, thigh and forearm, or thigh and groin, or thigh and skip. You can come back and do a second stage urethroplasty with thigh only, and tube it at a later date, or graft and tube. So I've got, in rare occasions, a double flap, but I think and I would tend to say preference now would be to stage a double flap, because there's a lot, if you try to do 2 flaps
and the urethra at the same time. There's so many variables that it just gets very, very difficult. And even if there's only a tiny bit of healing, delayed healing, then that can create stricture, fistula. So if I were to do it too flap, I would stage. I personally would stage. Câu hỏi của mình là vì một số nhà phẫu thuật có thân người ta chỉ sử dụng hai flat, một vào tay và một bạc đuôi, và đến vì mục đích là giảm cái xẹo ở tay, vì phép đấy quá lớn thì cái xẹo tay nó có xấu với mặt thẩm mỹ, thì ông khuyến cáo cho doanh nghiệp ông hoặc ông không, vì nó có quá nhiều biến chứng trong một phẫu thuật, và cái nguy cơ nó cao và sử dụng tương hợp với hai cái flat thì không nên dùng. Cái nghiệp cá nhân nhưng mà không nên dùng hai flat. I want to ask you about the idea you can make the skin graft internal before you treat the... Yeah, so I think prefabrication, I think most people no longer do prefabrication with the skin graft. I think most often with the forearm, the complications tend to be anastomotic and not along the penile urethra. I personally don't see an advantage of prefabricating that flap. ALT can be maybe, but then it also, I think, as you start to do that, you need to really understand where the perforator is, and if you have the opportunity to do perforator imaging preoperatively and you can design that may be an option, but I would, again, tend to favor ALT and then secondary incise tube and close rather than preoperative or prefabrication. I feel absolutely against prefabrication. We've seen, as urologists, we've seen a lot at our centers of people that got prefabrication with either buccal, where it's a lot like a cobblestone street, which is the worst, or just invagination of the skin. It just doesn't work. And here's one of the big problems with prefabrication, is that a little bit of that skin will get lost inside the penis. And what does skin make? It makes dead cells and oil and waste. It's a source, and it has hair, which has bacteria. It's forever a source of infection. So I had one patient who had a prefabricated urethra. I took it out twice, and twice he got infections. And then he decided to have a new penis, and I said, oh, I'm going to look inside this penis. And there was little strands of skin inside that we couldn't get out, and you can't see it. So it puts the next steps at risk. I think it's a terrible idea. Yeah. Mình muốn hỏi là chúng ta có thể đặt một cái niệu đạo da ghép trước khi mổ, đặt hình bản công, thế thì để mình sẽ vừa bớt những diện tích da để tạo hình cái bạn, tạo hình dương vật cho cái niệu đạo đấy, mà cũng có thể đảm bảo cái bản sống tốt hơn, thì mình sẽ không cuộn nó lại trong quá trình phẫu thuật. Thế thì ông bảo là cái bạn đấy thì cái chuẩn bị trước mổ đấy thì làm ở trên bạn cái quay nó rất là nguy hiểm, thì có thể rất là mạch máu và có thể làm ở bạn trước ngoài. Nhưng mà ông cũng nên là khuyên là nên làm bạn trước hay làm cái điều đạo sau. Ở cái bản hình trước ngoài thì tốt hơn, còn ông Morris là ông bảo cái nguy cơ nhiễm trùng nó rất là cao. Thế là những cái thành như là cái làm ra đấy và nó nhiều khi nó không niêm mạc hóa được thành ra da ghép. My question is for Dr. Rosenthal. Yes. I have a patient. Yes, he wants a transgender female, but before waiting for the surgery, he wants to keep his erectional function to have sex.
with his partner, yes, before the surgery. So how can we give him the medical, the drug? We give him a little estrogen. I don't know how to put him. I don't know how to treat him because we want to keep his function. Has this person been on an anti-androgen? Sorry? Is this person being treated with some medicine to block the testosterone? No, just So just only estrogen. So is the question is simply somebody taking conventional hormone therapy, a transgender woman who's still interested in maintaining erection? No, she said only estrogen, so not conventional. Okay, but the point is somebody is taking estrogen and his erections went away and the person wants them to come back? No, he wants a transgender female, and before the surgery, he has to wait some time. And at that time, he wants to keep his erectional function, ability have to sex maintain with his partner Sure. before surgery. So if I'm understanding correctly, it is true that for whatever all the little inputs are, we have transgender women, when we give them their medication, their testosterone comes down to whatever degree, they lose, they have decreased erections and maybe even have difficulty less than and there are certainly transgender women who want to maintain that. And the short answer is that sometimes we compromise the dose. There's no rule that it's healthier to have your hormone level be at a male level versus a female level, right? The only rule really is we want some sex hormone in you, especially if you're young, for your overall health. But it could be here, or it could be here, or it could be anywhere along the line. And you have to, and so there becomes a little bit of a balancing act where you talk about what is important. And you could have a lower dose with a higher testosterone that will allow that, but maybe there will be more facial hair. You know, those are the challenges, and each of us has a different body. But you can certainly compromise if they want to, go somewhere in between with the dose. What about using another medication? Like, what is the generic for Viagra? Yeah. No. You wouldn't anticipate that would. Well, it depends. If the problem is vascular, then that makes a difference. It's not a problem, right? It is not a problem. It's just a question: would that augment? Because so the short answer is there are plenty of cisgender men who will take that as an augmentation, who don't have any kind of vascular problem and still have some benefit from it. Well, if you are a young person and your vasculature is still in a good, healthy position, then you aren't going to get benefit from that. So that's the answer, is no. You would not predict in a young person who has good vascular flow that would be relevant. I'm aware that people do it off the internet and things, but there isn't a physiologic explanation why you would have any benefit from that other than psychological. So no. Just to add from a urologic standpoint, when people have low testosterone for a long time, the corpus, but the cavernosal cells don't work so well. So they may not respond to pills. So another thing we could try is have her inject, intracavernosal injection. The tissue may still not work, but at least it gives a higher dose. And if that doesn't work, short of a prosthesis, there's no other option. Yeah. How about the vacuum device? Yeah, a vacuum device is good, but most men, as we know, don't like vacuum devices because cis men, because they have to put that rubber band at the base. But that's an option. So those were your ranges, and yeah, those were good additions. Em có hỏi là trong cái ca của mình thì như này, tức là bệnh nhân nam muốn chuyển về sang nữ, nhưng mà trong cái thời gian chờ đợi phẫu thuật thì anh này vẫn muốn duy trì chức năng cương để phục vụ cho bạn tình ấy. Thì em muốn hỏi lúc đấy mình dùng liều estrogen sẽ phải rất là nhẹ nhàng thôi, tại vì vẫn phải duy trì testosterone để duy trì chức năng cương mà. Thì mình đang muốn hỏi cái ông Wilson Khan về việc sử dụng estrogen như trường này, nhưng mà như chị chưa nhận được câu trả lời thích đáng như vậy. Chị hiểu như thế. Bởi vì cái bác sĩ ấy đi là thứ nhất là cái này mình không cần, cái này nó không liên quan đến lại cái lực lượng đấy hormone của mình làm, mà mình muốn đây ví dụ như mình thỏa hiệp với bệnh nhân thôi. Đấy, chứ còn lại các bác có gợi ý là dùng cái siloxane lại cái thuốc tăng cương ấy, nhưng mà
các bác lại bảo, một bác bảo rằng là cái đấy nó không liên quan đến yếu tố vận mạch cả, nên là dùng cái đấy thì có vẻ nó không ổn. Còn cái trong Morris nói là nếu mà trong trường hợp mà chúng ta thiếu hụt cái testosterone ngay từ đầu, ngay ở cái bản thân thể ham của mình nó sẽ kém đi, đấy nó tưới máu của nó. Không hiện tại nó rất là nhưng mà do mình duy trì thực sự thì rất là muốn duy trì chức năng cơ thể trong sao trả lời đến thể nào mà mình đòi hỏi là nó là hai cái cùng được chiều nhau như vậy thôi. Mình nên những cách mình có thể làm được cái gì trong trường hợp mình mà dùng cái file mà nó thất bại nhưng mà mình nên không đáp ứng thì như giáo sư về mặt điều học thì nói là có thể dùng tiêm tại chỗ, tiêm bậc hai tại chỗ. Hiện tại Việt Nam mình không tiêm được. Và cái thứ hai mình đề nghị là gì dùng phân cơm device, tức là dùng cái bơm nhân tạo ha, thì thường là bệnh nhân nó không thoải mái bởi cái việc mà dùng phân cơm. Thì đương nhiên đó những cái mình phải thảo luận mình để lựa chọn phương pháp nào nó là phù hợp với bệnh nhân. I have one caution in that circumstance, which is one thing that happens to some transgender women who have surgery where their testosterone levels were not low before the surgery, and they have a vaginoplasty, and their testosterone goes to 0. Then that can be a very uncomfortable experience. Have their testosterone suddenly be so low, and in fact, we try to have those women have good medication, so their testosterone is already low, so that that is not one of the big changes. So this person's at risk for that situation if they let their testosterone level be higher, and so it's just something that they should be aware of and think about. One other little thing to mention is sex toys. I think it's helpful to be knowledgeable about. Yes. No, I'm actually, I know it sounds funny, but it's helpful. A lot of trans people, there are toys designed for trans people and trans anatomy, and it can be helpful. Men with coitoidoplasties may want to penetrate their partners, women or men, with a bigger penis, and yet still have satisfaction. So it's just helpful to kind of be a little bit knowledgeable about this stuff and not be embarrassed. This person here, if the drugs don't work, they could always get a penis extender. I recommend to a lot of my patients, particularly after phalloplasty, to use a vibrator, not as a sex toy, but as a way of stimulating sensation, because there's the concept of neuroplasticity. If you challenge something, it works better, and it helps. I believe it helps get better sensation. It may accelerate it, and it may make it more dense than little nerve branches. So, at the very least, it's not harmful. But I think if we talk about these things, we inform our patients, and two, we don't make them embarrassed about it, because they're looking to us to see what's normal or weird. Sometimes, not always, but if we never talk about it, it may send that message, and people can be helped by some of these devices. Cái phần dùng toi thì phải có khuyến cáo như là có thể mình dùng thêm các đồ chơi tình dục, nhưng mà chắc thầy không hiểu ở Việt Nam mình nó rất là khó kiếm. Thầy có bảo là sử dụng các cái ví dụ thực ra là bây giờ các cái chỗ cửa hàng đấy là có rồi. Nhiều lắm chứ không phải có tiền đâu. Có trong sáng quán. Ok. Thế thì cái đấy thì thầy cũng bảo luôn là các cái máy rung nhẹ ngoài các việc kích thích tình dục của chúng ta có thể sử dụng để tăng cái sự tấn là các cái cảm giác. So, yes, Dr. Anthony, on that note, it's a good way to end for the day. So tomorrow, are we in the same room for planning and documenting? I think so. Yes, in the same room. Yeah. So. All right, good. All right, so that was okay. So thank you all for your attention.